Ìbàràpá lápapọ̀ ẹ jẹ́ a dúpẹ́ lọ́wọ́ Akin ọmọ Yorùbá lápapọ̀ tilé tó kó ẹ̀mí àbọ̀ ẹ bá ń kọ́mọ Adéyẹmọ Chief Sunday Adéyẹmọ Ìgbòho orúkọ ńlá tí ń jámọ́ láyà bí àrá orúkọ tó ń dẹ́rù bo lórúkọ gan-an ọmọ Yorùbá ẹ má sùn o torí pé bùrà a kò lè fojú kégbodò láyé títa ríro lẹ̀dá ń kọlà wúrà tó máa dán alànà kọjá dandan o ọ̀wọ́n irin ní má bẹ̀rẹ̀ wọ̀nà ẹ̀dá kan ò lè ṣì wá lọ́nà mọ́ ẹjẹ́ àfìmọ̀ṣọ̀ kan ká lè débi re ẹjẹ́ àjọ gbárùkù ti Sunday Ìgbòho ṣá ọmọ Ìgbòho mọ̀rẹ́ nílùú Alágbàdo Òde ọmọ atapẹ̀tẹ̀ wọnú omi ọmọ gègèlè wodò sànyà ìsànyà ò rẹ́ràn bàbá yín láàrin ìdí omi kò sì náà ń kán sí yín lẹ́nu ọmọ òkúta mẹ́ta òkè Ìgbòho ìkan ṣe yín ní dábọ̀dàbọ̀ ìkan ní mọ́ rọra ìkan tó kù nígbà tí wọ́n ò mọ̀ Ìgbòho mọ̀rẹ́ kí ló dé Ìgbòho mọ̀rẹ́ sí ọmọ òpópó sanran ìgbàgede Ìgbòho sùn wọn láláìsí bẹ̀rẹ̀ wọ́n ní kó ní bẹ̀rẹ̀ ó máa kó bẹ̀rẹ̀ lọ ẹ̀sìn òní bímọ méjì ní Ìgbòho mọ̀rẹ́ bẹ́sìn bá bímọ méjì ní Ìgbòho àfikàn pọpọ sí amúkan yòókù bọ sànyà àtúmúyà rẹ̀ tí ò lọ́rọ̀ gbọ́ àfiṣẹrù wálé wàrà mòjé ọmọ onílé ọlà àwọn àjòjì tó ń ṣe ségesège tọ́láwọn ò ní bomi kó sí mu wọ́n láwọn ò ní bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ìgbà tójú kò fi rí ńkọ́ gbogbo wọn náà sáré bomi kó sí mu wọ́n sì bomi sànyà wẹ́sẹ̀ ọmọ abẹ́rẹ́ mẹ́ta òde ayé ọ̀kan ṣẹ́ ọ̀kan tẹ̀ ọ̀kan tó kù ní gbogbo ayé fi ránṣọ kiri gbogbo ọmọ Yorùbá Sunday Ìgbòho onírèlẹ̀ láéláé torí àbá lásán nìkan ń dá òkúta ò ṣe gbé fún wọn o ìmọ̀ràn lásán ni ti balùwẹ̀ kò pọ́sibú kó dòdò láyé ń bí ó kún díẹ̀ kí tọ́ domi láéláyé ìtọ́ mi lè domi Sunday Ìgbòho arógun má ti dí tó ń jà fẹ́tọ̀ Yorùbá ní tilé tó kó. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà kò ṣẹlẹ́sìmẹ̀sìn mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ọmọ Odùduwà rìpọ́blìkì asọ̀wàsọ̀wọ̀ asọ̀wàsọ̀mọ́ asọ̀wàsálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yàmọ́ àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sìmọ́ àwọn ìjọba wa ara wọn nìkan ló ń jà fún ẹ jẹ́ ká jọ gbé rìpọ́blìkì láwùjẹ Odùduwà rìpọ́blìkì ẹ jẹ́ ká jọ gbé lárugẹ kó lè san wá sọ́wọ́ kó lè san wá sọ́mọ asan wá sálàfíà àìkúbalẹ̀ ọ̀rọ̀ àní àsìkò yìí ti tó ọmọ Odùduwà àsìkò yìí ti tó sẹ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn gbogbo àgbààgbà Yorùbá látòrí emeritus professor Banji Akintoye comrade mi ń kọ́ Victor Taiwo olóyè Sunday Ìgbòho ẹ bá mi tọ́jú bàbá tèmi ààrẹ Gani Adams àti gbogbo Yorùbá akíkanjú ọmọ Yorùbá tó wà lókè òkun látòrí Mr. Adékúnlé Adépọ̀jù àní ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà
àfẹ́lẹ́sìmẹ̀sì mọ́. ọmọ Odùduwà àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. ẹ̀ ń kókó Oòduà republic ó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. ẹni tó ń fẹ́ Oòduà republic ẹni tó ń fẹ́ Oòduà republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. èmi náwó mi. ó ń kó Oòduà kó náwó ẹ̀ sókè. èmi náwó mi. ẹni tó bá kó Oòduà republic kó náwó ẹ̀ sókè ni. èmi náwó mi. Iṣẹ́ rẹ̀ tẹ̀síwájú. Mr. Koiki ẹ ṣé o, àwọn ọmọ mi ló kí yìí o. Àwọn ọmọ mi ló kí yìí o. Lágbára Ọlọ́run, a máa délẹ̀ lérí o, lórúkọ Jésù. Yorùbá nation. Impediment to Yoruba development is the impediment to Oòduà development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. If you don't allow we Biafrans to go, that zoological republic called Nigeria will be a worse place than Somalia. And today it is happening. And if you have not applied for your Somalian visa, please try and do so. Should I say Somali visa? Try and do so as quickly as possible, because the zoo is on the path of destruction. And there is nothing man can do to reverse it. Mark today's date and what I'm telling you. Nigeria will be destroyed beyond human comprehension. If you don't... And a very good afternoon, and welcome to KOKIMEDIA Live. It's been 72 hours that I've been off air. But as usual, I'm always behind the scene for those that follow the platform. I know I'm about I need your Friday, but sometimes situation might not allow such. But I can say to you that this is a live broadcast. So if you have not been seeing a live transmission in 72 hours, there's nothing wrong. It's just that, as usual, I have a lot of things that I do.
olúkálukú náà ló kúkú ní nǹkan tó ń lé tẹ́lẹ̀ ká tó wọnú ìjàǹgbara Yorùbá nation. Bí wọn náà ṣe ń wọ owó èmi náà ń wọ owó, bí wọn ṣe ń wá àlàáfíà èmi náà ń wá àlàáfíà, bí wọn náà ṣe ń wá bó ṣe máa tọ́jú mọ̀lẹ́bí èmi náà fẹ́ tọ́jú mọ̀lẹ́bí tèmi náà. But my responsibility for media has not been taken away. So even if I'm not live, I can assure you that you have not been following us on Twitter, on LinkedIn, or my community space on YouTube that I've been posting almost daily. Koiki Ariel ó sí online ìtorí ẹ̀ tẹ̀lé wa ni. Tẹ́ bá ń tẹ̀lé wa ẹ mọ̀ pé mo wà online. I'm never resting even if I'm not live like this. Àwọn tó wà lórí Twitter mọ̀ pé I handle my Twitter handle myself. But on the koikimedia, we have a lot of things that post on it. But my Instagram, my Twitter, I personally handle those two sections. So whatever you see that I post on Twitter, that means you have known that koikimedia is on. Tẹ́ bá rí lórí Facebook, it might be myself or the koikimedia team. Tẹ́ bá rí lórí LinkedIn. Yeah, my wife was trying to say it's LinkedIn. That is my post as well. Tẹ́ bá rí lórí YouTube community, that is me posting. But the problem we have is gbogbo wa kọ́, but a lot of Yoruba people are not very active in some of these areas. Ẹ kàn dúró ká wá live, kẹ̀dẹ̀ gbọ́ program, and that's the end of it. No more engagement. That's not very good. I have done as much of enough tweets today. Ẹlòmíì látàárọ̀ kò tí ì send tweet kan. But my problem is, how do we change the narrative? Especially when we have a state government like the zoo country that is playing our mind, that is playing propaganda. Mo fẹ́ kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ wo topic tá a fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí. Ọpẹ́, please, like I always say, topic yẹn mo fẹ́ kó máa jẹ́ reflection of the conversation, not just koikimedia bringing the word, because I want people that are looking at the pin to know that we have a topic. So it's either you are pinning my topic, but don't change the koikimedia topic. Àwọn back end tèmi ni mo bá sọ̀rọ̀. So I'm going to post it again. Just leave it as it is. Do not change it. Torí pé ẹlòmíì kàn wá ń wo program, wọ́n mọ̀ pé a ní highlight. Kódà bí Bill Clinton àbí Bill Gates àbí Biden bá fi sọ̀rọ̀, wọ́n gbọ́dọ̀ ní tó fi sọ̀rọ̀ lé lórí. Wọ́n gbọ́dọ̀ ní nǹkan tí wọ́n fi sọ̀rọ̀ in terms of their statement. Orúkọ tèmi, maybe you are watching me for the first time. Ó bá mi pàdé rí, o kò gbọ́ pọ́n máa ń pe bọ̀bọ́ kan ní Kóìkì. A pọ̀ gan tí bàbá wa bí. But èyí tó ń jàjàǹgbara leléyìí, bí ṣe sọ apọ̀ tí bàbá wa bí. But tó bá sọ pé èyí tó ń jà fún the right to self-determination, òun lélẹ̀ tó bá pàdé. Once again, my name is Olami Koiki. Nígbà tá a bá engage, apart from orí YouTube àti Facebook, then dúró káwọn èèyàn wá sórí live, whether it's me or the rest of the other media. And like I said again, no collaboration between myself and any other media temporarily. Mo fẹ́ jàjà tèmi láti máa educate àwọn èèyàn. Kò mí pé mo ní bá wọn ṣe, but I'm not going to have any collaboration with any media for now. Because èmi lèmi mọ tí mo gbé dání. Èmi ò tí mọ̀ táwọn gbé dání, because there's been a lot that is happening, and that is part of the topic today. Propaganda. A ní à ń bá federal government jà, but ǹjẹ́ a mọ̀ tó ń pè ní propaganda tí government náà ń lò against wa? Some of us don't know, maybe because you are not in the media, maybe because I've lived with the mọ̀símì ò láìkí máa pè wọ́n ní white people. So tí bá ti náwọn òyìnbó, ẹ ti mọ̀ pé àwọn aláwọ̀ funfun
British ni mo sọ mo bá Eastern European sọ̀rọ̀. I live in this country for 24 years and it's a good thing. Those of you that always say come back home, look, I'm not coming back home, okay? Mo máa sọ fún yín, I left Nigeria because Nigeria was in problem. Tí n bá ṣe tó bá tí wà satisfied lọ wo àwọn ará Israel, and Sky News has been beaming that. I've been following it for like other unfortunate change the program concerning say, but Sky was broadcasting that for like almost 2 hours. But nígbà táyìn ti ní ẹ fẹ́ protest, no problem. Ẹ mọ̀ pé òyìnbó máa sọ fáwọn ará Israel pé ẹ̀yin lè protest against your government, but nísàlẹ̀ ní Nàìjíríà ẹ má jẹ́ kó protest because aláwọ̀ dúdú ni wá. Once again, this is a live transmission. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ máa fẹ́ mọ̀ kí ni Koiki fẹ́ wá sọ. Nítorí pé ẹ mọ̀ dájú pé for every time I come out, ọ̀nà méjì ni. Is either ẹ fẹ́ wá gbọ́ view mi lórí nǹkan kan, àbí ẹ kàn fẹ́ wò pé ó ti wá parọ́. But one thing I can tell everybody is, we are dealing with the federal government. We are not dealing with Gambia. Gambia is a very small country in Africa. We are dealing with the Federal Republic of Nigeria. For us that are saying that we want Yoruba nation, but ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa fẹ́ jẹ́ ká mú pẹ̀lú soft glove. I had the privilege while I was away over the weekend. Mo ń gbọ́ podcast Mike Tyson. Very, very powerful one. Mo ní láti tún gbọ́ again because ẹni tí mo lọ kí ló ń gbọ́. A young, African guy. While I was with him, he was watching Mike Tyson. And a lot of things, the podcast is not interview. Ẹ kàn máa sọ̀rọ̀, ẹ máa flow. Kódà mo ṣe ń gbọ́ ìtí wọ́n ṣe pẹ̀lú Elon Musk. Kọ́lọ́ jẹ́ káwa náà lè rí opportunity láti rí àwọn èèyàn gbòógì báyẹn bá sọ̀rọ̀. Bí àtẹ̀ sọ̀rọ̀ Yorùbá nation fún wọn wá gbọ́. And nínú Elon Musk tí mo gbọ́ $50 million ni ó máa ń cost ẹ̀ láti send the satellite. Why táwa ṣì ń sọ pé a fẹ́ gba identity wa. Àwọn Elon Musk, àwọn tí ń ronú bó ṣe máa move àwọn èèyàn lọ sí Mars is a process. So this is what I was doing over the weekend, just to have an idea what I was doing over the weekend and some other things that is not for public consumption. But tí mo fẹ́ mú jáde bẹ́ẹ̀ ni pé, are we sure that we want Yoruba nation, that the federal government is also playing the propaganda game along with us? Kí ló ń pè ní propaganda? Some might understand. Kí ni Yorùbá propaganda? Tó bá sọ pé propaganda, kí ni ìtumọ̀ ẹ̀ ní Yorùbá? Yeah, no problem, my brother. That's fine. Ẹni tó bá tí ṣe Twitter, ẹni tẹ́lẹ̀ ṣe Twitter tẹ́ẹ̀ lò, I don't know why you're not using it. Twitter is a very, very powerful tool. There is no week tí IPOB ò ní trend, but propaganda kan wà tó ń play pẹ̀lú àwọn IPOB, and I think our Yorùbá kọ̀ọ̀kan náà ti fall into that trap, because federal government tẹ́ fẹ́ bá jà, tẹ́ fẹ́ gba òmìnira lọ́wọ́ ẹ̀, kò ní easy láti gbé fún yín. So federal government is going to use everything he have to tell the world whether it is the bad side, the good side, or the ugly side. But the federal government has the means to do so. Afitelédùmarè bẹ̀rẹ̀, mo kí ẹ̀yin Mùsùlùmí, a kú Ramadan, fáwọn tá à ń gbààwẹ̀, ẹlòmíì ò gbà, àwọn tó ń jọ̀sán, mo kí àwọn Kristẹni.
Israel or Jerusalem, I mean Jerusalem is a very, very, religious country. But bí ṣe bá ń sọ̀rọ̀, wọ́n fa sùúrùtù kan níbẹ̀, kò ń ṣe kékeré. But lọ́dọ̀ tiwa, everybody just leave everything to God. Èmi á máa wonder pé ṣáwọn tó wà ní Jerusalem yẹn ṣé Ọlọ́run tó ń pò yàtọ̀ sí ìtawà náà ń pè ní? I don't know. Fún àwọn tó jẹ́ Christian, Yoruba land or Yoruba side is not a Christian state. Aníṣẹ̀ṣe, àní Muslim. A Muslim ìgbàwé náà wọ́n wà ní Ramadan nìsín. So, and we have something that we were practicing before ọ̀rọ̀ ẹ̀sìn dé. Àwọn ń bo ẹnu àtẹ́lù ẹ̀sìn kankan. But tá a bá jẹ́ kí wọ́n gba in tó jẹ́ tiwa mọ́ wa lọ́wọ́, then we've lost it completely. I know a lot of people are always like, it seems that Yoruba nation, nígbà kan ló máa ń sọ yẹn pé ó dàbí bàtà bá ní Yoruba nation is àwọn ní ẹbọ nǹkan. So some people were not interested in Yoruba nation. They are more interested in it probably maybe pé kò ní kankan ṣe àní ṣe Yoruba nation. But we have different problems within, whether you are Muslim, you are Christian, or whatever. Àwọn kan ń lo pé ìran kinní kan ni wá and that, but one thing I know is nǹkan kan là ń jẹ́ kó tó di pé àwọn aláwọ̀ funfun dé tó da gbogbo ẹ̀rù mọ́ wa lọ́wọ́. Mo kí gbogbo wa ní gbogbo platforms tí ẹ ti ń gbọ́ mi. And good afternoon and welcome to Monday, the 27th of March. Oṣù yìí náà ti fẹ́ parí. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti wọlé, Kúnlé Bakers and the rest of you as well. Propaganda. How powerful is a propaganda? Propaganda has been around for a very, very long time. Mo kí àwa Grace méjèèjì àti ti Dublin àti ti London. Propaganda. Ago. Okay. Propaganda. Kí ló ń pè ní propaganda? Kí ni wọ́n ń pè ní propaganda? Mo ní láti update aago orí software yìí. It's 1 hour ahead because wọ́n ti change aago ní àná. So that's why I'm a bit confused with the time. Because what I'm saying here, no, all right. So eléyìí ni mo ní láti update. Okay. Tinu broadcast wa okay because ìyẹn máa wà automated ni. All right, ma change eléyìí because eléyìí fún mi ní confusion. Láago mi kan níbí báyìí. Because when you are doing media or you're a journalist, it is very, very important time, date. Because gbogbo tá à ń ṣe yìí, 200 years from now, àwọn kan máa fi ṣe research, àwọn kan máa lò ó. So the date is very, very important. And the beauty about technology is, even tí aago mẹ́rin ṣe lò ní, even tí Facebook àbí YouTube bá delete gbogbo content tá à ń ṣe pátápátá, ó sì máa wà níbì kan tó ń pè ní cloud. I'm trying to see where we start the program from. Propaganda. I think the one tí mo notice tí mo rí tó pọ̀ jù ní propaganda was the Iraq war. Iraq war. The propaganda tó wà pẹ̀lú ẹ̀.
Iraq. Ta ló rántí ogun Iraq? It was a 2003 invasion. Let's start going into the back end thing. Once again, as usual, I use an OBS. Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Bọ́láhàn, mo kí ìyàwó Elena. Ẹ má kí bẹ̀rẹ̀ sí kí. We will go into the program, but ẹ má worry, má kí gbogbo yín dáadáa before the end of the program. Mo kẹ́yìn tèmi lórí Mixlr, mo mọ̀ pé ti wọlé síbẹ̀. Ẹ má bínú pé 72 hours have been off. But it's just for me to do other things as I also have my own family. But Yoruba Nation is the only thing I love much, and we can continue to do our best to educate the people. And I see that in a lot of the comments that people put on my Facebook, especially there's a lot of engagement on our Facebook. Illiterate pọ̀jù ní Nigeria. They blame one because mo sọ pé Elon Musk ẹni tó ní Tesla òun ló ní Twitter náà àbí bí ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ wọ́n prepare bó ṣe máa bẹ̀rẹ̀ sí gbé àwọn èèyàn lọ sí Mars. It's going to take kódà ó sọ̀rọ̀ kan níbi tó ti ń sọ̀rọ̀ yẹn mo ń bọ̀ mo fẹ́ gbé bá kinní mi wá mo lè rántí side ibi tó ti sọ nínú kan mo take note ìgbà tí mo ń gbọ́ but tàbí àtàbá move it forward kọ́sà yẹn wọ́n bí Elon Musk. This is the Iraq war. Let me show you some of what I was watching, and I was watching a few movies as well on Netflix. I think I watched a series and so. Mo kí bàbá wa Emeritus. Wọ́n sọ̀rọ̀ ní àná kan ni. We might touch on that. I listen to Lucky Dube a lot. It keeps my brain going. Mo follow ìjà tó lọ ní àwọn network. Yeah, this is the interview with Elon Musk. Elon Musk revealed his knowledge on aliens. So let me just for you to know that tí bá sọ̀rọ̀ ẹ máa bá ń bẹ̀. This is a podcast. Àwọn tó ń ṣe interview àwọn ilé ló ń jẹ́wọ́ YouTube gangan about 1.8 million subscriber. Ìmọ̀tẹ̀ tí follow wọn then follow wọn. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ díẹ̀, just a snip about what he was saying. Nígbà tó ń béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. I think no aliens is more terrifying. I think it's more likely though, right? If the universe is 13.8 billion years old. I do not own the right to this video. Mo kàn fẹ́ kí àwọn èèyàn wa tó wà nílé ṣe rí ibi tí wọ́n mọ̀ dé nìkan ló mọ̀. I blame a lot of you that keep coming and saying, talking nonsense, especially against somebody like me. It's because your knowledge is very, very low. So better kẹ́ farabalẹ̀ kẹ́ máa gbọ́ bí nǹkan ṣe ń lọ. Èyí sì wà nínú darkness. Ẹ wà nínú òjìjí bùbùbù. Ẹ rántí pé mo lè play video yẹn but ẹ rántí Shadow and Bone. Ẹ rántí movie yẹn. Bí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà ṣe rí nìyẹn, wọ́n ti bo àárín yín. Sórí fíìmù yìí ẹni tó bá ní Netflix tó lọ wò ó mo sọ bí ìgbà káàbá ni wọ́n blọ́ọ̀kì Benin àti Nàìjíríà tó bá wá fẹ́ kọjá kò yẹ nísìnyí mo kí ìyàwó Victoria tó bá fẹ́ kọjá láàrin ẹ̀ ó máa bá oríṣiríṣi monster pàdé òun lọ́rọ̀ Nàìjíríà. So a lot of you tẹ máa ń wá ṣe pé kí ẹ ṣe torí on travel ló máa ń ṣe fídíò. There's a particular video tí mo ṣe nígbà tí mo fẹ́ wọ aircraft tí mo ní mi sáré lọ nìyẹn. I travel a lot and I use aircraft or plane all the time. But mo sọ pé ìwọ tó kúrò ní abúlé ẹ tó yẹ pé wọ́n sì ń da màálù. Mo rí àwọn kan tó send sinmi lánàá mo post ẹ̀ wọ́n sì ń da màálù kódà gbogbo àwọn ilé yẹn gan kò wà up to standard. Ó ṣe pé kò sówó láti fi develop ilẹ̀ Yorùbá but owó yẹn wọ́n ti jí. So but we are always ibi tí mo fẹ́ jẹ́ kí mind wa kọ́kọ́ lọ gangan tí mo fẹ́ mọ́rọ̀ lé òun lọ̀rọ̀ àwọn IPOB. Èèyàn mélòó ló ti gbọ́ léni pé IPOB ò sí lára terrorist organization mọ̀. Mo fi mọ̀ bí àwọn èèyàn follow news lágbàáyé àbẹ̀kẹ́ ọmọ adóde koikimedia. Èèyàn mélòó ló ti gbọ́ léni before now léni pé IPOB tí wọ́n fi sí number 10 kò ṣe terrorist organization yàtọ̀ sí pé Nàìjíríà ń pè ní terrorist organization. How many people is aware of that? Okay, let me rephrase it. How many people was aware that last week wọ́n pe IPOB ní terrorist organization? Èèyàn mélòó ló wà aware? They ní last week
pé wọ́n pe IPOB àwọn Biafra ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ tó bá mi tán pè IPOB pé wọ́n pè wọ́n ní terrorist organization àwọn organization kan tó ń pè ní Global Terrorism Index pé IPOB was number 10 èèyàn mélòó ló wà aware ní last week èèyàn mélòó ló tún wá aware lẹ́ni pé the same IPOB yẹn o pé kò ń ṣe terrorist organization mọ́ okay Ṣọlá Dèmí Ọláìwọlá ni I was aware okay so lára gbogbo àwọn tájọ ń wo program lẹ́nu èèyàn kan péré ló wà aware okay all right at least koikimedia ṣàlàyé fún yín all right so let me now say to you all ká tó máa sọ̀rọ̀ Elon Musk lọ because it's just a side if you are not aware somebody say I had it and show it but for today I did not read the news yet okay I can now confirm officially that the same organization have come out to say that IPOB is not a terrorist organization. Oh my God. I pity the Yoruba people that are buying into the propaganda of the federal government. Ìyẹn mo ṣe fẹ́ lo topic ni because ṣẹlọ́rọ̀ IPOB ń ṣe tọ́pì sí terrorist organization yẹn and because àwa Yorùbá kan a nífẹ̀ẹ́ IPOB rárá látòkè délẹ̀ a tẹ̀ nífẹ̀ẹ́ Igbo because lọ́kàn wa Igbo ló bà regional government jẹ́ àwọn ló dá gbogbo wàhálà sílẹ̀ káká ká ná níbẹ̀ ká mú òyìnbó pé àwọn ló dá wàhálà sí gbogbo lọ́rùn ìyẹn kọ́ la máa ń lò. We are always ready to castigate the Igbo people and the Biafra as a terrorist organization. But now, there is evidence to say that organization ti jáde pé kò rí bẹ́ẹ̀ o. And if you don't know that organization, that is the page right in front of you. They are called the Global Terrorism Index. Well, orúkọ kan náà tí mo tẹ́ pé ẹ̀ náà ni koikimedia náà ló ń jẹ́ lórí Twitter. So I'm just going to briefly, we're going to come back to this, but I just want us to know that the reason tí mo ṣe gbé ọ̀rọ̀ propaganda jáde àti blackmail òun ni ọ̀rọ̀ àwọn IPOB because already I know that millions of Yoruba people, for whatever reason, fẹ́ràn àwọn Igbo. A dẹ̀ ní láti fẹ́ràn ara wa, but ìjà kan náà ni gbogbo àjọ ń jà àwọn kan nínú àjàjà kan náà. Because they are terrorist organization. And I laugh. Kó tẹ̀ tó di pé àwọn Global Terrorism Index ní last week, kó tó sọ pé number 10 ni wọ́n. A lot of Yoruba people will always say the federal government. Check it out yẹn. Sometimes I wonder bí wọ́n ní làákàyè. I'm sorry láti sọ. Because ọmọ Yorùbá tó bá ní làákàyè gbọ́dọ̀ bá anything tí federal government bá sọ. Nítorí pé the same federal government làwọn náà bá jà. But nítorí pé federal government ti sọ pé ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ ni ẹ ṣe gan ìyàwó adé bíi pé ọmọ nìyí nítorí federal government ti sọ pé Biafra they are terrorist organization so automatically àwa Yorùbá àbẹ̀ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn but the same government làwọn náà bá jà kẹrí pé ọ̀rọ̀ yẹn kẹrí pé kò make sense. Sometimes I wonder ibi tá a máa sọ pé a ní làákàyè yẹn èmi máa ń wonder pé níbo la fi làákàyè wá sí. Because because we are fighting the same cause, but because federal government is a IPOB a terrorist organization, and we buy into that nonsense. Even though as of today, America is a terrorist organization, kódà UK gan is a terrorist organization, but nítorí pé Nigeria ti pè wọ́n ní terrorist organization, ọmọ Yorùbá pè ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn. I understand, but let me put it straight now fún ẹ̀yin tí ẹ wà bias. And when I use the word bias, it's because ẹ̀yin fúnra ara yín gan trust ara yín, and that's why we're having problem. That's why that woman can come out and be talking nonsense and jagbajanti gbogbo tó sọ kò ní mílí kò ní ìdí kò lórí, but because àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n wà stupid gullible people, mo sorry láti sọ, they are able to buy into that woman, that stupid nonsensical woman that came and could not give you any clear reason apart from òun náà blackmail òun ni mo ṣe lo blackmail láàrin méjì so propaganda àti blackmail òun la fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí but let me put it clearly first that this is coming from the Global Terrorism Index
mo mọ̀ pé cherry the bad news yẹn la máa rí ní the good one mọ́ because mo mọ̀ pé and it's good that they even Sarah reporter that reported it has come back out to say it is not true. Even Vanguard tó sọ ọ ti jáde but àwa ọmọ Yorùbá ò ní jáde láti wá retracted. Ọ̀rọ̀ tí mò ń sọ yìí àwọn tí mò ń bá sọ̀rọ̀ wọ́n yé ọmọ. I don't have to mention anybody's name but I hope that pé bẹ́ẹ̀ ṣe gbọ́ nígbà yẹn o ẹ máa jáde náà láti wá tó wá sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. 1 minute, mo ń bọ̀. Let's take a short break. Ìgbà ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Àsìkò ọ̀tun ti dé ọmọ Odùduwà. Kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà. Kò ṣẹlẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó ọmọ Odùduwà. Kò ṣẹlẹ́sìmẹ̀sìn mọ́ ọmọ Odùduwà. Àfẹ́lẹ́yàmẹ̀yà mọ́ ọmọ Odùduwà. Àsìkò ti tó láti gbára wa lọ́wọ́ ìjọba amúnisìn o. Lẹ́ẹ̀kan sí mo kí gbogbo wa níbikíbi tí ẹ ti ń gbọ́ wa ní èní 27th of March, Monday 2023. Ìyàwó Comfort Grandma sọ pé Nigeria is the greatest propaganda country in the world. I do not believe it for a second. But unfortunately, a lot of ọmọ Yorùbá believe pé nígbà tí federal government ní terrorist ní IPOB, then agbọ́dọ̀ ní kankan ṣe pẹ̀lú wọn. Let me say that at least 2 papers so far ní Nigeria ti retract statement wọn. So that is on that. But the actual, our not that he retracted, even though I was believer. I don't believe anything, especially àwọn òyìnbó kan wà. Ẹ̀yin ọmọ tó ń pè ní lobby, ọ̀láì, tẹ́ bá mọ tó ń pè ní lobby. Kódà wọ́n lè lobby pé Yorùbá nation concept, terrorist organization ni wọ́n, kò lè sí nǹkan tẹ́ máa ṣe sí. That is how powerful the federal government that we are fighting can do. Let's go back first to the statement from the organization themselves, which is, they're called Vision of Humanity. Worry gbogbo àwọn terrorist organization, wọ́n wá include the IPOB. Kí ló dé tó ṣe include IPOB? Ṣé ọwọ́ Nàìjíríà náà tuntun wà nínú àwọn organization yìí? A lot of people don't understand how this organization can be influenced. And one of them is Chatham House. Bẹ́ẹ̀ bá tẹ gbọ́ tí àwọn tí eléèrí tó ń pè ní Global Terrorism Index. Àwọn ni wọ́n máa ń sọ gbogbo terrorist tó wà ní gbogbo àgbáyé. Ṣé ọwọ́ Nàìjíríà náà tuntun wà lára wọn ni pé ẹ ṣáà bá wa forúkọ wọn síbẹ̀? Torí pé ẹ wá ti forúkọ wọn síbẹ̀, àgbáyá lè mọ̀ pé criminal ni wọ́n. But a dúpẹ́ pé wọ́n ti fi ti Yorùbá sínú ẹ̀. But a lot of us don't know what we are fighting for. I don't think some of you understand the power of Nigeria or the federal government. Tá bá mọ agbára tí Nàìjíríà ní, tá bá mọ influence tí Nàìjíríà ní as a sovereign nation. But mo like mo rí kankan lórí Twitter, ẹ má bínú mo pé mo flow a little bit nísìn. We might not like him as a person per se. I'm talking about this guy. Jẹun sókè, ibikíbi tó bá ti fẹ́ jẹun ni ẹ̀rọ ọ̀run ẹ̀ bó ṣe kí bẹ̀m̀bẹ̀m. We don't have to like him, but ta ló follow in tó ń sọ
pẹ̀lú Deputy High Commissioner UK. Kódà ṣe rí ẹni tí kò tí mọ òyìnbó sórí ìwọ tó jókòó sí Nàìjíríà tí mò ń sọ fún pé àwọn òyìnbó ní problem wọn ní Koiki shut up ìwọ ní problem Yorùbá nation múdà má wọlé kókó mú bọ̀. Ẹ jẹ́ kí n kan tí Fẹ́mi Fani-Káyọ̀dé. We don't have to like him, but I want us to read through his response back to the Deputy High Commissioner of the British representative in Nigeria. I want to see where he started from. Let's go from here. All right, let's start. Okay, no, mo fẹ́ update lélẹ́yìí. Mo fẹ́ ká lọ síbi tí the previous one before the update. Tẹ́ ẹ̀ bá sí lórí Twitter, ẹ̀yin ò lè mọ̀ ìjà ń lọ rẹpẹtẹ lórí Twitter tó ń ṣe kékeré. Gbàtà ṣẹ́rí kí ni mo sọ, IPOB ó máa ń trend léraléra ni 3,439 retweet #IPOB, but àwo ò ní trend because àwa ń wá blackmail àti propaganda. A dẹ̀ ń wá à ń follow in tí kò jẹ́ ká follow. Nigerian government spent billions of dollars just to push propaganda across the globe. I don't think some of us know that. And that's why sometimes, I just laugh and sometimes, like I said, we don't have to like Femi Fani-Káyọ̀dé, but let us just go with part of what he wrote out on his Twitter yesterday. No, maybe I call it Bere. Tweet here. I think it's this one. Okay, let me expand it a little bit. Once again, I'm about sorry to Elon Musk here. Timothy Funyi, is just a side kinini. I'm lórí Iraq. But more than Chatham House, we had a lot of president àti kódà chairman INEC gan wá, Peter Obi gan wá. Gbogbo wọn lọ wá sí Chatham House. Ẹn tó bá follow mi dáadáa, mo ti gbé yín lé Chatham House rí, mo ní tásìkò election máa fi dé nísìn, gbogbo wọn lọ máa wá sí bíbá. And they all came down there, including Tinubu, Bulalu, Balabulu, ó dà kó ti dé London nísìn, according to his message, because ó kí díà lánàá láti London, then ó ló ti kí díà. Àwọn náà ti wá júbọ ẹbọ fún wọn ní London, because wọ́n gbọ́dọ̀ wọnú òòṣà kan níbí báyìí láti júbà wọn. Ẹ̀yin ọmọ kan ṣòṣà ní London àbí ó lè mọ̀. Kódà Kwankwaso gan tí kò níbi kankan tó ń lọ òun náà wá. Ọbásanjọ́ náà ti wá rí. Chatham House is where, and àwọn ló fún wọn ní influence. Ta ló represent gbogbo alárántí yẹn. So is it the same problem ní àwọn global terrorism náà play out by including IPOB in a global terrorism index when actually IPOB is just fighting for the right to self-determination? And everybody knows that gbogbo atrocity tó ń lọ ní South East as of today kò ju owó Nàìjíríà lọ, but tó bá ti pààyàn ní South East àwọn IPOB náà ni Nàìjíríà náà ni. He was just abusing it by stopping running dirty nose in Nigeria's affairs. Oh yeah. But tell me, I mean, like, that's why I say we don't have to agree or like Femi Fani-Káyọ̀dé. But ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tó fi ránṣẹ́ padà sí arákùnrin. Arákùnrin ni Deputy High Commissioner British Council or British Embassy ní Nigeria. Ìyẹn Ben Llewellyn-Jones. Ẹ jẹ́ ká ìtí FFK kọ sí. These are my personal views, and I am constrained to express them given the fact that one, Ben Llewellyn, a misguided, mischievous, and clearly unlettered Englander. Hey, yeah. Àwọn ìbò yẹn ti pọ̀ jù. Ẹ jẹ́ ká lọ wo meaning ni misguided yẹn. Kí ni meaning misguided? Ìyẹn wà ń bẹ̀. Kí ni meaning mischievous? Tó bá sọ pé nǹkan mischievous. So now ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ gbọ́ kí ni meaning mischievous. Again. Mischievous. One more time. Mischievous. The last time. Mischievous. Tó bá pè nǹkan ní mischievous, ó ń pe arákùnrin Deputy High Commissioner ní mischievous, causing or showing
for causing trouble, misbehaving, disobedient, naughty. You naughty High Commissioner, or no, you naughty Deputy High Commissioner. Ìwọ ló máa sọ kan fún wa ní Nàìjíríà. But lẹ́ni gbogbo ọmọ Yorùbá ṣì ń believe pé British kan ní problem wa. Àti understanding báwo ló ṣe ń lò. What is a mischievous person? A mischievous person like to have fun by playing harmless tricks on the people or doing things they are not supposed to do. So that means that British táwọn náà sọ pé ọkọ̀ gbogbo àpapọ̀ ìjà mọ̀ pé they are mischievous people. Kò ń ṣàwọn aráàlú wọn, but we are talking about their government because bá ṣe ń sọ̀rọ̀ títí di wákàtí, their government is not interested in the right of the Yoruba people or the Indigenous people. Not to talk about the Igbo people or the Biafra people. Not to talk about NNAMDI KANU. So we now understand what is mischievous. Now, ẹ jẹ́ ká lọ wo misguided. Tó bá sọ pé nǹkan misguided, what is the meaning of misguide? Misguided. Again. Misguided. One more time. Misguided. Having or showing faulty judgment or reasoning. Tí Koiki bá má ti gbàgbé yẹn, ẹ sọ pé àwa misguided. Ẹ ti ń rí fault lára wa, ẹ ti ń rí fault lára Ìgbòho. 4 years máa fi yẹn ṣe program. Ṣé 4 years ti pẹ́ jù láti fẹ́ fi gbòmìnira? Torí pé àwọn kan ní ẹ ti ṣe 4 years, ìyá yẹn dẹ̀ ti dé, ó ti ń tì wá síwájú àti fẹ́ lọ gbọ̀n afẹ́ lọ. A máa bẹ̀rẹ̀ òmìnira nísìn, a máa bẹ̀rẹ̀ interim government nísìn, gbogbo nonsense. Ó máa fẹ́ tó sú gbogbo yín nígbà tó bá play game yẹn débì kan. Ẹ̀yin lẹ máa wà frustrated láti máa bèrè bá kí ló ń ṣẹlẹ̀ gangan. Dẹ̀ ń gbogbo pé àwa la fẹ́ dá dúró yẹn, ẹ máa ẹ̀kọ́ gbogbo nonsense, gbogbo talk tó máa sọ yẹn, nonsense talk nìyẹn. Kódà ó sọ débi pé ó ń pe oníbàbá Akíntóyè ìyẹn woman jagbajagba yẹn. I don't have to give her any preference dimension in her name. Kò ní pẹ́ rú bá mi láti dárúkọ ẹ̀. Ó ní bàbá Akíntóyè pé torí bàbá Adéníran wá sọ àwọn ọ̀rọ̀ kan pé wọ́n ń lo nǹkan dúdú, wọ́n ń ṣe kinní kan. Ó ṣàṣùmọ́ rí fídíò yẹn. Ó dà kí mo gbọ́wọ́ lé èèyàn kan send the link yẹn síbì kan pé kinní kan. She's just as crazy as she's a nutter. Tábà sọ pé èèyàn crazy, that woman is completely crazy. But ẹ̀rẹ́ yìí tẹ̀ ń tẹ̀lé wọn yẹn, ó máa fẹ́ tó sú yín. Ìdí tó ṣe máa sú yín ni pé result tẹ̀ ń fẹ́ kọ́ mú fún yín yẹn, ẹ̀ ní rí result yẹn. So tẹ́ ẹ̀ bá dẹ̀ ti rí result yẹn, ẹ máa bẹ̀rẹ̀ sí wà frustrated. Ẹ má gbé anger yín wá bá wa, torí àwa kọ́ là ń dá yín dúró. Bẹ́ẹ̀ bá gba Yorùbá nation, ẹ̀ ń gbà fún àti olóṣèlú àti PDP àti APC member àti àwa tí a ti pé àwa náà fẹ́ Yorùbá nation. Ṣé 4 years ti pẹ́ jù lórí pé à ń jàjàngbara? Okay, wọ́n ní FFK study linguistic here in UK. Mo mọ̀ Oxford lọ, ó kàwé dáadáa. I know that. But à ń padà bọ̀ níbẹ̀. So ẹ yẹ ká padà sí ọ̀rọ̀ FFK tó post ní ó ti ní ìjẹta nísìn. So a ti understand it. So ó sọ fún arákùnrin tó ń represent Britain ní Nàìjíríà pé you are misguided, you are mischievous and clearly unlettered Englander. FFK olóyìnbó lè oya kí ló ń pè ní unlettered. Tó bá sọ pé nǹkan unlettered. Ìbí kan pronounce it dáadáa. Unlettered. Poorly educated or illiterate. So ó sọ fún Ben Welling ní pé illiterate ni. Ṣé rí reason tí àwa ò tí di stage pé Britain máa understand pé tagbédá ní àfẹ́jáde lẹ̀ dáadáa. Nítorí pé a ṣì ń believe propaganda federal government. Ẹni tó bá dẹ̀ ń believe propaganda federal government, then ò ní mú ìjà ibi ọkùn dáadáa. Because wàá máa wọ pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ka ṣe government. Ṣé ó jẹ́ ká tún máa sọ pé irú pé à ń bá federal government jà? Kò ṣe pé ìjà gbébọn nísìnyí o. A kò ṣe ń jà lórí media, à ń jà lórí máa release paper, lórí máa release statement, ó yá lọ release statement Yomi, lọ release statement ẹ jáde. We are still thinking that we can give preference to federal government. We say we are fighting for one thing, but yet a ṣì ní sympathy for the same government. And that is exactly what played out during the election that we saw as well. A ní a fẹ́ Yorùbá nation, but
in our mind, a ṣe ní sympathy there, how politicians were. No, ní sympathy fún ìtorí ilẹ̀ wa ni. But like I said, if you are not aware, IPOB, as at today again, in the 27, is not part of the Global Terrorism Index. Bóyá federal government ló influence àwọn eléyìí, I don't have any evidence. Bóyá ìlú kan ló kò fẹ́ràn IPOB pé ẹ bá wa gbórúkọ IPOB náà síbẹ̀ ẹ lórúkọ ọmọ. But I can tell you now, they've come out and say IPOB is not a terrorist organization. Let's read that statement quickly. Global Terrorism Index. Statement regarding the indigenous people of Biafra, IPOB, and the Global Terrorism Index. The indigenous people of Biafra, known as IPOB, is a pro-Biafra secessionist movement based in the southeast Nigeria that aims to establish an independent state of Biafra. The statement regarding indigenous people of Biafra, the Global Terrorism Index, the indigenous people of Biafra, IPOB, is a pro-Biafra secessionist movement based in the southeast that aims to establish an independent state of Biafra. IPOB was proscribed. Ta ló proscribe IPOB? Ṣé United Nations ni? Ṣé United States ni? Ṣé Finland ni? Ṣé UK ni? None of them have proscribed IPOB as a terrorist organization. But because Nigerian government proscribed one in 2017, and today a lot of Yoruba people buy into that nonsense. And I just wonder, how did we get to where we are now asking for the same thing? In 2017, we were not asking for Yoruba nation. In 2018, we were not asking for Yoruba nation. But there were some people that were already asking for that same Yoruba nation, and that is an evidence here from going back to the video of George Akinola Comrade. They were already, as of 2017, saying Nigeria is a shithole, and this is that evidence to that. Impediment to Yoruba development is the impediment to Yoruba development. Without Nigeria, we won't be where we are. 1962, we were far ahead of South Korea and North Korea. We were far ahead of China even. We had television before France. We had radio before South Africa. Now look at where we are today. I think it's a shame that even any Yoruba man can be talking about restructuring at this point in time. What are we restructuring? This country that is already shot to pieces? I don't think that's what we want. But they are always talking about giving Nigeria a chance. The patience of Yoruba with Nigeria has come to an end. That was in 2017. But the reason why that push did not come out is because some of us were not aware. I was in Nigeria in 2017. I wish I was aware in 2017. Comrade Victor Taiwo started Yoruba Nation some very long time ago, but they didn't have the media push. Ìdí tí the media push ọ̀rọ̀ Yoruba Nation because a lot of us key into it, and we are still in it. But àwọn kan ní 4 years yẹn ti pẹ́ jù pé ìyá tó dé yẹn nísìnyí ó fẹ́ push narrative yẹn ó máa gbé yín dé ilẹ̀ lérí. And that is why they are now calling IGBOHO and Baba Akintoye all kind of names on their platform. But like I say, ìyẹn kan mo fẹ́ lò lẹ́nìí. But I will come back maybe tomorrow and we will discuss ṣé 4 years ti pẹ́ jù láti máa béèrè fún right to self-determination. Is 4 years too long? Because ó dà pé brain yín wọ́n ti fi dín àkàrà àtẹni tó wà níta àtẹni tó wà nínú ilé. Mọ̀ tó ń pè ní federal government, mọ̀ tó ń pè ní jàǹgbàrà. But like I said, ó fẹ́ tó sún yín because ìyá yẹn ò ní rí any concrete thing láti fi máa kí nǹkan tó ń sọ. Akọ̀ máa sọ àtàmọ̀ repetitive ló máa wá sọ. Á dẹ̀ fi máa contradict rẹ̀. Sometimes ìmọ̀ àti ọmọ abẹ́rẹ́ pé ṣé àwa ló ń bá jà ní ṣe bí federal government fẹ́ kí ìyá yẹn máa fèsì kó bá jà. But àwa ni wọ́n ń bá jà nísìn because kò ní evidence kankan tó fẹ́ fi back nǹkan tó ń ṣe. Òpótò mo tẹ́lẹ̀ mo fẹ́ bá ṣe pé ká ṣe one-on-one interview but mo rí pé kò wà relevant. I don't have to give her that platform because all I listen to her, she's just repetitive. Kò sí any concrete thing but ó máa sọ ẹ̀yìn tẹ̀ ń tẹ̀lé wọn. Ṣẹ́dá wà nísìnyí àwọn ọmọ pa àti ìgbà Yorùbá nation but we are still working towards it. But there is a lot of blackmailing, there's a lot of propaganda, and that propaganda yẹn a lot of Yoruba people tó tún believe nínú Baba Akintoye gan, they are buying into that propaganda. Problem tá ṣì tún ní nìyẹn. So if we are still having this sympathy, ṣẹ́rí kò tẹ̀ ká ní sympathy kankan fún federal government, but we still have some Yoruba people. Hey, what if IPOB ní terrorism?
Kí ló dé tó ṣe pé IPOB ní terrorist organization? Because they're asking for something that the federal government doesn't want them to get. Ìjọ tí federal government bá pè àwọn náà ní terrorist organization, orí yẹn wá pé ẹ wá mọ̀ pé ìtàǹjà yìí kò ń ṣe nǹkan kékeré. Ẹ fi pé wọ́n lè pè wá ní terrorist organization. Federal government can do so anytime. Federal government can proscribe us anytime. So I better prepare mind. I don't think you know who we are fighting. We are fighting the Federal Republic of Nigeria that this FFK is saying to the move around me. FFK. If FFK is telling us that the deputy Katrina Lang, but ní abẹ́ Katrina Lang òun náà ní deputy. So if we all knew that the Katrina Lang is almost as the deputy, let's go ahead. Only unlettered, unlettered. Unlettered. Poorly educated or illiterate. Ṣé illiterate wá ní bọ̀má yìí ni? Tí FFK ń pè ní illiterate. Kò ń ṣe illiterate, but because wọ́n dá sí n tó kàn wọ́n, òun ni kò dẹ̀ jẹ́ ká tẹ̀síwájú. Ṣé rí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé mo kí bàbá mi ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Ṣítà. Ẹ̀yin tẹ̀ ń sọ pé I like IPOB, I like àwọn ọmọ Igbo. Kò ń ṣe gbogbo Igbo ló ń sọ pé Lagos is no man's land. But àti kó gbogbo wọn papọ̀ àti pé gbogbo wọn ló ń sọ bẹ́ẹ̀. Àwọn kan tún ní ẹ̀nà ọ̀nà Koiki ó ní láti lọ gbọ́n tí Simon Ekpasa ẹni láti lọ gbọ́n tí Simon Ekpasa. And I just laughed. But like I said, I am not lẹ́yìn tí bàbá bá pè wá sínú meeting. I will not engage anybody until I will be able to use my platform just to educate people. So that views me and my views tèmi kò tún ní jẹ́ ti Ìgbòho nìkan, because I have seen that we have been compromised in this movement as well. Tá a bá wà compromise ni ọmọ Yorùbá máa sọ pé òun tún fẹ́ máa gbóòpọ̀ tí federal government sọ. Even FFK gan gbàsí fún British High Commissioner. Àwọn òde fẹ́ gbàsí fún federal government and now they sọ pé Yorùbá nation. Àìtí fẹ́ Yorùbá nation. Eré ni gbogbo wa ṣe. A lọ anywhere until tá a bá understand pé the only criminal tá a bá jà òun ni federal government. Tá a bá dẹ̀ the federal government àwọn Yorùbá politician wà lábẹ́ wọn. Ká tó máa sọ àwọn ẹ̀yà tó kù, but à ń fi sympathy díẹ̀díẹ̀ sínú ẹ̀. And like I said, Koikimedia is an independent. Mo ti ń ṣe media mi before Yorùbá nation, and I can direct how I want to direct my. You don't have to like my own views. My utterance does not have to be your own problem. Jẹ́ kó máa jẹ́ problem tèmi àti British government. Koiki máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ problem tẹ̀ kọ́ nìyẹn. Problem tèmi àti British government nìyẹn. Because tí Montefẹ́ púpọ̀ nù ikàn náà fẹ́ Yorùbá nation ni, and that's why it's taking longer and longer and longer to get what we want. So let's go back into the FFK. Only àtìmọ́mí misguided, mischievous, unlettered. Àwọn ìbò ńláńlá wọn ní linguistic ló ṣe ní Oxford. So I expect him to bring out these. Òun náà gbà sí fún wa padà, but ẹ jẹ́ ká ka ìtókù. Who does not know this place threw away all the caution and mentioned my name in his inglorious commentary. Owani, I would advise this Ben, who I am told is the Deputy High Commissioner of the UK to Nigeria, to keep his dirty nose out of our internal affairs. Ìjọ táwa Yorùbá bá ti ń sọ̀rọ̀ báyìí, bẹ́ẹ̀ la máa mọ̀ pápẹ́ gba Yorùbá nation lóòótọ́. Ṣé mọ̀ pé FFK ò náà fẹ́ Yorùbá nation? FFK Nàìjíríà ló fẹ́. But ẹ wo bí FFK ṣe ń respond padà sí Deputy High Commissioner. Tó bá jẹ́ pé mi ni mò ń respond báyìí náà Koiki tẹ̀ díẹ̀díẹ̀. Ṣé díẹ̀díẹ̀ mọ̀ pípẹ́ ni wọ́n ń gbé? Má jẹ́ kó kó bẹ́ẹ̀, má jẹ́ kó gbé ẹ, àdènà fẹ́ gba òmìnira. Sacrifice kan máa wà táwa kan máa ṣe, kò ń ṣe gbogbo ilẹ̀ máa lè ṣe é. But ẹ fẹ́ òtítọ́, irọ́ lẹ fẹ́, ìyẹn ni ìyá burúkú lè ṣe ń parọ́ fún gbogbo yín títí dé. Pẹ̀lú jágbajàgba blogger tó ń tí yẹn kàn jókòó rákàtà síbẹ̀. You understand? Because a fẹ́ sojú, a fẹ́ báwo ló ṣe sọ Yorùbá yẹn, ẹ̀rù bọ̀, báwo la ṣe máa sọ Yorùbá yẹn, a fẹ́ sojú kan níbẹ̀. Mama, mo fẹ́ get Yorùbá yẹn dáadáa. Ẹ bá dẹ̀ lè bá m type ẹ̀. À ń fẹ́ máa mú ọ̀rọ̀ Yorùbá nation, a máa mú kan lókè, àwa wá sálẹ̀ àtúmú díẹ̀. A fẹ́ sọjú ọbẹ̀ níkò, ẹ ṣe gan. A fẹ́ sọjú ọbẹ̀ níkò. We are all liars. Irọ́ lẹ̀ ń pa ẹ̀fẹ́ Yorùbá nation. Irọ́ gidi lẹ̀ ń pa fún gbogbo èèyàn. Irọ́ lẹ̀ ń pa. Ìyá yẹn ti dé, òun ti kó irọ́ wọ́nú Yorùbá nation.
ó náà ti gba country fún yín but kò tí ì rí any authentic thing láti fi back ẹ̀ gbogbo tó kàn sọ nísìn àwa là fẹ́ kí Yorùbá nation move síwájú ṣé mi Ọláyọmí Kóìkì ni mo fẹ́ kí mú Yorùbá nation move síwájú because ó ti fi rọ́kún ó ti fi propaganda àti blackmailing and those are the two things that sell around the world tó bá ti ń follow propaganda àti blackmailing nǹkan méjèèjì yẹn n tó destroy ilé ayé tá wà lélẹ̀ nìyẹn because tí kò bá destroy kí ló kan British pẹ̀lú pé bó ṣe bá wa ní dáadáa tọ́dẹ̀ yí gbogbo papọ̀ wọ́n yọ Nàìjíríà wọlé wọ́n yọ Yorùbá kingdom wọ́n gbẹ̀yìn sànù àwa ní àwọn ọba tó yẹ kó báàkì wa àwọn ọba ọ̀báàkì wa ẹ jẹ́ mo yóò yà yẹn ọba ó kù díẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni sojú abẹ níkò and this is why we are saying we must be very very careful especially torí ìwọ tó jàjàǹgbara is a different thing torí ìwọ tó wà nínú movement tó ní o fẹ́ Yorùbá nation o tún wá ń try láti ní sympathy for federal government I don't understand it ẹ wo FFK is not fighting for Yorùbá nation ọmọ Yorùbá ni now but ó sọ fún deputy British High Commissioner pé orí ò pé ó wà misguided ó wà mischievous ó wà unlettered òyìnbó yìí ti pọ̀ jù let's continue ó ní I would advise ó ń sọ pé òun fẹ́ advice ẹ̀ pé wọ́n sọ fún òun pé deputy high commissioner ni of UK to Nigeria ó wá ní to keep his dirty nose out of our internal affairs and now àwa fẹ́ gba Yorùbá nation a dẹ̀ sọ pé kò ní di gbàgbós ẹ fẹ́ ká wá máa lọ máa pariwo Yorùbá nation níwájú number 10 Downing Street for another how many years ǹjẹ́ kò jẹ́ káwa náà bẹ̀rẹ̀ sí prepare mind wa pé in tó bá mú FFK máa gbá sí fún wọn báyìí kí ló ṣe táwa náà no ẹ jẹ́ káwa ṣe ní diplomatic way okay no problem ẹ jẹ́ ká continue ẹgbọ́n kan tẹ́ FFK sọ ó ní Nigeria stopped being a British colony 63 years ago we need no lessons from him on how to run our affairs or conduct our politics I've followed FFK tweet a lot FFK believe that just as Bẹ́ẹ̀ni náà ṣe believe pé àwọn òyìnbó àti Amẹ́ríkà wọ́n interfere nínú problem Nàìjíríà but ìyàtọ̀ kan ni pé òun sì believe in one Nàìjíríà but èmi ò believe in one Nàìjíríà mọ́ so but ó mọ̀ dájú pé àwọn ìlú méjèèjì yẹn wọ́n interfere nínú problem wa àwọn ni kò jẹ́ ká move síwájú kódà òun máa ń sọ débi pé àwọn ọlọ́pẹ́ jẹ́ kó bú ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà but the only thing tí kò lè sọ ní sí ni pé America ló rán mi iṣẹ́ àti British ló rán mi iṣẹ́ no because èmi dìde láti jà fún ìjà òmìnira ni so let's continue I know that his preferred candidate ẹ farabalẹ̀ kẹ́ gbọ́rọ̀ yẹn ó ní òun mọ̀ pé preferred candidate ti British because anything tó bá jẹ́ British let me tell you how diplomatic works tí bá ń dárúkọ Britain Nigeria as long as tí bẹ́ẹ̀ni bá ti sọ̀rọ̀ èmi ò ní láti gbọ́ kankan láti Rishi Sunak ẹ máa ń wọ́ndà táwọn kan bá yẹn ìtí Ìgbòho bá sọ fún pé kí wọ́n sọ̀rọ̀ àwọn kan ní àwọn fẹ́ gbọ́ lẹ́nu Ìgbòho gangan because ní knowledge yẹn tó because tí deputy British High Commissioner bá ti sọ ní Nàìjíríà ó ń sọ̀rọ̀ on behalf of Rishi Sunak ni but because ìpọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wọ̀ tí understand the knowledge yẹn tó so kí ni FFK lè rí tó fi sọ pé I know that his preferred candidate did not win the presidential election so tani preferred candidate ti àwọn Britain who is the preferred candidate of Britain ṣé Peter Obi ni well I don't know ṣé Atiku ni I don't know ṣé Tinubu ni I don't know but in tó lè máa mú FFK sọ pé preferred candidate wọn kò win that means pé okay Tinubu ló win kò ṣáà ní sọ pé preferred candidate tó bá yẹ pé candidate wọn ni Tinubu kò ní lo language yẹn pé preferred candidate kí ló dé tó ṣe ń sọ pé preferred candidate because that means pé in tí Britain ní expect kan láwọn náà bá ẹ rántí pé Peter Obi wá sí London ó lọ sí number 10 Downing Street lẹ́yìn ìgbà tó jáde ló sọ pé òun máa lọ join Labour Party òun ní ṣe PDP mọ́ ṣé Peter Obi now pẹ̀lú gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ́mi ti ń sọ bọ̀ tẹ́lẹ̀ ṣé agent Britain ni àbí báwo torí ọ̀rọ̀ yẹn ò fẹ́ yé mi mọ́ and you can see why propaganda blackmail
is a very, very powerful tool because it is after tí Peter Obi kúrò nínú number 10 Downing Street la bẹ̀rẹ̀ sí rí àpẹẹrẹ pé òun fẹ́ di president, òun máa di president under Labour Party, and that obedient movement started. But FFK, I don't know what information he has, but also I know that his preferred candidate did not win the presidential election, but that does not mean he should cross his line and take liberties with us here. I wonder who the hell he think he is. Ó sọ pé ta ni wọ́ ṣẹ̀rí bí mi náà ṣe máa ń sọ̀rọ̀ ní ẹ pé ta ni Britain gan ẹni ẹgbẹ́ ìkè máa ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀. Because ẹ̀yin ò understand pé during the Iraq war mo tún kúrò lọ́dọ̀ FFK, there was a lot of propaganda, weapon of mass deception. There was just too many lies. Irọ́ ti pọ̀ jù nínú ọ̀rọ̀ Iraq war yẹn, and so much life got lost. Àwọn olúwa play propaganda yẹn. Kí ló dé tó ṣe play ẹ wo kódà Al Jazeera ẹ wo nǹkan tó sọ nínú headline wọn, how the United States of America propaganda won Iraq battlefield. Èmi kúkú kọ́ mo kọ́, ẹ jẹ́ ká tún wo another one, escns.cn, US propaganda hides the truth of Iraq war. Àwọn kóòtì Al Jazeera columnist selling the Iraq war how to guide. Turkey sọ pé Turkey using its endless war in Iraq as a domestic propaganda analysis. Iraq war, the media ended up being the lapdogs, not the watchdog. Are you following the conversation now? Are you seeing why we should not play into the propaganda of the federal government as Yoruba people asking for the right to self-determination? Because a lot of us are already buying into what the federal government is saying. Oh, look at what the global terrorism is saying. Oh, no, not this one here. They actually went on to say, oh, IPOB was proscribed by the Nigerian government in 2017. Let me now bring something into that. Let's hear from our own, at least, our own. Whenever these people speak, we love them, we respect them, we appreciate them. Now that we know that our own, this is what you have to say. After all the problem and the insecurity in Nigeria, is somebody you know very well. We played him before, but I just don't want to mention his name. Let's hear him. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Kí ni bàbá Wọlé Ṣóyínká rí tó fi sọ pé ogun yìí ti wà ní ẹnu ọ̀nà wa? And when I look at Yoruba people today, I keep asking myself that why do we trust the federal government? Okay, let's agree that Global Terrorism Index, under their own, they believe that is what Nigerian government have said. But is Nigerian government also using that to propagate against IPOB outside? The reason why they've not really, because the federal government went to Igboho's house and wanted to assassinate him. And they could have done so without coming out to say àwọn lọ ṣe tó bá yẹ pé wọ́n rí Ìgbòho tó bá yẹ pé wọ́n rí Ìgbòho pa sínú ilé níjọ́ yẹn ni ànímọ̀ pé federal government ló lọ síbẹ̀. They are not going to come out and tell you. Even mo wo Òkúta lórí Twitter láàárọ̀ ẹ̀ nígbà tí wọ́n cross examine Ọbásanjọ́, unknown soldiers, ó ṣáà lọ sílé bàbá ilé Ìyáfẹ́lá àbí wọ́n lọ síbẹ̀. So they could have done the same thing for Igboho and everybody. Federal government sọ pé dọ́là ń pa. So ìbéèrè tó yẹ kí gbogbo wa máa béèrè ní ọkàn ara wa nínú ẹ̀mí ara wa òun ni pé ṣé tòótọ́ ni à ń fẹ́ òmìnira Yorùbá àmọ́ a ní sympathy for federal government. Koiki Obama sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ torí kí wọ́n má bàa pè wá ní terrorist, but wọ́n lọ ká Ìgbòho mọ́lé, wọ́n fẹ́ pa sínú ilé, wọ́n dẹ̀ parọ́ ọmọ, wọ́n gbébọn síta, wọ́n kó oríṣiríṣi síta. So kí ló rò pé chief fi dẹni tó wà níta lẹ́nu? Is it not the propaganda? Is it not the propaganda that the federal government plan say, okay, ibikíbi tẹ́ bá ti rí Ìgbòho ẹ make sure ẹ dè mọ́lẹ̀ ẹ gbọ́dọ̀ yẹ kó kọjá? And he was travelling to Germany while he was stopped. But bàbá wa ọ̀jọ̀gbọ́n sọ níbí báyìí pé ogun ètí wọlé wá bá wa kí la máa ṣe sí. But everybody, Global Terrorism Index know that wọ́n dispute pé kò sí ISIS ní Nàìjíríà, wọ́n dispute pé kò sí Boko Haram, but wọ́n add the IPOB mọ́
Is it part of the propaganda? So that àwa náà máa wá buy into that propaganda. Hey, òyìnbó ló sọ, Yomi Obama sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn global terrorism in there, New York ló wà. But we saw the chairman of INEC came to London, spoke at Chatham House. Oh no, ma upload the result. Oh, they para sí Nigeria to upload the result. So who is playing the propaganda in this movement? And who is doing the blackmailing? Láàrin méjì, ṣé mọ̀ pé this time last year, nìyá tá ń sọ èdè, around March ló dé. Ẹ wo journey yẹn within 1 year today. Àwọn kan ní ayé torí pé èyí ti ṣe ẹ fún wa mo tẹ̀tù gbọ́ ọ́díò kan lánàá tí bá ti ń gbọ́ àwọn ọ́díò ẹ̀ máa kọ̀ blọ́ọ̀kì yìí ni. Ìkan ṣe ọkọ̀ fẹ́ ọdẹ sílẹ̀ àwọn ọmọ pé olóṣèlú ní gbogbo yín ọmọ àlè. Because poverty ti bà brain yín jẹ́, wọ́n ti fi dín àkàrà tó yẹ pé òróró ẹ̀ ó ti damage. So lọ́kàn yín 4 years ti pẹ́ jù láti fi gbòmìnira. Ìyẹn another topic níjọ́ mi nìyẹn. 4 years. So ìyá tó dé nísìn láàrin ọdún kan òun ló máa sọ yín kalẹ̀ sí èbúté èrò. Ó fẹ́ tó sú gbogbo yín. But problem ni pé òun á máa play mind yín. Ó mọ bó ṣe ń play mind yín. Ẹlẹ́nu dùn bí sugar bí honey lẹ́nu ẹ̀ báyìí. According to the time. Máa ń fi ń dàpàrà fún ìyàwó mi nínú ilé. According to the time. Ẹlẹ́nu dùn. So she will continue. Ṣé rí pé gbogbo rhetorics ẹ̀ kò bá federal government jà. Àwa tí a jọ gbé Yorùbá nation dání ló sọ fún àwọn ọmọ Yorùbá pé irọ́ ni àwa ń pa. Because that is the part of the blackmailing. That is part of the propaganda. According to the time. Wọ́n bí ní àwọn ìbéèrè kan lánàá. Wọ́n jà ń twist ẹ̀ mọ́ wọn lọ́wọ́. Ó ń twist ẹ̀. But because of the gullible people tó ti fẹ́ òmìnira tó fi ìpò ẹ̀kọ́ òmìnira ti dọ́dọ̀ wa. Mo sọ fún yín pé kódà route tó náà fẹ́ gbà yẹn federal government wá kó ìbọn jáde gidi. Wọ́n fẹ́ ránṣọ sójà, ìbọn fẹ́ ránṣọ lọ́pọ̀. I just laugh. According to the time. Kò yẹ wo program láyé tiẹ̀ àfàwọn tiẹ̀. Mo wá break down àwọn tiẹ̀ yẹn fún ìyàwó mi lánàá. Mo ní sọ́mọ àwọn kan máa ń pè láǹtìṣà. Ẹ máa kí n go into too much. I just laugh. Ṣé mo pé nígbà míì a máa rò pé bí àwọn owó kan rí owó nísìn ó máa ń tó ó lè wà lórí program báyìí owó program wọ́n máa ń sọ fún ni. And this is the lies. And we have some media that are bought into that nonsense. But again, àwa ṣe program pé ṣé 4 years ọdún mẹ́rin ti pẹ́ jù. Scotland wọ́n sì wá bó ṣe máa gbára wọn sílẹ̀ ayé dání Scotland wàhálà tó bá ráyè wọ Scotland o lè ṣe nursing course, engineering course, o lè ṣe doctor, hospitality tó bá jẹ́ pé o ní right. Ìbí bẹ́ẹ̀ ni ìkànnì àwọn media wà tóun náà ti pariwo níbẹ̀. Bẹ́ẹ̀mi ṣe wà ní England àwọn ará Scottish ní May 6 lágbára Ọlọ́run kọ́lọ́ kó ṣe ẹ̀mí wa dìbà yẹn. Wọ́n fẹ́ ìjáde rẹpẹtẹ fún independent wọn again àwọn fẹ́ kúrò lára UK. Àwa táwa sọ pé àwa tí yà ń jẹ ẹwọ gbogbo ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nìí jágbàjàgbà bó ṣe ń jíyàn gbé. So once again, let's get the message. There is propaganda that the federal government is playing. And the federal government can use anybody. They can use outsider, they can use insider, they can change the narratives. But one thing they cannot change is what this man is saying. So what do they expect of us now that this war is on our doorstep? Of course, there has got to be civil mobilization. And if we keep waiting for this to be centrally handled, we're all going to become... Professor sọ pé tá a bá dúró de federal government pé kó wá rescue wa, we are all there, gone. Not already slaves in our land. Only if we are not already slaves in our land. And this is why we got to be very, very careful. As much as we might have issues, our collaboration with people that we think that we are doing the same thing. But we are using that to put the pressure on one criminal, and that is the federal government of Nigeria. But today, our people do not buy that.
àwọn èèyàn wa ti wá di ẹni tó ní sentiment from the same government that we are fighting for. We are fighting the same common enemy, but no. But now at least evidence is out again to say, now British ò tí pè IPOB ní terrorist organization, America ò tí pè wọ́n, United Nations ò tí pè wọ́n, but even the Global Terrorism Index that have put the narrative out have come out to say, nah, àwọn ṣe mistaken. But kí ló dé tó ṣe kọ́kọ́ include wọn? Ta ló play narrative yẹn? Ta ló push narrative yẹn? Ta ló ní ṣé wọ́n gba bribe ni? I don't know. I don't have any evidence. But gbogbo ala mọ̀ pé these are just organization. Just as Chatham sọ pé no, Chatham is got nothing to do with the British government. We are tẹ́bánà website Chatham nísìn. Ẹ̀rí kan máa àwọn oníkankan ṣe pẹ̀lú anybody. We are just international affairs think tank. Àwa náà ṣe ní Yorùbá think tank nísìn. Kó bẹ̀rẹ̀ sí jáde kó máa sọ pé no. Ẹ̀yin ni criminal, no, ẹ̀yin ni this, ẹ̀yin ni that, and that is why we cannot be the same media. Ìyẹn ni media tèmi ṣe yàtọ̀. That's why I said we might not like FFK, but ẹ wo bó ṣe ń dá British lóhùn padà. Only I know that his preferred candidate did not win the presidential election, but that does not mean he should cross his line and take liberties with us here. I wonder who the hell he thinks he is. Èmi náà ń bẹ̀rẹ̀ pé who the hell is Britain láti sọ fún wa pé ìgbà báyìí la gbọdọ̀ kúrò nínú Nàìjíríà? Who the hell is there? But àwọn èèyàn fẹ́ rọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àpò ìkìyè máa sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn àwọn ọ̀rọ̀ yẹn ti lágbára ọmọ pé wọ́n wà láàrin wọn. Okay, understandable. But one thing is tẹ́ bá lọ gbọ́ podcast Mike Tyson yẹn ẹ̀ rí oríṣiríṣi nǹkan mú jáde nínú ẹ̀. Mo gbọ́dọ̀ tún gbọ́ dáadáa láti lè wá lo àwọn ọ̀rọ̀ mi tó sọ torí pé gbígbọ́ tí mo gbọ́ yẹn ó jẹ́ kí brain mi kó tún ṣí ju bó ṣe yẹ lọ. Ṣé mọ̀ pé mo ṣe ìjọ tí wọ́n pa Tupac Shakur ní Tupac lọ́wọ́ ìjà Mike Tyson, very very powerful podcast tí Elon Musk ni mo ní mo wò lọ lẹ́ẹ̀kan, but a máa padà síbẹ̀. Ìyẹn sọ̀rọ̀ nípa Mars. So one thing I just African Confidential Welcome. Just raise the good evening. One thing I just want us to understand is that we are not criminals. We are not terrorists. Whatever our utterances against the government does not mean that we should say, bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn, like bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn. We are fighting one common enemy. That common enemy kò mí pé nítorí pé àwa àti IPOB àjọfẹ́ ní collaboration àwa sọ pé a máa limit máa wà. But for now, àwọn náà fẹ́ lọ, àwa fẹ́ lọ, àwọn àrẹwà náà wọ̀n ì tí ì lọ. So why are we then trying to play that? So let me read this quickly and then we can get this out, but I'll still leave it there so that we can come in and out of it. IPOB, according to the Nigerian government, was proscribed a terrorist organization in 2017. Even the Inspector General of Police came out, gbogbo ìtì gbàgbé, ó ní àwa Yorùbá la fẹ́ da election. A fẹ́ dàrú. Ṣé àwa la da election yẹn rú? Ṣé àrí evidence pé Yorùbá tó ń sọ is Yorùbá MC Olúọmọ pẹ̀lú àwọn Kókó Zaria àtàwọn criminal gangs wọn? Àwọn kan ní no gbọ́n kan tí Simon Ekpa sọ ni, but àwọn ní criminal gang tó wà nílẹ̀ Yorùbá àti ní Ọ̀ṣun state o àti ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àní láti sọ̀rọ̀ nípa àwọn yẹn. But èyí tí Simon Ekpa sọ òun lọ rí dìmú. But like I said, I hope that a lot of you will retract that IPOB is not included in the Global Terrorism Index. Even two papers in Nigeria have also confirmed that. Global Terrorism Index retract IPOB as terrorist organization, Vanguard. And likewise, Global Terrorism Index retracts ranking of IPOB as number 10 world deadliest terrorist group in 2022. They've retracted. And government supplement can retract. Bí a kì í kọ̀ ṣàlàyé meaning ẹ̀ fún ẹ, okay? Àwọn kìí àwọn máa ń like ká fún ní meaning gbogbo kan. Kí ni meaning ẹ̀? Retract. Again. Retract. Again. Retract. Kí ló ń pè bẹ́ẹ̀? Draw back. Mo sọ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́. Untrue, unjustified. A statement of accusation. Accuse àwọn tí ẹ̀ ní evidence. Ṣé IPOB ló ń pa àwọn èèyàn nílẹ̀ Igbo? Báwo la ṣe mọ̀ pé kò ń ṣe federal government? But àwọn ọmọ Yorùbá ò fẹ́ gbọ́ yẹn. No. Yeah, no government is IPOB. And when you want to make use of it in a statement, it goes like this. To withdraw a statement or opinion. So àwọn Global Terrorism Index have withdrawn their statement that IPOB is a terrorist organization.
Let's go into it again. In recent years, IPOB has been linked to several attacks which has been attributed to its paramilitary wing, the ESN, or the Eastern Security Network. Gbogbo ilé tó sọ is what the Nigerian government is pushing out. The narrative that the federal government is pushing out. Mokiyawa Teresa. The group has not claimed responsibility for any of the attack. So why then do you put them as a Mokiyawa Folashade? Why then let you want to see the same bracket pẹ̀lú Boko Haram àti ISIS àti ISWAP tó ń pààyàn lójoojúmọ́ ní Nàìjíríà? It's because somebody somewhere is playing that propaganda. Just as BIN náà ṣe ń play blackmailing, blackmail Baba Akintoye àti Igboho, Enama control narrative yẹn, and she was able to do so by blackmailing them as much as possible. And she was able, 1 year ago, níyàwó èrè ń dé, ọdún kan lẹ́nìí ni ìyá jágbajàgba yẹn dé, láti ọdún kan lẹ́nìí sísìn, ṣé ẹ move forward? Ẹ wo láti March títí di àwọn kan nìyẹn àti move forward àti sign petition 5 million. Ibo ni petition wà? Ẹ̀yin ọ̀dẹ̀ ẹ̀ǹgbàdẹ̀ ti sign petition. Ẹ̀yin ò tí mọ̀ bí tí data yín wà, kọ́ ti gba data yín síbi tẹ́ ẹlòmíì another 10 years. Ìpínlẹ̀ kan ló lo koikimedia nísì ni mo post ní orí platform wa àbẹ́ ẹ̀ tí rí. Èmi ò mọ page yẹn. Bẹ́ẹ̀ bá lọ cross any page, bẹ́ẹ̀ bá lọ fún wọn lówó àbẹ́ anything. Ẹ ti wọ pine, it's got nothing to do with me. There are so many criminals. Wọ́n wà lọ́mọ kékeré, wọ́n wà lágbàlagbà. If you come across this anywhere, tó sọ pé koikimedia àti bọ̀bọ̀ kan tó ń pè rẹ̀ ní Kẹ́hìndé David ọ̀dà àpò olómọ̀ pẹ̀. Tony, stop wasting your data monitoring people online. Opportunity to make money online. Criminal. These are the kind of criminality that we want to stop. Both the Biafra wants to stop it, and likewise the Yoruba people. Nigerians also want to stop it because Nigeria is a breed. Nigeria breed criminals. Oh, brain yìí tó yẹ kẹ́ fi ṣiṣẹ́ ẹ ti sọ the crime àbí kẹ́ máa fi ṣe comedy àbí skit ní tẹ́ mọ́ ṣe nìyẹn. Why Elon Musk are thinking of how to take us to the Mars? Maybe another 10 years, 20 years, 40 years, I don't know. But that is part of what Elon Musk they're working on. And let's watch a little bit of it. Advert. Let's move away from there. Ẹ jẹ́ àgbọ́ díẹ̀ nípa Elon Musk. This is called podcast. It's not interview. What for my jurisdiction? No, I don't even know how to smoke a joint. Obviously, you just look at me. I have no joint smoking skills. Tó bá jẹ́ olówó Nàìjíríà lọ fẹ́ interview nísì, á ka gbádá wèrè, á kó gbogbo ẹ̀. Ẹ wo bó ṣe ṣé o lè mọ̀ pé olówó lè ṣá? Ṣé o lè mọ̀ pé bílíọ̀nù àbójókòó yìí? This is Elon Musk. Tó o bá máa tán pè bẹ́ẹ̀, òun ló ní Tesla. 1 year tí ìyàwó èrè yìí dé ẹ béèrè lọ́wọ́ ara wa pé ṣé ọ náà ti declare láàrin méjì ẹ̀ ṣé wọ́n move síwájú àbọ̀tẹ̀ àbọ̀n move is because it's part of the blackmail and propaganda. So wọ́n play propaganda yẹn wọ́n fi ń lọ́ọ̀kì the real narrative. Ẹ má bínú ẹ lọ sí Jerusalem lẹ́nìí ìjà rẹpẹtẹ ń lọ burúkú wọ́n ń jà àwọn ará Israel wọ́n náà wọn ò ní gbà pẹ̀lú gọ́ọ̀mẹ̀ntì wọn. But lẹ́ni nísìn àwa wọn sọ fún àwọn pé ká má jà ẹ má jà o Koiki yé sọ̀rọ̀ ìjà ẹ wo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. This is CNN 7 hours ago. Mo sọ pé tí ẹ bá jáde síta kí ó di gbàsgbòs kó di push ẹ gba Yorùbá nation. Ẹ lè máa sọ pé ẹ ní mímọ́ kìnnìkan ó máa pẹ́ ká tó gbà. Ẹ wo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ṣé àwọn ilé lórí méjì ni tí wọ́n ń dá sòrútù ìsílẹ̀ ẹ wo tó ń jà rẹpẹtẹ kí ló dé táwa ṣe máa sọ pé àfẹ́jà ẹ má ẹ̀ka kó dìjà ìgbà wo ni kò ní dìjà ìgbà wo lọ̀rọ̀ tá gbé dání yóò ní dìjà fídíò ni mò ń wá ìgbà wo ni kò ní dìjà. Mass protest erupt in Israel after Netanyahu fires the minister who opposed judicial overhaul. But ẹ̀yin wọ́n ti dè ní mọ́nú ìgò ẹ wo tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́. Let's go from the video CNN. All right, let's get the proper video. All right, ẹ ká wọlé. Ẹ ká wò. Ṣé àwọn eléyìí ò mọ Ọlọ́run ni? Gbogbo nǹkan làwọn afẹ́ fi kọ́ lọ́rùn. Ẹ wò kọ́tọ́ sọ wọ́n ní departure at Israel Main International Airport were suspended nígbà tí ọwọ́ ti wọnú ọwọ́.
ṣẹ́rí ọwọ́ tí wọnú ọwọ́ làwa ṣe ń ṣe kí ni làwa ṣe ń ṣe ní ṣùgbìní. By the time that we make a full push kódà wọ́n máa suspend any flight tó fẹ́ wọ Nigeria as well. And do you know that Sky News was actually beaming this for a very long time? What a change in news one is. But almost all the news network across the globe are talking about this. Once again, a very good afternoon. This is a live transmission. My name is OLAMILEKAN. Let's go back into it. Two of the country's largest ports stop running. The largest port. And imagine if we can make a massive protest and stop Tinkan Apapa from working for 2 days, 3 days, the world will start understanding that we are serious people. But our people have now been given a propaganda by that woman. That woman has brought in the propaganda and blackmailing. Ẹ ṣá blackmail wọn, ẹ jáde. Òun ò ní sọ fún pé kẹ́ lọ blackmail wọn, but òun máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ tó jẹ́ pé ẹ mọ̀ pé nínú ọ̀rọ̀ tó ń sọ yẹn is all blackmailing. Òun kẹ̀rí lẹ́rìí nísìn kò sẹ́ni kankan pẹ̀lú gbogbo àwọn tó ń ṣe meeting lórí Zoom, àwọn tó ń sọ̀rọ̀, èèyàn kankan ì tí ì jókòó pẹ̀lú ìyá ẹ̀ pé kọjọ fèsì ara wọn kọjọ sọ̀rọ̀. So kò sẹ́ni kankan tó mọ ibi tó ń gbé, kò sẹ́ni kankan tó mọ location ẹ̀. But she's doing what she's meant to do, which is what is called propaganda. And she's pushing that narrative out. But àwọn ará Israel jáde nísìn. And yet, look at what they're pushing for. Wọ́n dúró de ṣèbọ́dọ̀ wọn náà ní gbogbo ọmọ Nàìjíríà náà máa ń lọ la máa ń pẹ́ra JP. Tábà ti lọ sí ẹni tó bá lọ Jerusalem wá pẹ̀lú JP. But àwa jókòó nísìn, you are waiting for a miracle. You are waiting for the British and America to come and tell you to go and protest. Mad people all over the place. Continue to fight. This is a protester. Kò béèrè owó, only we will continue to fight. Ìtí mo ṣì gbọ́ nìyẹn. We will continue to fight until this madness is stopped. Ìjọ wo lẹ́yìn máa jáde before the madness stop? Àbí ẹ̀kọ́ máa wá sórí social. Yorùbá nation no going back. Yorùbá nation nana. Mr. Koiki ìgbà wo ni Ìgbòho máa ní ká jáde? Ìgbòho ṣe gbọ́dọ̀ sọ fún yín pé ká jáde. Ẹ lè jáde ní anytime. Koiki wọn máa pa wá o, lè jókòó London kó máa push wa o, dà no problem. Ẹ wà nínú ẹ̀, wọ́n ti ní epo máa di 750 naira per litre. Ẹ jáde lásìkò tó bá yẹ kẹ́ jáde. Wọ́n ní epo máa jáde 1 year ago ni ìyá yìí dé. Ṣé ẹ move síwájú ni àbẹ sún sẹ́yìn àbẹ ti stand still? Gbogbo tó kàn sọ nísìn rhetorics. Kò rí ẹni concrete kankan mú wọn. Because kò ní intention kankan ju pé propaganda and blackmail. But àwọn kan ní bàbá rẹ̀ ṣe gbà wọlé náà àwa alájẹ la ṣe máa mọ̀ ni. A dẹ̀ ń sọ fáwọn èèyàn pé bẹ́ẹ̀ ṣe pé àwọn máa mẹ́bẹ̀rẹ̀ pé báwo ló ṣe ń gba country bákan ló ṣe ń gba country. Òfútù pẹ̀tẹ̀. Even she could be working for the British government. Ẹ̀yin ò tí mọ̀ kankan, she could be working for American government. Mọ̀ tó ń pè láwọn international community. Oh my God. Ẹ mọye àwọn ọmọ Amẹ́ríkà tó ń ṣiṣẹ́ fún Russia bá ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. Kí ló máa ń pa àwọn tó máa ń ṣiṣẹ́ yẹn? Ẹ mọye àwọn ọmọ Russia tó ń gbà bọ̀dẹ̀ fún Putin. We are living in a world that some of you don't even understand. Okay, Mr. Aziz. Some of you don't understand the world we are living in. Ó lè máa ṣiṣẹ́ fún Amẹ́ríkà fún CIA. Ó lè máa ṣiṣẹ́ fún MI5. Oh my God. Ó fẹ́ tó yé gbogbo yín. Ó fẹ́ tó yé, especially in terms follow nonsense and jagbajantism. Mo kí ẹ bẹ́ẹ̀ Mr. Plenty. Until this madness is stopped. Kí ló dé táwọn ṣe ń sọ pé we will continue to fight until this madness is stopped? Àwọ̀ is a mole bẹ́ẹ̀ she's a mole definitely. And iṣẹ́ mole kẹ̀ ni pé 2 things ni propaganda. Ẹ lọ destroy wọn, ẹ wọlé sí wọn lára, kẹ break wọn in, kẹ destroy wọn. But problem yẹn ṣe problem, but àwọn tó sì tó ẹ̀ tí wọ́n gbàgbọ́ pé à ń lọ lóòótọ́, but àwọn yẹn tún máa ní sympathy for federal. I don't know why we have sympathy for the federal government. I still can't understand. Ẹ jẹ́ ká continue. And order is returned to our country. Ó ní àwọn máa continue until order is returned to our country. And the West is happy with this. But táwọn bá jáde nísìn, àwọn West àwọn á ní no, ẹ má ti jáde o. Ẹ má ti jáde o. Àwọn èèyàn máa ń tán pé spy job. Ẹni tí ẹ rí for a very long time. Tó bá jẹ́ pé
MKO Abiola kọ́lọ̀ fọ́run kí bàbá yẹn kò sí kù tó lọ nínú Nàìjíríà tẹ́ MKO mọ̀ pẹ́ kò sí kù náà tó ṣe nínú Nàìjíríà tó bá yẹ pé MKO náà wọlé ni ṣérù ìyá ìyá jáde àwọn sọ jágbàjàgbà tó ń sọ nísìnyí pé òun fi ṣe Yorùbá nation. Some of you bí ẹ torí pé mi máa ń wo anyway náà bí ẹ torí pé àwọn kan ti máa ń gbọ́ ẹ mọ̀ mo ń gbọ́ Elon Musk àwọn tí ń sọ̀rọ̀ Mars so brain tèmi ti ń calculate pé ṣé máa wà láyé ṣá tó máa fi bẹ̀rẹ̀ kí n lọ gbé sí Mars because àwọn tí ń ronú kọjá báwa ṣe ń ronú àwa kàn ronú within the little context and you want me to be playing that gallery as a media ṣé media Nàìjíríà ló pè mí ni media tó gbé ní bíbá ilé mi bí èmi ṣe operate bíbá ni and propaganda ti wà ti pẹ́ òun lélẹ̀ Africa lẹ́ǹkan let's read it a little bit ẹ má bínú pa kan move in between how the United States of America propaganda won Iraq battle space. In American memory, the U.S. lives matter. Iraq death didn't. That was by design. Narrative control was a military goal. Some of you Yoruba then support the ìyá yẹn. Get it on mind control. Mind control works in a way that obìnrin ni ọkùnrin yẹn like obìnrin ìkànnì ẹyọmí ìkà burúkú mú dẹrù péyàn gidi ni ìyá kan ló sẹ́ndẹ̀ ìyá yẹn sẹ́ndẹ̀ ọdún ìwọ̀n sí mi ní ó wà lamẹ́ríkà ó ní ìkànnì yẹn ó náà kó sẹ́ndẹ̀ sí lédèké ara lédèké ò gbà àwọn yẹn ti yá gbà sí fún ìyá yẹn. But these are the narratives ẹ wo tọkọ sí bíbá how America tó bá mọ tán pé US America ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ propaganda ọ̀rọ̀ propaganda yìí náà ni mo ń sọ̀rọ̀ lórílẹ̀-èdè nísìn. Propaganda is a very powerful tool. Moriembe Mexico. Sabunis, Tinubu is gradually handing Yoruba to Fulani because of presidential ticket. He has already done that a long time ago because he brought in Buhari. Once again, a very good afternoon and welcome. 5:07 p.m. local time in London. And I believe we are same time now with Nigeria. Or some say Yoruba land. But we are still a country. Nigeria is still a country, okay? In as much as we want Yoruba country, let me tell you, Nigeria is still a sovereign nation. It's a sovereign nation. And a sovereign nation is very, very powerful. Elon Musk is in 2030 already. Yeah, look at the code 2030. We'll come back to Elon Musk in a minute. Let's read this quickly. With the 20th anniversary of the Anglo-American invasion of Iraq upon us, the politics of memory are sure to resurface along familiar faulty lines. Did the Bush administration do irreparable damage to America's prestige, just as Tony Blair done to the prestige of the United Kingdom? Bí àwọn èèyàn ṣe nífẹ̀ẹ́ Tony Blair tó, Iraq wọ̀nyẹn ló ba ayé ẹ̀jẹ̀. Ogun Iraq yẹn ló ba ayé Tony Blair jẹ́. I love Tony Blair so much. By leading the country into another conglomerate. Ìbò ìtí pọ̀ jù, ẹja sáré lọ wá mí nìyẹn. Tó bá sọ pé conglomerate, kí ni mí nìyẹn? Àti mọ̀ meaning retract, okay? So everybody now, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tẹ́ gbé sọ́kàn pé IPOB is a terrorist organization, mo ó pé ẹ lè retract ẹ̀ kúrò ní mind yìí, okay? Tẹ́ bá dẹ̀ follow ti Nàìjíríà, please, I don't even know what to say to you. Tó bá jẹ́ pé ti Nàìjíríà ni wọ́n follow pé Nàìjíríà ti IPOB ní terrorist organization ní 2017, then I don't think you know what you are fighting for. You might as well just go back to your basic things that you were doing and forget Yoruba nation. Because lè má jàjàngbára kẹ́ máa sọ pé Nigerian government proscribe IPOB. Ṣé Nigerian government kò fi pa ìfowó sínú ilé ni? Ṣé òmùgọ̀ ni wá ni? Ṣé ọ̀dẹ̀ ni wá ni? Ṣé làákàyè wá ti kú ni? Ìgbòho tó bá jẹ́ pé wọ́n rí Ìgbòho pa sínú ilé lẹ́nìí. Púpọ̀ nù wa tájọ́ ń ṣe Yorùbá nation á ti fade away because fear yẹn lásán pé Ìgbòho ló pa sínú ilé ìka bèsè Elédùmarè olúkálùkù máa yá dànù ni. Kò wá ń ṣe pé lómi ò tún ní dìde o but ó lè má dìde ní in another 5 years, in another 10 years. Because tó bá jẹ́ pé ikú Ìgbòho wà lọ́wọ́ federal government ni in terms of ìkọlà máa sọ another 10 years a lè máa sọ̀rọ̀ Yorùbá nation mọ́ and they will become very powerful. Kódà ìbá àtàtẹ̀ wà ń tà lé bàbá tẹ̀ ń sọ̀rọ̀ dé àwọn tó wà nílé gbogbo ìlú máa sá lọ. Ẹ wo pé wọ́n mú Ìgbòho lásán ẹ wo bí movement ẹ ṣe drop. Ẹyẹ ọmọ okay àná ẹ mọ̀ okay ó ti yé mi ó yé mi okay ẹ mọ̀
tẹ bá lọ wo bà tí wọ́n mú chief ẹlòmíì kódà aṣọ Yorùbá nation ó sún ni it's because wọ́n mọ power CSI ìyẹn ni wọ́n ṣe ní kó lọ pa sínú ilé wọ́n ní kó lọ pa lọ gbé babaláwo dání federal government ò gbébọn nìkan lọ bá Ìgbòho wọ́n tún gbé babaláwo dání that means pé wọ́n serious nípa ẹ̀ èyí ṣe wàá fún that same federal government lẹ́yìn wọ́n fún ní sympathy pé ìjọba ó pè sẹ́rí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ máa ń sọ̀rọ̀ yẹn mo bẹ̀yìn ni mo àtẹ̀lé bẹ̀yìn mo fi máa bẹ̀yìn fún some of you mo sọ for now mo sọ life yìí o ẹ mọrú meeting tẹ́ fẹ́ pè mí sí o mo bẹ̀yìn torí Ọlọ́run media mi kí n kàn máa educate àwọn èèyàn ẹ fẹ́ mi sílẹ̀ kí n máa educate nìkan and I still remain with Baba Akintoye and Igboho but pé Koiki wá wọnú meeting kan mo mọrú meeting tẹ́ fẹ́ ṣe because some of you ẹ ṣì ní sympathy for federal government èmi ò dẹ̀ ní sympathy for federal government kò ní ẹ ṣe gan ìyá mi pastor kò ní yẹ federal government kò ní ta fún federal government ní àwọn ọmọ Yorùbá wá ní sympathy fún lórí ọ̀rọ̀ IPOB èmi ò sọ pé gbogbo àwọn Igbo kọ́ ló ń sọ pé a máa gba Lagos o bọ̀ ṣé gbogbo wọn ni wọ́n ń sọ bẹ́ẹ̀ lóòótọ́ lótìtọ́ lódodo ṣé gbogbo wọn ni bàbá ní wọn okay agree but federal government is also playing a propaganda ara propaganda ẹni ìyàwó èrè tó gbé sáàrin wa nísìn ìyá yẹn ti wà láàrin wa nísìn ó ti dà nǹkan orúkọ ṣe kékeré and some of you don't even know that she could be working for the British she could be working for any country around the world òun ní network òun ní kìnnìkan gbogbo kú tó ṣe ní Nàìjíríà MKO Abiola mọ̀ nípa ẹ̀ gbogbo kú gbogbo ẹni mo fi sọ gbogbo kú owó Samuel Doe tí ó fa ìjà MKO Abiola òun ló ń lọ lọ́nkàn yẹn MKO Abiola is not a clean man kọ́lọ̀ nǹkan fọ̀rún kẹ́ni ṣé MKO Abiola wá jẹ́ ẹni tó clean ni MKO clean náà ni Babangida ò ṣe gbé fún bìkọ́ ọmọ orú MKO náà ti ṣe sá ní sọ́wọ́ ṣèbí gbogbo ọlọ́jọ́ gbówó Samedo dání sápò àbí wọ́n gbówó Samedo àbẹ́yìn ògbó sórí yẹn kàn ẹ kó jágbajàgba lọ ìlú ìyá yẹn náà ló wá dé nísìn ló wá di the good woman gbogbo kù tó ṣe ní Nàìjíríà kò sí MKO fọ́ǹdì nínú ẹ̀ so pé Nàìjíríà ti ń dàrú ó wá láti lé ìdílé MKO gan sẹ́ pé Nàìjíríà ò sẹ́tù bí alátẹ̀mọ̀ bí àwọn British gan àbí Amẹ́ríkà gan ló lọ MKO gan nígbà náà lọ́wọ́ who knows ṣe rí gbogbo tó ṣe ń play out nísìn ẹ̀yin ò mọ the power and information táwa ṣe kàn rí nísìn ọ̀rẹ́ mi Clyde ó ní àwọn máa ń ra ìwé ó ní tó bá ti release ìwé kan báyìí olówó adé ra gbogbo ìwé yẹn wá ní kọ́ lọ sún dànù because information táwa kàn ṣe ń rí táwọn rí mú nísìn some of you don't understand MKO is also not a good man wọn kàn ní tó bá ti kú káyé máa sọ̀rọ̀ ẹni tó ti kú ní àìdáni MKO wá jẹ́gẹ́ bí èèyàn tó dání ó dá láwọn ibì kan but èyí tó ṣe sí Nàìjíríà òun ló lọ lọ́nkàn yẹn and they cannot forgive themselves gbogbo wọn ti wọnú ara wọn àti Ìgbà Ọbásanjọ́ àti MKO gbogbo wọn ti wọnú ara wọn àti díyà tó kú yẹn they don't want Nigeria to work in the first place táwọn bá ti wà okay so ìwọ tó ń sọ pé Tinubu pé mo yé ti èmi ò yé ti Tinubu kọlọ̀ fún lálàáfíà but Tinubu òun kan ó ti wà nù ìbàlẹ̀ tó jẹ́ pé ó ti tàn yín dànù yẹbi mo sọ fún yẹn lọ́wọ́ program tí mo ṣe àwọn Ṣàngórì àbí ò tí wò lọ́wọ́ program yẹn náà I think it was one of my last program if not the Star Radio ntẹ̀lẹ̀ join wọn láàárọ̀ but we'll be back again tomorrow so going further ọ̀rọ̀ ti IPOB I just want to clear it now that they are not part of the global terrorism index okay but tó bá yẹ pé ti Nàìjíríà ni òun affiliate mọ́ òun dá mi pé òun ní sympathy pẹ̀lú Nàìjíríà ni ìyẹn ọ̀dẹ̀ ṣe problem tẹ̀ nìyẹn in recent years IPOB has been linked to several attacks on evidence even though pé IPOB ò jáde láti sọ pé àwọn làwọn ṣe tí terrorist bá dẹ̀ ṣe nǹkan ó máa ń jáde terrorist máa wà bold enough láti jáde pé àwọn làwọn commit atrocity kò lè sí nǹkan tí kankan máa ṣe for anybody. It is important therefore to differentiate between the peaceful activities of the group and its alleged involvement in violent activity. Alleged kí ló ń pè ní alleged tó bá sọ pé nǹkan alleged bàbá Akíntóyè kówó jẹ Ìgbòho kówó jẹ wọn mú kọkọ evidence dání o ìyá tí gbogbo wọn bá sọ̀rọ̀ yìí ẹlòmíì ò tẹ mọ̀ bí Ìkẹjà ló ń gbé ni bí Ọkọkọ Michael ló ń gbé ni bí Maiduguri ló wà ní nobody knows o. but ó dé láàrin méjì nígbà tó ti prepare mind ẹ pé
ọ̀rọ̀ táwọn pípọ̀ yìí ń fà yìí á bá fi nǹkan kan sáàárín wọn láti slow it down ó máa di sùrùtù whereas ní sùrùtù ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Jerusalem èmi fẹ́ yẹ ká fa sùrùtù Ìgbòho fẹ́ ká fa sùrùtù bàbá kí tó yìí ní no ẹ máa ká fa sùrùtù by the end of the day èèyàn kan wá dé àwọn ní no ní láti ọmọ Yorùbá ò ní jà àwọn ọmọ Yorùbá ò kì í jà Ọlọ́run ẹ̀mí mímọ́ Ọlọ́run tí a sọ pé ó dá problem sí Nàìjíríà Ọlọ́run yẹn náà nìyá ìtúnú tó Ọlọ́run náà ló tún padà wá dùn kò ń ṣe pé kò sí Ọlọ́run ẹgbọ́n sọ́rí ògùngàn ló máa sọ pé kò sí Ọlọ́run ó tẹ̀lé sọ pé kò sí Ọlọ́run tó bá lọ́wọ́ mass kàbíyèsí ló tó máa rí nǹkan ń bẹ láyé ibi tí wọ́n mọ́ ní kókó jẹ́gbẹ́jẹ́gbẹ́ ló jáde ó lè sọ pé ẹ̀sìn tiẹ̀ ló dájú pé ta ló sọ fún ọ pé Christian nìkan ni ẹ̀sìn tó máa gbé wa dé ilẹ̀ lérí gbogbo ẹ̀ kó sé ìwọ àti Ọlọ́run nìkan jẹ́ máa sọ yẹn ta ló sọ fún ẹ pé Muslim ló máa gbé ẹ̀ délẹ̀ lérí àwọn Hindu ńkọ́ àwọn Buddhist ńkọ́ ibo lè máa fa àwọn yẹn sí ìyẹn láti sọ pé ẹ lè jàjẹ ìsìn ìjẹsìn kọ́ ìjẹsìn òṣèjà torí pé wọ́n practice Muslim ó lọ síbi tó fi practice Buddhist kó wá sọ fún wọn pé Islam wá gba etí ẹ̀ dànù ní pé kí ló ń jẹ́ Islam wá fọ etí ẹ̀ lọ síbi tó fi practice Hinduism kó wá sọ fún wọn pé ìwọ Christian wọ́n máa fọ etí ẹ̀ ìwọ nìkan ni wọ́n mọ̀ pé ìwọ ni ẹ̀sìn tọ̀dọ̀ tiẹ̀ tó gbé sígbà yẹ tó dẹ̀ ṣiṣẹ́ fún ẹ kò dẹ̀ sẹ́ni kankan tó bá yájú lé lórí but don't come here and come and tell us Ọlọ́run yẹn tó ń bá sọ̀rọ̀ yẹn bó ṣe ń bá sọ̀rọ̀ nílùú mi ó yàtọ̀ ìyẹn ló ṣe ń sọ pé ìtẹ́lẹ́dùmarè fún gbogbo wa ló yẹ ká lò ẹ jẹ́ ká control the narrative but wọ́n ní ká má control narrative yẹn ok àti manageable a dẹ̀ ti manage wọ́n wá dé láàrin méjì àwọn olórí burúkú politician ẹ̀yà tó wá fẹ́ ní sentiment báwọn that same politician àwọn politician tó bá yé jẹ́ ẹ ṣe gan ìyá mi Ìyábọ̀. We don't fight, that is why we are facing all this nonsense. We better start fighting now for real. Ẹ wo Israel lélẹ́yìí ẹ jẹ́ ká jọ wò ó. Ìgboro ti dàrú rẹpẹtẹ. Ìgboro ti dàrú. Ẹ wòran. Títí kan airport, nobody is going anywhere. Ó máa affect everybody. Ẹni bá ṣeré lọ sí Nàìjíríà níjọ́ tí protest bá ṣẹlẹ̀, ó máa há mọ́ bẹ́ẹ̀ ni sí tó kàn wá. Because something must trigger for something to happen. Let's go on. Port wọn ti wà stop kò run nígbà táwọn èèyàn bá jẹ́ káwọn èèyàn ṣiṣẹ́ nínú port ẹ jẹ́ ká má ẹ̀kọ́ ṣiṣẹ́ nínú port fún ọ̀sẹ̀ kan ẹ rí i pé Nigerian government á bẹ̀rẹ̀ sí bá wa sọ. Continue to fight until this madness. Only we will continue to fight until this madness is stopped, and that is why we will continue to educate you until the madness in Nigeria is rectified. And order is returned to our country. Ẹ wo èrò bó ṣe jáde. Ẹ wo èrò. They will force the prime minister to negotiate. Nígbà tí everywhere ẹ wo bó ṣe ṣe o. Instead, he was locked in talks with leaders of his coalition until the federal government start talking to us. But àwọn òkun ọ̀fẹ́ jẹ́ kí federal government àti àwa àti Biafra kọjọ máa bá gbogbo wa sọ̀rọ̀ at the same time pé ẹ̀yin méjèèjì ẹ̀ lè dá Nàìjíríà rú. That is why they have to bring the narrative láàrin wa. That is why they have to slow things down. That is why they have to bring situation that will make it look like okay Tinubu ìwọ fẹ́ president ó yàwó tètè gbà so that kí Ìgbòho máa wá dá Nàìjíríà rú. Ìgbòho máa wá lé o ẹlẹ́mìí mímọ́ sọ pé Ìgbòho máa wá lé o Koiki sọ ti ní fídíò yẹn sọ pé Ìgbòho kó máa ti wà kó dọ́ síbẹ̀ náà àti mọ̀ tí Tinubu fẹ́ ṣe o ọ̀dà Koiki ẹ má bá wọn Igbo ṣe Igbo fẹ́ gbẹ̀kọ́ and they start putting all these narrative and they drop it in our hearts ìyẹn ló wá ń gbìn sínú ọkàn tiwa but níta ẹ̀wọ̀n báwọn ṣe operate kí ló dé tí àwọn ará Israel ní operate báyìí tí àwọn ọmọ Nàìjíríà náà lè operate báyìí mo lè operate báyìí ní UK wọ́n máa lọ tìyàn mọ́lé ni but ní Nàìjíríà a lè operate báyìí because àwa la ní territory yẹn àwa la ní ilẹ̀ yẹn but tó bá bẹ̀rẹ̀ sí ju fire tear gas àbí kíní kan ní UK wà ní no ibi ìwà gẹ́gẹ́ bí ìlú ẹ̀ ni èyí tá a lè ṣe náà ni pé ká sọ̀rọ̀ báyìí gbogbo pa máa gbẹ̀yàn yẹn fìyàn sílẹ̀ tó tẹ̀dà ọ̀rọ̀ ìṣe tó bá ti sọ̀rọ̀ terrorism ṣé mo sọ̀rọ̀ terrorism yìí bá mo dẹ̀ ní kẹ́ lọ́pàá yẹn but a ní right láti gbèrè ẹ̀tọ́ wa but ẹ̀tọ́ yẹn ṣe rí bẹ́ẹ̀ ṣe lè jàjà yẹn àwọn ò lè jà bí èyí ṣe máa jà nínú Nàìjíríà ẹ wá àwọn ilé tó ń jà nísìnyí wọ́n lọ sí British Embassy kọ́ máa pariwo ní UK bíbà inú ìlú wọn lọ́ ti ń fa sùúrùtù yẹn whereas prime minister wọn nígbà tí ìlú ò bá function dáadáa tó fẹ́ dàlú wọn lórí àwa bó ṣe pé bá wọn sọ ojú ẹ̀.
ṣẹ̀gbọ́n ọ̀kan tó kọ síbẹ̀ yẹn pé nǹkan kan máa override the reform tí bọ̀bọ̀ Netanyahu fẹ́ ṣe ó máa override the Supreme Court. It will override the Supreme Court decision with a basic majority. Do we have judicial system in Nigeria today? We don't have it, and that is why we are facing enormous problem. Let's continue. Once again, this is koikimedia Live as we continue to educate our people on all the reasons why Yoruba people need to be free. Ṣé àwọn eléyìí ṣé wọ́n máa ń lórí méjì ni? Ṣé àwọn ní orí méjì? Tó jẹ́ pé orí kan làwa ní ẹ̀ka tó lọ wo fídíò mi from another angle. Once again, this is a live transmission and I am talking about state sponsor of terrorist location 9 are good in propaganda and blackmailing. And they are doing that, very, very well to make sure that the Yoruba nation movement does not go anywhere. Sherry, mo sọ nínú post mi kan pé kí ló dé tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ Yoruba nation àwọn international news is because a ṣì ń ṣe báwọn ṣe fẹ́ ká ṣe. Ìjọ tá bá ti change narrative mọ́ wọn lọ́wọ́ tá a ṣe bẹ́ẹ̀ then they will understand that we are serious. Ẹ jẹ́ ká wo eléyìí CBS News. At least these are very powerful news network. Let's hear what they are saying as well. With the deepening turmoil there over Prime Minister Benjamin Netanyahu's move to limit the independence of the country's Supreme Court. Weeks and weeks of protests have led to this. You're looking at the scene outside the Israeli legislature, that's the Knesset in Jerusalem. And a new wave of protest erupted yesterday after the with this kind of crowd. Is this not the kind of crowd Tamaso? Protest, yes, definitely Ali raise and work on one or two things. But the majority people don't need money. All you need to do is be there and make sure that you are playing your role. International news breaking news. The airport at Abuja is not flying. The airport in Muritala Mohammed, there's no flight going there, and we have to talk about the plane. Problem to Nigeria. But more big stage here, and all they have to do is just slow everybody down. Yoruba nation, but disturb peace in Nigeria. How do you expect a country that is taking us backwards, and you say you don't want peace, and you want the peace to remain in there, and you want a Yoruba nation? How? Báwo la ṣe fẹ́ gba Yoruba nation? There any confrontation with the federal government? I don't understand. How is that going to happen? Okay, we don't want a confrontation with the federal government, but we want to get Yoruba nation. How? And the same federal government is saying, get out. We are not interested in whatever you're saying. I'm telling you, the more Netanyahu does not speak to these people, the more the economy of Jerusalem is crumbling slowly. It's not going to crumb down slowly, very fast, but there will be impact. Okay, I know my ticket listen to my Jerusalem. They are on Nigeria shall because I work in Google. I'm sure there are some pastors now that are putting money together. Can want to see Israel, can Gadura for long, just as Tinubu will be traveling to Saudi Arabia anytime soon. But an average person, because escalate. Let's go further. This minister there was fired for calling for a delay in this plan until after Easter and Passover. This morning, labor unions called for a general strike, and the protests demanded that she forced Netanyahu and his right-wing government to reconsider, or at least consider a pause. Charlie D'Agata is following this story from London. Charlie, good morning. This is the kind of news that we want them to be hearing about Nigeria. The Yoruba people are going, the Biafra people, no, don't mix it together. We're separate. But I can say that we are not separate. Our mission can be different, but one thing is we all want. Once again, this is now 5:24 p.m. Monday, March 27, as we are looking at propaganda and blackmailing in the Yoruba nation continue. Is bracing for further protests today, and the Prime Minister is facing the greatest threat yet to his coalition. Did you hear that? The Prime Minister is facing his greatest threat. He just want to threat him out of the Nigeria government. Not that we're going to blow the Nigeria away, but we can use the human shield of people
You can't stay in Nigeria. You can be talking like that. Some of us will be outside. Not everybody will be inside. We have the numbers at home. But she better let both 750 naira per liter owó, according to what I read this afternoon. Ẹ̀jẹ̀ mo yóò yà ni mo sọ sẹ́. Ẹ̀jẹ̀ mo yóò yà ká tó débi tán lọ. You'll be forced to come out at the appropriate time. Government. There are now reports that you mentioned he may halt that overhaul. Did you hear that? He may halt. Tọ́ba sọ pé may halt. Ó lè dá dúró pé ìgboro ti ń dàrú. Ìjọ ti federal government mass protest strike threat in Israel. Bẹ́lẹ̀ ṣe ń lọ ní Israel. Ẹ lọ wo France. Ẹ lọ sí France. Kẹ lọ wo sùúrùtù tó ń lọ. Àwọn èèyàn tẹ̀ ń gbà mo tẹ̀ like àwọn ará French. Àwọn ará France. Àwọn èèyàn tẹ̀ ń gbọ́n kọ̀ọ̀kan rárá. Àwọn yẹn dàbí Fúlàní ni. Tọ́ba ti sọ pé go náà ni. But àwa nísìn tá a bá ṣí phone line nísìn oríṣiríṣi story this that because àwọn ń dúró de angel kókó sọ̀kalẹ̀ because wọ́n ti fi miracle wọ́n ti fi embed life wa èmi náà like miracle o ṣẹ́rí miracle àwa Yorùbá la like ẹ̀ jù afẹ́ bi tí a ti máa gbọ́ miracle nìkan òun nìyá yẹn ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ìyá yẹn fún wọn ní oríṣiríṣi miracle mo kí ìyàwó àbíbá ọ̀dà kí mo rí lẹ́ẹ̀kan tẹ kí ni dáadáa Idris mo kẹ́yìn tẹ́ wà lórí Instagram àti different part of the world. Ẹ̀gbọ́n mi ọmọ Bọ́lá wọn sọ pé religion is a personal spiritual belief, yes, and it must be like that and remain like that. Dennis ẹ̀gbọ́n mi dáàdi wa ṣe up Oduduwa Republic Yorùbá nation continue. Lórí ètò koikimedia mo sọ pé èmi á máa lọ sí àwọn tó bá ti wá sórí bíbà èmi á fún ẹ ní facts, figures and evidence. Èmi ò ní máa sọ̀rọ̀ torí èmi náà ti kà kọ́ tí mo fi wá bẹ́ẹ̀ sọ. Ìtì bá ti kà tí bá ti smẹ́lẹ̀ ló lè ṣe sọ. Táàbà mo kí ẹ̀gbọ́n mi Yẹmí Fátókẹ́ ẹkú tọ́jú àbúrò yín. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Lagos Island. Mo kí gbogbo ẹni tẹ́ wà ní Ọ̀yọ́, Ògùn, Oǹdó, Ọ̀ṣun, Kwara, Èkìtì, Kogi àti Lagos State. Mo kí gbogbo ọmọ Yorùbá pátápátá. If we don't come out in mass and ask for our right, yes, I was away for 72 hours, but I'm back as usual. Once again, but I was never away. And tó bá ní Twitter, ẹ̀rí ni pé mo wà live lórí Twitter. Mo wà live on Instagram. I'm posting every day. Ni mo ń lo gbogbo strength mi to bring something, mo tún dáwọn olú kan. Àwọn àdìkọ́ kọ́ là ń jẹ́ jàǹgbára. Olúlu kan tí mo tún bá pàdé, mo kí ìyàwó Grace Senior JP, mo kí mọ́mí, mo kí ọgbà NGR, mo kí bàbá Stephen Emmanuel, mo kí gbogbo àwọn tó ń darí ètò. Mo rí ètò tó ṣe lánàá náà, wọ́n kú gbogbo ètò náà, mo kí gbogbo àwọn tí wọ́n ń darí ètò. But like I said, media lèmi. My aim is to educate you. Meeting kan I might not be involved, especially because I don't even know what a lot of the medias are talking about. I'm lost now. Following a long night of nationwide demonstrations. Nationwide demonstration. One, what is the journey? Ọmọ yìnbọn pa wá, ọmọ pa gbogbo wa. Béèyàn kan bá kú, ìkọ̀kan ní ṣẹlẹ̀. Déètì ti wà tipẹ́tipẹ́. Do you know how many people are dying in Nigeria every day? Bashim Soraba. Organizers called for a night of chaos. Did you hear that? Oh my God, I love that. Organizer called for the night of chaos. Organizer called for the night of chaos. Hey, imagine tó bá yẹ pé Koiki ló sọ pé lọ́la o àbí ní ọ̀túnla o a máa jáde a máa da gbogbo ẹ̀rú ni o tí Koiki ló máa mú wàhálà fídíò ló máa trend káàkiri but èyí tí mo sọ pé Nàìjíríà kì í ṣe ìlú ìdí báyìí ní pọ̀ ní jẹ́ kí yẹn tó trend mo kí n grandma Koiki, at least this was what we were systematically working towards until the day bẹ́ẹ̀ ni grandma interface gangan lélẹ̀ tí ìyàwó èrè ìyá dàgbà tó bá wá síbí báyìí tí bá ṣí phone line mo bẹ́ẹ̀ torí Ọlọ́run tó bá wá sọ̀rọ̀ pé ẹbí ṣe sọ̀rọ̀ sí ìyá yẹn kí ni má pè sórí program mo ní pẹ́ ṣí phone line o kó má yẹ pé máa fi tẹ̀lé wọn náà. Night of chaos tí a fẹ́ gbé jáde òun ló ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìn ṣe rí ọ̀rọ̀ pé kíní kò sí ọkọ̀ tó ń jẹ́ peaceful protest lágbàáyé a kò máa ti peaceful síwájú ni kí ló ń jẹ́ peaceful ìgboro máa dàrú tó máa gbóná yẹgiyẹgi àwọn kan dẹ̀ máa wà tó máa jẹ́ organizer ṣé dáwọn organizer yìí nísìn wọ́n máa náwọn tó fọ́ǹdì owó fún wọn wọ́n máa ní owó kékeré kan tó máa gbà láwọn owó kan Koiki olè òròjú ẹ̀yọ̀bọ̀dọ̀ ó tún ti fẹ́ gbowó Yorùbá nation at least a sọ pé a fẹ́ ṣe flag mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin diaspora tẹ gbà wá gbọ́
ó lè má kárí káàkiri bọ̀ kò sí state náà nílẹ̀ Yorùbá tó máa sọ pé àwọn gba flag. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó tún sponsor fúnra wọn oní 1000 oní 200. Ẹ jẹ́ ká sọ pé kí gbogbo ẹ̀kọ́ rúgbó mo kí ìyá mi David. A day will be one day when everything will be booming round. Àkàrà tó seconds ó máa wáyé bọ̀ ẹ jẹ́ mo yóò yà kó tó wáyé torí pé ẹ fi gbọ́ràn kò ń ṣe Yorùbá nation o. Àwọn tó ń sì ń support Nàìjíríà wọ́n ní epo ti fẹ́ di 750. Ẹ jẹ́ mo yóò yá ìlú náà tí wọ́n wà láì. Ìyàwó mi ló máa ń jẹ́ kí n mọ̀ pé nǹkan wọn tí n bá jáde hàn fáwọn ọkùnrin àǹdà kankan mọ̀ tí bá wọlé bá ìyàwó mi máa gba receipt lọ kí ló máa stress mi ìyá ìjọ máa stress mi wàhálà ẹrù tí mo gbé sórí ti pọ̀ ju kí tí wọlé kó máa ẹ fún mi receipt ẹ baálé mi ẹ fún mi receipt kí ẹ fẹ́ fi receipt ṣe mo fẹ́ wọn tẹ́ ra ni. Ó ní máa sọ pé last week wọ́n ti fi 10p kún ẹ wà fáwọn ọkùnrin àǹdà kankan mọ̀ àwọn kan máa wọnú bread sexy mo rí yín àwọn kan máa wọnú store ni akọ máa rà á ni. Bẹ́ẹ̀ni Ghanilo èdè nobody tí bá ṣí phone line tó bá sọ̀rọ̀ pé mo sọ̀rọ̀ ìyá yẹn pé bákan àti wà tí ìyá yẹn máa fún ẹ lé ó wà pé mo dárúkọ mo ṣe kò ní ṣe pé mo lè dárúkọ ẹ wàhálà ló pè mí mo lè parọ́ fún yín oníṣọwọ́ ó ní olè máa sọ̀rọ̀ ẹ oníbọ̀ sọ̀wọ́ ẹ máa dárúkọ ẹ bó tó bá wá síbí báyìí tó bá máa dárúkọ ẹ tí mo lè máa dárúkọ ẹ for the next half an hour. Ìyàwó èrè oníbàyẹ fún ìyá mi Sarah Oyèlọ́wọ̀. Ẹ̀gbọ́n kan tí àwọn ará Israẹli pé ohun tó fẹ́ ṣe ló bá jẹ́ pé Koiki ló jáde nísìsiyìí tí mo ní night of chaos ní ta fẹ́ ṣe lọ́túnla o. Koiki Ìgbòho rẹ̀ ránṣẹ́ o àwọn máa lè gbogbo tí bá sọ ìgbà náà wá tó máa lọ pé Ìgbòho máa kọ́ máa rẹ́rìn-ín. Ìní á sọ̀rọ̀ nígbà wá lọ pé chief ṣé ìlẹ̀ ní kí Koiki sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn ìyẹn kókó tí mo bó ṣe dáhùn lóhùn. Ẹ̀gbọ́n kan tó sọ níbí wa a máa ṣí fún láyìn láìpẹ́ night of chaos ni wọ́n pe ọtí tó fẹ́ ṣe. Orúkárúkú ẹ mọ̀ pé military náà ní team tí wọ́n tó bá fẹ́ ṣe nǹkan àwọn eléyìí pé tí wọ́n ní night of chaos mo mọ mínínà ní Yorùbá bí a fẹ́ bá mi sáré ṣe ìtumọ̀ ẹ̀ tẹ́mi bá ní ká jáde ayé wọ́n pààyàn ní Ọjọ́ta wọ́n ti dè wá ibi tó dé Nàìjíríà sí òṣè kékeré ẹ̀mí burúkú ṣe rí àwọn tó ń release àwọn ẹ̀mí àwọn kíá ẹ̀mí burúkú wọ́n ti lọ́ọ̀kì mind àwọn èèyàn nílé ẹ wá dúró time tí Ìgbòho ní Ìgbòho ìṣòwò rẹ gan tó ní revolution wọ́n believe it don't believe it. Organizers called for a night of chaos. A night of chaos ni wọ́n pè wọ́n ní the night of chaos the night of chaos kí ló ń pè bẹ́ẹ̀ àṣálẹ́ ìdààmú àti wàhálà Mr. Benjamin yóò dá our grocery shopping cost increase over 150 ìdíre bẹ́ẹ̀ ni àníyàwó bá jáde báyìí lọ́wọ́ máa gba receipt lọ́wọ́ mi ẹ̀hàn káwọn ọkùnrin kan máa lọ sí store ni then àwọn kan mi wà tí bá ra délé báyìí yàwó mi kí lélẹ̀ kí lẹ tún rà wá lé báyìí dáàdì mọ̀ ní sáà ní ìdẹ̀ ni àròpá wà ní ìdẹ̀ oríṣiríṣi ni tí bá ti wọ store báyìí kò ṣe pé owó náà pọ̀ but at least you know sometimes you just want to satisfy the church especially irú àwọn àtàgbé kan báyìí dání ẹni ẹ̀ pé kì í go and look for job ọ̀dẹ̀ iṣẹ́ lélẹ̀ tí mo ń ṣe yìí this is my job I'm a journalist tí bá fẹ́ ṣiṣẹ́ mi mo sọ fún mi máa lọ register fún cleaning job màá sáré lọ ṣe yẹn láàárọ̀ kùtùkùtù náà máa pọ́ wọlé but tí bá fi pè lé full time lèmi ṣe gbogbo àwọn media lè máa ṣe full time lèmi ṣe mo ní time yẹn I have served the British system for so long and if I'm àti ọdún mẹ́rin péré mo ṣiṣẹ́ fún Yorùbá ní ìṣẹ̀lẹ̀ pariwo night of chaos kí ló pè lẹ́ẹ̀kan yẹn àṣálẹ́ ìdààmú àti wàhálà ẹ̀jẹ̀ kan ẹ̀ síbẹ̀ imagine kí n jáde lọ́la ní àṣálẹ́ ìdààmú àti wàhálà imagine bí BBC Yorùbá ṣe máa gbé irú story yẹn pé agbẹnusọ má kàn tẹ̀ wà tó bá ń ṣe fídíò Ìgbòho báyìí ẹ fẹ́ rò pé òun ni spokesman Ìgbòho ni ẹ ti rántí máa yẹn ó máa ń fi airport sí tí báyìí Ìgbòho dúdú sọ̀rọ̀ Ìgbòho tẹ bá dé lọ́gbọ́n kò tó sọ tọ́ọ̀ báyìí ti dárúkọ Ìgbòho fídíò wọn lè trend tí máa wo fídíò máa yẹn báyìí máa pọ̀ bá tí bá ti rí báyìí mo tẹ̀ ń gbọ́wọ́ lé ikọ̀ bait click ni ìyápọ̀yán rí bẹ́ẹ̀ ni woman yẹn pa ṣége ó kàn Ọ̀túnba Adékúnlé mú kí woman yẹn a ní wọ́n yẹ ẹ̀gọ́ lóde move síwájú move sẹ́yìn a kò wà ní in between but a máa educate àwọn èèyàn lọ mú kí ìyàwó àtọyìn àpilẹ̀ ẹ̀yin tẹ́ wá fẹ́ràn ìyá yẹn tẹ́ máa ń gbọ́ program mi
ẹ má máa fúnra yín látàkà tó bá wọn pé o lè kó ó bẹ́tà kó ọlọ́pàá ìkókó sọ pé kẹ́ share mo ní kẹ́ subscribe ẹ bá share ẹ bá máa subscribe ẹ bá máa love ẹ bá máa like èèyàn mélòó ló ń wò mí sìn ìbá lọ wo YouTube mi ó ti pẹ́ táwọn èèyàn ti rí mi sóòrò tó bá ti wá báyà máa sáré wọlé gbúdúgbúdúgbúdú tó bá rí pé kò ń ṣerú kan tí mo fẹ́ gbọ́ dáhùn pé kọ́ máa sá lọ 242 tàbá lọ wọ àwọn mélòó ló like ẹ̀ nísìn wọ́n lè má ju 10 lọ share love èèyàn mélòó ló like Sonke sáré bá ń lọ wò mo mọ̀ pé ìwọ̀n abẹ́jàre ìyá mi tẹ́mítẹ́mí so tó bá yẹ pé wọ́n ló like ìyá yẹn na feel alright ni woman yẹn jẹ́ ìyá wa bíbá tẹ bá gbọ́ fídíò máa yẹn báyìí ọ̀rọ̀ ẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Ìgbòho gan máa rẹ́rìn ni Ìdòwú Michael àwọn tèmi lórí Facebook ni àwọn kan wà máa ń pàdé lórí Facebook comment section so tí n bá tẹ ẹ fún wa sticker ẹ bá máa fún mi sticker irọ́ ẹ bá fún mi fine tẹ bá eléyìí tẹ YouTube tẹ ti yọ monetization mi kúrò ní ọdí kò dífà but ẹ ní gbàgbé Koiki láyé ni mo sọ fún yín èmi ìjà tèmi gbé dání èmi máa jáde lẹ ní ìjọkíjọ tó bá bọ́ sí mo sì ní ẹ má máa jẹun fún sílẹ̀ ìjọ tó bá ti bọ́ sí but animation ta fi jẹ́ kó fi jẹ́ kó máa bọ́ sí kó tó di pé ìyá ìwà declare ní November ó yà gbogbo ẹ̀ dàrú ni mo sọ fún yín òun ní fáìlì ní lọ́wọ́ mi bàbá Akíntóyè sọ ní October 8 pé by the time the protest kan ló ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ nísìnyí night of chaos àṣálẹ́ ìdààmú àti wàhálà táwa náà fẹ́ gbé jáde ẹ mọ̀ pé gbogbo èmi ní fáìlì mi lélẹ̀ òun ní 8 of October 2022 ìyá yẹn declare ní November because ó ti mọ bí tá à ń lọ ó ti mọ̀ pé ọjọ́ tí wàhálà bá bẹ́lẹ̀ pẹ́rẹ́ kódà tí Ìgbòho kan bá wálé tí Ìgbòho kan sọ pé ẹ máa báṣẹ́ lọ́sẹ̀ kẹ́ máa fohùn Koiki wọ́n máa pariwo láti ta Nàìjíríà wá ti mọ bí tá a dé báyìí ẹ jẹ́ ọyàn jagbajagba Dash Mayor TV mo rí bàbá Akíntóyè sọ òun lélẹ̀ can baba please clarify how the men àwọn tó dẹ̀ máa ń béèrè ìbéèrè yẹn náà lára àwọn tó fẹ́ fún ìyá yẹn ní information jẹ́ náà lọ́nà nìyẹn I'm a BTC yeah share aṣọ òyìnbó mi náà akálẹ̀ pé òyìnbó tẹ̀ ń ṣe language wa sọ̀rọ̀ mi bá mi máa gbé ṣáà lè tẹ̀ gba school kọjá bá ìṣá nonsense kò sí nǹkan tí àyàn fẹ́ sọ tí mo ti fi ṣe program in 3 years kò sí nǹkan tó fẹ́ sọ fún yín irú nǹkan tẹ́mi fẹ́ jẹ́ ká ṣe lélẹ́yìí irú ọ̀nà tẹ́mi fẹ́ ká gbà lélẹ́yìí bàbá Akíntóyè ní sọ fún yín pé ká gbọ̀nà báyìí night of chaos ni wọ́n ń ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Israel àwa náà fẹ́ gba Yorùbá nation àwa ní ká ṣe díẹ̀díẹ̀ mad people all over the place wọ́n bí bàbá Akíntóyè pé bàbá can you please very clear èdè òun mo kọ́ sí bíbá òun ni gbogbo tí mo kọ́ kalẹ̀ ni journalist ni mí mo lè má tí ìjẹ́ gbòógì tẹ́fẹ́ máa rí nínú CNN tí bá wà pẹ̀lú CNN wọn fún mi láyè kì í ṣe gbogbo tí mo ṣe ìyẹn ni wọ́n sọ pé ní independent freelance ok tó bá mọ tán pé freelance èèyàn tó ń ṣiṣẹ́ fún rẹ̀ risk dẹ̀ wà níbẹ̀ ìwọ tó tẹ́ àrójú ẹ rí àtẹmọ̀ bí adọ́bù kí ló ń wọ̀ sójú kan sẹ̀ tó fún wa bá wa ṣe program àmọ́ bójú ẹ̀ ṣe rí gangan kò só lè jáde ara àpáwọn èèyàn pé double body wà ìyá yẹn kan lè máa gbé mask sára ó lè máa gbé mask sójú èèyàn kan ní kí lọ wo fídíò ọjọ́ tí mo gbé wá sí Star Radio wọ́n ní ṣe ló ń jubilate ṣé mọ̀ pé Skype mi lọ́ fi wọlé wàhálà tá a ṣe níjọ́ yẹn mo láti send password mi tí mo tẹ̀lé change password yẹn ṣe akọ́mọ́ tẹ̀lé ọ̀rọ̀ hack mi ọgbà 5 million petition lọ́wọ́ yẹn gbogbo àwọn ọmọbi tó wà ní gbogbo wa wá ń dùn àti wá jáde a máa sọ a máa according to the time Lady K ló mọ̀ sọ dáadáa ẹjọ́ tí Lady K sọ ọmọ rẹ̀ ni mo fẹ́ ṣubú lórí iṣẹ́ according to the time Lady K tẹ̀ ìyẹn tẹ̀ tí Lady K mi ti yàwó ìyẹn tẹ̀ níwọ̀n ní pé ní orúkọ ló ń dà wọn straight ìmọ̀ tẹ̀ sí the stage yẹn náà ìmọ̀ tẹ̀ fi fún mo tẹ̀ dárúkọ ẹ̀ orúkọ relevance ni tó bá dáyẹ̀ pé yá yẹn lo torí ẹ̀ wá wo program tó bá ti ń gbọ́ tínú bí ẹ inú máa rún ẹ pa ni mad people all over the place night of chaos tó ń lọ lọ́wọ́lọ́wọ́ ní Israel nísìn night of chaos ẹ̀ kó ti wá sí Nàìjíríà ní last year October tó bá jẹ́ pé bàbá activate kìíní ẹ̀ délẹ̀ tó ń ṣe pé ìyá jágbajàgba yẹn so kí ló pé bàbá sọ bàbá ní you take over your town go to your state capital bàbá dẹ̀ sọ the second question was after the rally pé kí ló máa ṣẹlẹ̀ bàbá Prince Adébáyọ̀ Ṣítìmùkíyín Azeez Adébánjọ tí bàdá orúkọ máa fi ṣèbínú
ìyá jágbàjà full program ni mo ṣe fún ẹ lọ́wọ́ program yẹn dọ̀là ó ṣì ń gún oúnjẹ dọ̀là ó ṣì wá wo status mi nǹkan máa ń rẹ́rìn mi ó ṣàfihàn tí bá ti ń post tọ́ba tí rí status mi ara òun balẹ̀ ìyá jágbàjàgbà gbogbo yín sẹ́ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ èmi ni last man standing lórí mídíà sẹ́ẹ̀ mo sọ fún yín ìyẹn mo ṣe fi mí sọ pé for now mo bá mídíà kankan jà ọ́ but no ẹ yẹ kí n máa sọ̀rọ̀ tèmi fúnra mi torí bí ìjà ìyá tó bí mi gan mọ̀ pé bí ìjà ni mo fẹ́ so mo dẹ̀ lè lọ síbi kan tẹ́ mo máa restrict kíní kan náà olùkàlùkù ṣe máa ṣe jẹ́ fún náà. Bàbá sọ pé when the rally goes according to alẹ́ ìdààmú àti wàhálà by the time alẹ́ ìdààmú àti wàhálà bá ti over declaration will be made ìyá yẹn wá declare ní November October ni bàbá sọ̀rọ̀ nígbà tó máa di àwọn pé Ìgbòho àwọn ti kíníkan Ìgbòho ló pè ẹnu ẹdùn ló fọ̀ ẹ bá rí tó bá ń sọ̀rọ̀ báyìí àwọn àǹtí mi màá jì sọ̀rọ̀ àwọn àǹtí yẹn fún yín níjọ́ kan àwọn àǹtí yẹn ẹni máa ń pa mí àǹtí wo àǹtí kọ́ àǹtí mi according to the time oh well it is according to the time according to the time let's go further àwọn ilé ti bẹ̀rẹ̀ alẹ́ ìdààmú tí wọ́n níbí. And demonstrators by the tens of thousands delivered. ṣẹ̀gbọ́n kan tó sọ tens and thousands deliver ó yẹ káwa náà deliver fún Ìgbòho ni ó yẹ ká deliver fún bàbá Akíntóyè ni but wọ́n slow it down láàrin méjì àwọn fẹ́ dà Ọ̀túnba yóò tẹ̀ mọ́ tó ń lọ yóò wà láwọn ní backend apọ̀ máa fi akọ̀ ń ṣọ́rọ̀ sọ́nà ni ìyẹn mo ṣe jáde ẹja fi tàwọn Israel sílẹ̀ how many hours ni mo ti ṣe mo ní enough time díẹ̀ lẹ́yìn ẹ̀ má wọrí mo ti ṣe 2 hours ṣé mo ti touch gbogbo tí mo fẹ́ touch tó pọ̀ jù bẹ́ẹ̀ òun ni pé àwọn Biafra wọ̀ kì í ṣe terrorist o according to global terrorism index but tó bá yẹ pé ti Nàìjíríà ló ń follow òun fi sentiment sí nìyẹn so wọ́n dẹ̀ ti sọ pé allege ó dà pé a fẹ́ wá meaning allege lẹ́ǹkan ṣé mo wá English dictionary ẹ̀ èyí tó lè ń bọ́ mo ti lélẹ̀ lẹ́ǹkan okay a fẹ́ lo ilé lẹ́ǹkan ni ẹnu kí mo kàn mú káàkiri okay did Bush administration Kangamore Quagmire a soft boogie area of land àwọn ti kí ni mo fẹ́ lò allege tó bá sọ pé kan allege okay alleged again alleged without proof wọ́n pe IPOB ní terrorist organization without a proof and the Yoruba people are happy with that so it is important therefore àwọn global terrorism index lórí the statement tẹ́ bá ṣe darapọ̀ mọ́ wa maybe you don't know last week they actually called IPOB number 10 global terrorism index but today I mean from what I can see and I've also read Aloy Ejimako they've now come out to say yeah we are sorry so who actually played that propaganda for them to have put that out if not the Nigerian government that we are all fighting. It is important therefore to differentiate between peaceful activities of the group and its alleged no evidence involvement in violent activity. We have today updated the Global Terrorism Index 2023 to reflect this necessary clarification. Institute for Economy and Peace 27. They did not already visit. So why did they kí ló dé tí Global Terrorism Index ṣe fi IPOB sí number 10 as of last week? Tí kò bá ṣe pé there is something there. Mo kí bàbá wa dé ní ìjìnà. Jacob ní Koiki wá you are too much. Àní àwọn èmi àtàwọn òyìnbó ní ìbọn tó bá wọ toilet pẹ̀lú wọn ìgbẹ́ wọn rùn ju kí ló dálẹ̀ lọ́wọ́ láì ẹ má bínú ní tẹ́ bá ń jẹun àwọn náà wò tó bá wọ toilet pẹ̀lú òyìnbó ó mọ̀ kẹ́mi bá wọn ṣiṣẹ́ àwọn bí òyìnbó ni wọ́n jẹ̀jẹ̀kújẹ àwọn ìgbẹ́ wọn tẹ̀rí kan jẹ ìgbẹ́ wọn máa ń rùn fẹ́ẹ́ tó bá wọ toilet tí wọ́n bá fi yàgbẹ́ ìgbẹ́ tiẹ̀ máa hold tí wọ́n máa fi ṣe tán èèyàn bíi tiwa làwọn náà sórí ìwọ tó ń ṣe fraud káàkiri yẹn right kí ló ń pa Idris rẹ ṣé ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ ló ń pa ẹlẹ́rìn Mr. Farr mo kí yín allege ìfẹ̀sùnkàn ènìyàn gbogbo tí wọ́n sọ lórí platform wọn ẹ̀wọ̀n náà ní audio kan àwọn ní rìsíìtì kan àwọn ní kinní kan kinní ok èmi náà lè gbéyàn jáde ó yá pé tọ́ba tí ẹ kàn máa sọ̀rọ̀ èmi ò ní sọ fún yín pé mo gbé sórí speaker ẹ̀yìn ṣáà máa sọ̀rọ̀ ẹ máa sọ gbogbo ẹ̀ ta ló mọ bó ṣe ń ṣe yẹn ẹ̀yin ọmọ tó ń pè ní ṣé esplanade àbí kí ló ń pè kí nìyẹn
mo ṣe wàhálà díẹ̀ ní weekend ẹ mọ̀ pé mo tún bá bọ̀ kan pàdé tẹ́ mọ̀ pé tó ní Wikipedia kò gbowó lórí ẹ̀ṣà wàláì tálọ́ mẹ́rin tó ní Wikipedia tẹ́ mọ̀ pé London ni bàbá yẹn wà orí NAS ni mo ti rí NAS Daily Show Yorùbá Nation ló kọ̀ ká pẹ́ mi kò gbogbo tí ẹ kémi náà máa lọ ṣe káàkiri ni kí n máa mẹ́kọ̀ owó tó pọ̀ rẹpẹtẹ bọ́ ilé tí mò ń mẹ́kì náà ó wà òkè àti àwọn èèyàn ṣáà ti mọ̀ mí káàkiri gbogbo àgbáyé kò sẹ́ni tó máa ní òun mọ̀ Koiki whether good bad negative ẹ̀ ṣáà ti gbọ́ Koiki rí o lè fi gbọ́ pé Koiki lórí Túndé Ednut òun náà fi jó ẹ́mbáṣẹ́ ọmọ àkẹyẹ mo ní bàbá kan náà lára àwọn ọmọ kábíyèsí ni ọ̀ní ọ̀fin ìfọ̀jà jáde sẹ́kàn tí bá ti fẹ́ wo profile àwọn èèyàn máa lọ wo profile mo ti bá pàdé ní London lórí fídíò mi kan tí mo ṣe fídíò kan tó ń trend burúkú lórí page wa èyí tí mo fi wọ aircraft tí mo ní mo sáré fly ṣé abúlé ẹ bí ojoojúmọ́ lọ́nà comment ló ń bú mi lórí ẹ̀ mo kàn máa ń rẹ́rìn ní bá rí bọ̀bọ̀ náà àwọn guy man gangster criminal ní púpọ̀ nú wọn criminal ní púpọ̀ nú wọn so oh my god ọlọ́run kò ṣàánú kó ìṣẹ́ ọlọ́run ta ló wà níbẹ̀ tó ń kí mi lórí Instagram Báyẹmí 160 ṣé ní gbogbo ẹ̀yin team wa ẹ̀yin tí máa ní ẹ̀yin team ẹ̀ mú ìpẹ̀yẹ ọmọ Yorùbá tẹ̀lé brain ọlọ́run ó yẹ kẹ́ máa ṣiṣẹ́ fún Elon Musk kẹ́ máa wá bẹ̀ ṣe máa bá a develop software a máa send the satellite $50 million ló máa ń cost bọ̀bọ̀ ìta máa shoot the satellite lọ sókè ẹ jẹ́ take a short interlude ká gbọ́ díẹ̀ nínú Elon Musk so a ti sọ nípa IS ara náà ti gbé jáde adúpẹ́ fọlọ́run so ìwọ ọmọ Yorùbá ti bá máa padà dé àṣì phone line ta lè lè tí mo fi lò lọ Fẹ́mi kan ní káàdì a lè gbọ́n kan tó fi ó ṣàbù kásá sọ pé ó bú àwọn British dáadáa ó bá wa bú wọn dáadáa ó bú wọn tẹ̀mí gan lẹ́rùn even though we are not on the same path Koiki lè mi jẹ́ ọmọ Ìjẹ̀bú Òde àwọn kan ní torí mo fẹ́ràn ọmọ Ìgbò bí Ìgbò ni gbogbo nonsense Adéyínká grandson mo fi máa bú èèyàn mi náà ni we might be running two different things bí then tó bá lọ farapọn ilé criminal àwọn ilé tó set up Koiki mi mo mọ̀ wọ́n rí o I don't have anything to do with them o tó bá lọ fún wọn lówó àbẹ́ anything tó fara gbá nìyẹn o mo sorry gan so àti rí àwọn ọmọ Israel tó bá fẹ́ rí sílẹ̀ lọ sórí Google màá kàn play díẹ̀ lé tí bá padà dé àwa àṣefúnla mo kí ìyá mi First Bank mo fi máa dárúkọ yín ni torí mo máa ń sọ First Bank ọmọ àdùnnà máa lọ tracy lọ síbẹ̀ ẹ bá ń kí àwọn grandchildren wàhálà ìyá yẹn àwọn tó ti wà tiwa ti pẹ́ mo kí bàbá wa Ìbà Gani Adams lóògùn ọpẹ́ o mo kí dáadáa mo mọ̀ pé àyà ń já ni bàbá yẹn bá fi síbí á fi sàn bàbá yẹn ti mọ àwọn ọmọ Yorùbá tó bá yẹ kí bàbá wa Ìbà Gani lórí ẹ jáde àṣálẹ́ ìdààmú àti wàhálà wàhálà ọ̀rọ̀ yẹn ti dé federal government ìyàn kan tún lọ sọ fún federal government so we have all ṣẹ́rí òun ṣáwà nìkan ó ń ṣẹlẹ̀ kò ń ṣe Yorùbá nation nìkan mo kí ìyàwó Elizabeth ẹ pẹ́ wọ class lẹ́nu mo tí rí àwa gbémi lékè mo mọ̀ pé mo sì ní busy mo bá wọn sọ̀rọ̀ kí tó bẹ̀rẹ̀ program Prince Adeola Lakeside so ẹ jẹ́ ká gbọ́ Elon Musk kí brain lè tẹ̀ kúrò lọ́rọ̀ Yorùbá nation jẹ́ ọmọ orí ọba ṣe ń sọ̀rọ̀ mẹ́ ṣé ìwọ́n ronú ẹgbẹ́ kan tó sọ wọ́n bí pé èèyàn mélòó ni ó máa lè lọ sí náà because a lè má gbọ́ débẹ̀ mọ́ ọmọ bí tí mo fẹ́ play because máa play láàrin méjì wọ́n bí pé risk tó wà nínú Mars kò sí nǹkan tó sí risk ó ní apọ̀ lágbàáyé so tí àwọn díẹ̀ bá sacrifice fún kankan wọ́n máa rántí wọn náà ni just mo kò ń ṣe bó ṣe sọ nìyẹn bọ̀ ó yẹ nǹkan tó lọ so sometimes we understand àwọn kan Koiki slow down díẹ̀ we understand because ẹ wò pé risk yẹn ti pọ̀ jù kò sí nǹkan tó sí risk mo wo accident kan ní Ghana 8 people died things happen so kò sí kódà iṣẹ́ tá à ń ṣe gan ṣe olúkálukú ẹlòmíì hairdresser ẹlòmíì barber ẹlòmíì ń fọyín èèyàn every job has a risk but somebody must be able to hold the bull by the horn ìyẹn lèmi ṣe gbogbo nǹkan tó bá ti jẹ́rọ̀ Nàìjíríà mo fẹ́ ní sentiment kò ṣe pé mo ń bá kí àwọn ọmọ Ìgbò débi pé mo wá ní kó wá gba Lagos náà ìyẹn kọ́ là ń sọ bọ́ pé kí Yorùbá politician kan play narrative yẹn síta kí mo wá buy into it nonsense nìyẹn I'm not going to do such ibi tẹ́mi ti yàtọ̀ nìyẹn mo dẹ̀ rí pé gbogbo election yẹn ní tí mo ń gbọ́ lọ́dọ̀ àwọn mídíà wa ó ti yàtọ̀ díẹ̀ o so for now mo step back Yorùbá nation mi màmá ṣe lọ tó bá pè wá sí meeting tí bàbá bá wà ń bẹ̀ máa lọ
but for now èmi a máa ṣe Yorùbá mo ní ọ̀rọ̀ tí mo lè sọ lójoojúmọ́ because ojoojúmọ́ ni mo wà lórí social media bí ṣe wà lórí social media kò ní ṣe social media gossip o máa wà on gossip náà mo tẹ̀wọ́ kan náà wọ́n ní bèbí kan ẹ má tún bínú pé mo tún yá bàrà díẹ̀ wọ́n ní nǹkan ló wọ́n ní ọmọ Aláàfin wọ́n ní bọ̀bí kan tó bí twins wọ́n ní twins yàn ń ṣe ọmọ kábí èmi ọ̀rọ̀ gossip nìyẹn àníṣe àti wọ́n ga o kọ́ṣẹ́ máa sọ pé ẹni tí kábíyèsí bímọ fún òun kọ́ ló bímọ fún inú blọ́ọ̀gì kan ni mo ti ẹ̀mọ máìkà kí lè túlẹ̀ ìyàwó mi ní kí ló ń gbọ́ mi ní ìyàwó mi tẹ̀ máa ń bí mi tí bá ti ń sọ̀rọ̀ tó bá bí mi ní question ẹ mọ̀ pé tí bá wo fídíò kan nísìn ìyàwó mi á bí mi pé kí ló ń sọ ní tí bá jọ bẹ̀rẹ̀ sí ń gbọ́ nísìn ni but ó expect pé ó yẹ kí n ṣàlàyé fún òun díẹ̀ pé she doesn't like that all the time báwo ni ọba ṣe máa bímọ tá a máa sọ pé I'm sure pé iná máa ti gbọ́ fídíò yẹn wọ́n náà MC Olúọmọ ló ń jẹ̀pọ̀n náà àwọn ìyàwó ọba kábíyèsí Elédùmarè rẹ́rẹ́ ti rún ilẹ̀ Yorùbá wọ́n ló kún ta ló ń jẹ́ gist lover èmi ò dá gbogbo wọn mọ̀ full story day gist lover èmi ò mọ̀ gist lover wàhálà wà káàkiri o mo kọ̀ kọlù yẹn náà ni èwo tún lè léèké lọ́nà àwọn ọmọ yẹn wọ́n ní kódà wọ́n ṣe twins wọ́n ní bàbá ọ̀tọ̀ ló bí wọn ẹja fìyẹn sílẹ̀ ẹja gbọ́ Elon Musk díẹ̀ so tí bá padà dé màá ṣí phone line wa ó ti tójọ́ mẹ́ta I've been away for 72 hours but it's just for the best of my own I do rest a lot I spend time with the family and as you all know I love everything Yoruba nation but lórí ọ̀rọ̀ tàwọn tí Ìgbò yẹn mo mọ̀ pé pressure kan wà then push ẹyin kan no problem but one thing is federal government ó ní agbára gan propaganda dẹ̀ wà nínú ẹ̀ mo kí yàwá Esther ẹja gbọ́ Elon Musk mo gbàdá bọ̀ Elon olówó gbẹ́ngbẹ́m ṣé nice náà tún jẹ́ nìyẹn náà ni pé MC ń jẹ́ nice náà ń jẹ́ lukà ń jẹ́. That's what you acted like on camera. ẹ wá ń jẹ ìyàwó ọba ẹ wá ń nakináki ìyàwó aláàfin kí mo pè délé ọ̀ká bèèsì lédùmọ̀ kálí màá ló máa lọ gbẹ ẹ̀gbọ́n mi dáadáa ikú bàbá yéye mo ní bàbá yìí jẹ́ rìkọ́ọ̀dì yín ká sọ pé Yorùbá nation lẹ́fẹ̀ẹ́ má ṣe yẹn Kóìkì ẹ̀jẹ̀ máa mute máìkì mi so mo padà bọ̀. It's natural. It's like an element on the periodic table. So Elon Musk ló ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí. You don't want to have either of those two things. Right? Ẹja tó pass over there, yeah. So not just for humans, but all like the creatures that we love. So that's like the defense. Wait, so you're gonna pull like a Noah's Ark vibe and bring like animals too? Yeah. I mean, sure, absolutely. Oh wow. What do you think Mars is gonna look like? Well, long term, we could make it look like Earth. We have to warm it up. Ṣẹ̀gbọ́n ọdún sọ. Ọ̀rọ̀ Mars ló ń sọ̀rọ̀ ẹ̀. Clement, welcome on board. Can global terrorism rank now? Please, Nigerian government ends find out the truth. They won't do that. Mukiya Folashade, let me bring my face back into the program. Once again, this is KOKORO Live, and we're going to start opening the phone line gradually. Like I said, propaganda is used depending on which side is going to favor. And the federal government is good at that. The federal government is a government already. It is a government that has, I'm not talking about Buhari now, I'm talking about the whole structure of Nigeria. It's a federal government. And they've been there for 63 years. So we are now trying to fight something that has been there for 63 years. And some people are saying 4 years is too long because they don't understand what we are fighting for. 4 years, yẹn ti pẹ́ jù. Koiki ẹ kò parọ́ fún wa, ẹ kò lórí ọ̀kan náà tó fi ọjọ́ kan sílẹ̀. I just block it straight away. Because understanding wọn is because ìyá kan ti wá tó ti fún wọn náà ọ̀nà ó ti dilute ti ta gbé dání. Èyí tẹ́ ti gbọ́ original dání, wọ́n tún wá dilute ẹ̀. Ẹgbọ́n kan tí Elon Musk sọ, ó ní Mars, ó tutù burúkú, ó ní but àwọn gbọ́dọ̀ ṣe tó máa wà conducive fáwọn èèyàn. Àwa sì wà níbi jagbajagba jogbojogbo. Mo kí yẹn bàbá Múrẹ́nì Ọ̀sẹ́ni. Wọ́n ní 4 years yẹn ti pẹ́ jù, wọ́n náà pẹ́ jù. Ní direction, àwọn kan dé, ní template. Ìjàngbara gbogbo nǹkan ló wà nú ẹ̀. Ara tó wà nú ẹ̀ náà ló tún dé ti ìyá jagbajagba yẹn. Ìyọ̀kan ní it is like my wife too.
mo understand ṣé pé ìyàwó yín náà máa ń gbaṣẹ́ fún ẹlòmíì láti tà ọ̀rọ̀ yẹn òye mi tí ọ̀rọ̀ kan là ń bá lọ tẹ́lẹ̀ mo rí kọ́mẹ́ǹtì yẹn lọ́n kó ṣàánú wa there's a lot happening within the Vedas family ọlọ́run bá tó lé yín o let's see a little bit maybe come on the video ẹ lè lọ wò because I don't know mo lè fẹ́ kọ́ lọ pull video tèmi out so anyway you can go and watch it anytime mo tún ní kan tí mo wò tí inú tí èyí tí I watch a lot of things àmọ́ rí pé ṣe wọn kí n bá lóyìn náà ti ń ṣe program kan tó ń pè ní mic on mo wo a lot of American programs on these wọn bọ̀bọ̀ yìí náà ó máa ń sóúnjẹ káàkiri ni mo gbọ́ ti jìnlẹ̀ díẹ̀ náà mo gbọ́ yìí dára náà lánàá díẹ̀ ìyá ẹ̀ lélẹ̀ ìyá dàgbàjàgbà ẹ̀rọ ojú ọ̀bọ̀ ṣerú olójú òwìwì mo gbọ́ àwọn mídíà náà lánàá díẹ̀ ẹ̀rí àwọn tí kíní mo fẹ́ mú jáde mo rí ibi kan náà fi ń ṣe ẹja oríṣiríṣi ti Tony Blair náà ti ẹjẹ fún ilé lè jẹ ta ló ti gbọ́ nípa Boston Dynamic ta ló ti gbọ́ nípa wọn rí. I hope you can still hear me loud and clear. And our phone line is now open for conversation. Plus 44 74 044 05 917. You can call in. I'll let you through when you come. Ta ló ti gbọ́ nípa Boston Dynamic. Bọ̀bọ́ kan ni mò ń wò ló wá mention Boston Dynamic yìí. Within the next few years, in the robot máa ṣe. Unbelievable. Boston Dynamic, they are called. The amount of what robots will be doing. Catalonia and Amazonia have been fighting for independence long before we started this nation. They're still fighting. Come on, so 4 years. It's not 4 years, it's 3 years. Well, yeah, Odumeta. So Odumeta ti pẹ́ jù fáwọn èèyàn. Boston Dynamic is like, they produce a lot of robotic, things that can do different things, at different times, depending on, ìtú ọba fẹ́. Or they design it, is specific to what you want. Let's take our first caller quickly. Hello, caller. Hello, Mr. Koik. Káàbọ̀ sórí ètò. Ìyàwó àlórí ètò. Ìyàwó àlórí ètò. Ẹ̀kú iṣẹ́ lọ jàpọ̀ lọ́wọ́ fún wa ṣe. Ẹ̀mí ò ti background tẹ́ ń gbọ́ nílé. Ṣé rí fídíò tí mo sẹ́ndì sí ìmúgbà? Mo ti rí fídíò ọkàn mo ti kódà fóònù yìí mo ṣẹ̀ tán ni lẹ́yìn mo ṣẹ̀ tán láti over the weekend mo tán rárá. Mo ti rí nǹkan kan tó wà sí. Ààrẹ náà ni tí àwọn olórí DSS àbí Yorùbá lọ́pọ̀ tó lọ kidnap ọmọ kékeré tó. Àwọn ọmọ mi ti post ẹ̀ mo ti rí yẹn wọ́n ti post ẹ̀ sórí social media wà nídìí. Ṣé nǹkan tí wọ́n fẹ́ fi ẹ̀sìn ètò ọ̀pọ̀ àwọn tí wọ́n rò pé àwọn lè gbàgbọ́ àti Ìgbò àti Yorùbá ojú àwọn àwa lẹ́nu wọn wọ́n rò pé àwọn lè tábà tí ẹ̀ dá ẹ̀ àṣà tó bá ti bá wù yóò wá òtí rẹ̀ ní gbogbo àti Ìgbò àti Yorùbá tí wọ́n bá kọ̀ sí ẹ̀rọ sí ti ṣé ìbọn wọn àti gbogbo àbìtàn ní àti pé kọ́ńkọ́ra láti já àdìgọ́sọ́ lè dá wa mú. Nigerians will do that at the appropriate time when the right push. Since the Yoruba people are not doing that. Looking at our comfort will do that. At the appropriate time, people will come out. People are not pushed up to the war yet. But I'm sure there will be a massive protest that will unleash in Nigeria anytime very soon. I don't know when. Scarcity of money yẹn owó ni mo expect pé kí gbogbo ìkókó fọ́ra wúráwú. Báwo yóò wá láìkì ìyá jù wọ́n ìyá yẹn ti mọ́ wọn lára bí èpè. Ó mọ ẹwọ Israel kí ẹwọ protest ní Israel. Ó ní àpẹẹrẹ ìjọyìn wa lórí program ni èmi tàbí bẹ̀rẹ̀ program ni ẹ̀ṣẹ̀ ìjọyìn láàrin méjì. Ifá ìmọ̀ yá bó ṣe jì ní ìmọ̀kọ̀ ìgbẹ́ ìgbẹ́. Láti sọ̀rọ̀ lórí Twitter. Ohun kìíní yẹn máa bẹ̀rù bá mi ní kí lélẹ́ kí àwọn Yorùbá náà ti jáde báyìí. Ẹ wá wo nǹkan sìn ẹ mọ̀ gbọ́dọ̀ jọ mú nǹkan kan mi mọ̀ bóyá bẹ́ẹ̀ náà ṣe wò ní ẹ o bóyá bẹ́ẹ̀ náà mi ṣe wò ní ẹ o. A ti ń dàbí ẹni pé a ti ń da ìfà ti kúrò lọ́dọ̀ àwọn olórí burúkú tá à ń
ń sọ yìí àwọn Fúlàní àti ó dẹ̀ pa wá àwọn míì wá fọkọ́ sórí yíbò. Everybody has different narratives. Nígbà tó ṣe lóńdó ẹ̀wọ̀n tó fi lọ ṣe lóńdó mo wo fídíò kan lára yìí kí n jẹ́ pé in fact ní ọ̀dọ̀ òfin àbí kinní kan lóńdó ẹ̀wọ̀n tó ń ṣe fáwọn èèyàn wa. Ìyá kan wà ń bẹ̀ ó ní pé òun olóríṣiríṣi ìdí ni declaration ìdí ni mirantation ìdí ni speculation ìdí ni condition rí kankan gbà ó kàn wá ń parọ́ fáwọn ìwọ divide wa à ń ṣe Yorùbá nation jẹ́jẹ́ gbogbo ayé mọ̀ ọ̀run mọ̀ ó mú wa kó jẹ́ divide gbogbo wa. All right. We will get there bit by bit. Oku there ni. Thank you so much. As we say, you can call in as well. Let's continue. This is the future that these companies, they're called boosting dynamic. They've gone very far. They produce a lot of things and they're developing so much. We can get there as well, but we cannot get here if we are still locked in a situation room with Nigeria. Because situation room, but Nigeria, we are locked in together. And until our people start to understand, what we can do. I mean, as you can see there, these are the new technology. Let's get a bit of audio out of this. Truth and Question, a very good afternoon to you. Ogidiolu TV. So let's leave this, it's just to give us, insight of so many things that is happening, around us. I want to take us to, let's move away from here. Let's go to my videos and let's see. That is me live there. There's a lot of protests going on in Kenya as well. The fight in Russia might lead to World War III. I don't know yet. But again, this is Israel, as you can see right there. But this is what I want to see. I want you to watch while I come back. Àbí láti gbà tó ti dé sí agbègbè yìí ṣó gbé màálù gba bíbà yìí rí àbí àwọn tó mú ẹ wá sí agbègbè tí wọ́n sọ fún ẹ pé wọ́n máa ń gba kí màálù gba bíbà ó máa níbi tó máa fi hàn ẹ pé bíbà ni màálù máa ń gbà wáyé tó gba bẹ̀yẹn tó fi wá gba bíbà. mo fẹ́ lóhun jẹ ní bá ngèdèṣe ṣé yóò ṣe Haúsá bí. mi ò gbọ́ Haúsá àná bá Haúsá bá Haúsá. Yagas ẹ jẹ wá ó yá come person wey Hausa you don come you come person wey Hausa you don come. ẹ sọ fún ọ kí wọn gbàgbà lọ àti báwọn ṣe ní ti tẹ́lẹ̀. ẹ bá bèrè lọ́ọ̀ pé sọ ẹ̀ṣẹ̀ ìdádúgbò yìí. òun náà ni mo ní ṣàlejò ní lálejò mo wá ló yẹ kó lẹ́nìkan tó jẹ́ aráàlú tó máa mú ọ gba ọ̀nà bíbí nǹkan tí mò ń sọ. bọ́dà tó dé gaya mu ne mun ce mace ya hankuri mu ba mu sani ba baya so shanu ya wuce wajen gaskiya. An ga yin abun ga mitin ba son shanaye su dinga bi nan baya su kuke bi an nuna muku abu sosai ba. Mu lokacin da muka bar nan bara ba mu zo nan. Sai ranin na bana muka dawo da. Ko da muka dawo mun tar da madu suna bi haka nan ba mu sani nan abun da aka yi. Doci ne yanzu muna gani abin sha muka biyo da shanu wurin nan ko da yayi magana ba mu kara mu. Ó láwọn gbà bó ní láti àwọn òsì ń bi pé mi tí ó ní àwọn ẹ̀ṣẹ̀ dé ní bọ́nà àwọn ẹ̀ṣẹ̀ dé ní this time ní pé gbàdá lè sọ fáwọn bẹ́ẹ̀ àwọn ti ní kẹ́ má bínú wípé àwọn ní gba bíbí mu. ẹ wá wò ṣe rí má bínú tó ń sọ wọn ò kúrò wọn sì ń kọ́ntínú náà ni bó ṣe máa sọ má bínú náà máa kọ́ntínú ẹ bá sọ fún wọn sìn pé kọ́ jọ kọ́ má yẹ kí máa lu kọjá bá sì má lù kó má gbà bí rárá ẹ bá ṣàlàyé fún un. Abin ban tambaya abun da ya faru aka hana malu. Yanzu da na ga abin shi shanu na haina jiyo su da
làwọn ti kú òǹbì ó ní sọ láì báwọn ṣe ń dá làwọn rí màálù tó ń lọ ó ní tọ́lá náà bẹ́ẹ̀ làwọn máa ń gbàgbà táwọn fi ń dà ó ní bọ̀ tó wọn mọ̀ pé wọn gbà kán mọ́ báyìí kó fẹ́ má dì í. ó lóun ní gba bí máa bì. Nǹkan tí mo béèrè lọ́wọ́ tiwọn ni pé ṣé o ti gbé màálù gbà o ti bẹ̀rẹ̀ sí ní da màálù ládùúgbò lágbègbè yìí ni. Nìyẹn sìn ò ta bá ń sọ̀rọ̀ màálù náà tún ti kó wà àdúgbò yìí o. Màálù náà tún ti kó wà àdúgbò yìí o. Oga, we don tell you say we no want màálù for this place. We don talk am. We follow yellow discuss. We told yellow make màálù no dey enter this area. Una no lis ten. Small time now una go say Yoruba wicked. No dey carry màálù come this place. We no dey want màálù for here. Má gbé màálù wá ibà ni mo sọ fún ẹ. Ẹ kúrò níwájú tàbí máa lọ. Kúrò níwájú lé mi. Má yẹ bá gbé màálù gbà ibà kọjá mọ́. Ọ̀nà yìí kò sọ̀nà màálù. Má gbé màálù gbà ibà mọ́. Ó ní ẹ̀sìn gbogbo ilẹ̀ náà ti yàgbẹ́ sí káàkiri ìsìn. Kó jàre. Tàbá ń sọ fún àdàbẹ́ni pé bí akínní ni ó ní ẹ̀sìn. They go, they carry your màálù, they go sẹ́. Má gbé màálù wọnú àdúgbò mọ́ ẹ gbọ́ ṣé èèyàn tó àwọn táwọn ń gbé bàtà people wey dey live for this place dem look like animal for your face. Àwọn ibi táwọn èèyàn ò gbé ẹ rí bẹ́ẹ̀ lọ kó màálù lọ jẹ kú mbẹ ó ṣe jẹ́ ibi téèyàn gbé lẹ́tí ń kó màálù wá jẹ kú tó bá yẹ pé ń wá nǹkan mi lẹ́yìn ẹ̀ adúró pẹ̀lú àwọn olórí yín àjọ sọ̀rọ̀ a discuss pẹ̀lú àwọn tó jẹ́ leaders yín wọ́n dẹ̀ lẹ́ni kó màálù wá ibà mọ́ ẹ tún ti bẹ̀rẹ̀ again. Let me mute this rewind it back. Mo fẹ́ ká wo environment tí à ń wò yìí, and this is where people are living in 2023. At least ibi tí wọ́n bá ṣàkàlẹ̀ sí ló máa kọ́lé sí. Kí ló dé tí development ò dé àdúgbò yìí? Wọ́n kó màálù àtẹ̀kọ́ ní problem tèmi nísìn. Bìkọ́ màálù gan lọ lórí FCT láàrin. Kí ló dé tí development ẹ wo gbogbo àyíká yìí? I'm sure pé táwa kan náà tá bá ní ara kọ́lé ó ṣe gbogbo ọ̀rọ̀ ló lè gbé ní IGBOHO area, because gbogbo àwọn bíi IGBOHO area yẹn náà there used to be era àbí slum or tó kó dípọ́ develop places are even as good as Surulere. Nígbà kan Agége kàlùfẹ́ lọ́ra lẹ́sà lọ́ra lẹ́sà ẹlòmíràn fún nílẹ̀ gan ní some years ní Agége, but now àwọn èèyàn ti ń wọnú. My question sẹ́yìn tẹ́ máa ń sọ pé ẹ fẹ́ Yorùbá nation ó ní pé níjọ́ wo lẹ expect pé gbogbo bí tẹ́ ń wò yìí o how long lẹ fi pé development máa dé wá bá wọn yín níbẹ̀? Kí ló ń pa Mr. Felix lẹ́rìn? Mo kí ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà pẹ̀lú wa. How long lẹ fi pé ó máa take? Mo kí ìyàwó Beauty àmọ̀ pé mo kí ìyàwó Ògínní Fiki and Anas Bọ́láníwà. Samson Olubi is a Yoruba nation of Wimba. Sonki said, I have lived in this kind of area before. We barely sleep with our eyes too closed. So my take is, since our people are saying, we don't want Yoruba nation, but ẹ wo lifestyle táwọn èèyàn wá ń gbé, ẹ wo ìgbésí ayé tẹ́ ń gbé. So if you are saying that you don't want Yoruba nation, but you want government from the Nigeria and the state level and the local government under the same fraudulent 1999 constitution. And what we've been talking about the 1999 constitution.
ṣé 1999 constitution tí à ń lò lọ́wọ́lọ́wọ́ yìí ṣé ó máa jẹ́ kí development dé mọ̀tẹ̀mọ́ area olélẹ̀ yẹn nìkan ló send sí mi ní last week kó tó di pé mo lọ on short break. But our people that are saying that we don't want Nigeria to break. You don't want Nigeria to break, but Nigeria itself is taking us backwards. Kẹwàá compare sí, let's come to these. These again are called boosting dynamic. I've been watching some of their videos. They are producing a lot of different, robotic, design that will be used, autonomy, creating autonomous and all sorts of different things. Let's watch. Only conti wọ́n lò nínú bí àwọn DHL ló ń lò yẹn ẹ̀já wọlé. Ẹ̀já rewind it padà. I do not own the copyright. This is like a DHL, automated trailer uploading. Àwa ṣì wà níbi. Just reason say that is the exact question I was asking. Why can't this area have been infrastructure benefiting human settlement in the model? I mean, kò síbi tí wọ́n lè kọ́lé sí. You can buy land anywhere in Yoruba land. But ìgbésí ayé tí wọ́n ń gbé òun ló wà concern about. Nínú ẹ̀ ní àwọn tí wọ́n ń wà adamant pé Yorùbá nation ṣe wó, but this is the kind of life tó ń gbé. Ayé tó ń gbé lélẹ̀ ayé ìgbà tí kódà mo rò pé tí bàbá olówó tó bá wà láyé gan sẹ̀ ó expect pé irú ayé báyìí ló yẹ ká máa gbé. Mo kí grandma ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwa tí a ní ara lẹ̀ gan lábroad gan yàtọ̀ sáwọn tó rí owó gidi kò ṣe owó politicians ò tó ṣiṣẹ́. Èèyàn mélòó ló lè ralẹ̀ sí Lẹ́kì? Èèyàn mélòó ló lè ralẹ̀ sí àwọn IGBOHO area? So a lot of us are buying land in our own areas in Kogi state. Mo tẹ́ mọ̀ bí àwọn ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Kogi wà òkè yẹn mo mọ̀ kí n má tọ́ pé mo mọ̀. Ẹ̀rọ àǹtí mi kan nísìn ilé tó ń gbé kò ń ṣe Kogi but ọmọ Kogi ni wọ́n. She spent most of her time in Lagos state. Ekiti state the same problem náà ló wà níbẹ̀. Because ibẹ̀ yẹn là ń ralẹ̀ sí because ibẹ̀ ló wà cheaper. Ọmọlẹ́kì house cost me almost $70,000 lẹ́kọ̀ọ́ àbí $7,000. Ṣé zero mẹ́rin ṣé zero mẹ́rin 70,000 àbí 7,000? Kò dẹ̀ lè jẹ́ 7,000 kẹ̀. 70,000 yẹn máa jẹ́ èbí 70 yẹn. Somebody is saying that ilé táwọn rà ní Lẹ́kì ó cost àwọn ní $70,000. Ìyàn mélòó ló wá fẹ́ rí mo kí ìyàwó àbísímà kan jọ ọ̀la ẹ̀ka mọ̀. Grandma sọ pé they are spy area. Remember what they did recently in the village? Yeah, spy làwọn ilé. So èmi ò tẹ́ wà wọ́rí nípa àwọn màálù tó bá yẹ pé system tó ń ṣiṣẹ́ ni màálù ò ní dé àdúgbò yìí. So it shows that ní 2023 because video yìí is a new video eléyìí ò ń ṣe last year video. This is how our people. So èyí tẹ́ máa sọ pé aralẹ̀ ilẹ̀ tẹ́ ẹ̀ rà yẹn ijó wo ni development fẹ́ débẹ̀ ìyẹn ni púpọ̀ nù yóò ṣe lè lọ gbé ní ìlú. Kò dẹ̀ sí nǹkan tó rọrùn láti lọ gbé ní ìlú because ìlú ò tí wà develop. Kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ sọ ní sí pé Oǹdó wà develop because ibi tí wọ́n fẹ́ ralẹ̀ yẹn sí ó ṣì wà backwards. Àfi tó bá yẹ kó bá lọ rà sí Àkúrẹ́ tó jẹ́ pé capital city àbí tó bá rà sí Abẹ́òkúta bó tó bá rà sí different local government tó ń ṣe capital city tendency wà pé there is no development there at all. So you bought yours last year in Ajah. So you can see $70,000 it cost somebody to buy a house in Lekki. Ṣé ilẹ̀ lẹ́ra àbí ilé? I'm sure pé ilé lẹ́ra anyway because ilẹ̀ máa ń wọ́n jù yẹn lọ. So and the problem is why we are saying that ìdí tí development ẹ̀ ṣe ń pẹ́ tó ń pẹ́ ni pé because we are running a system under house. Okay, so you bought a house. Somebody saying that house will have cost about $120,000 now. Ọlọ́run àbáyé fi àlùbáríkà sílé náà. So kò ń ṣe pé mo ò lè lọ́ra rẹ̀ sí Ìjẹ̀bú Òde but mo gbọ́dọ̀ wo kí ni proximity pé ilẹ̀ tí mo fẹ́ lọ rà sí Ìjẹ̀bú Òde o kò ń ṣọ̀rọ̀ màálù ṣé development ti débẹ̀ ṣé mo lè ṣé a lè sọ̀rọ̀ pé proper water wọnú bíbá yìí nísìn. I'm sure pé omi kànga lọ́mọ máa mú wọ́n máa ra pure water.
Mommy was princess. I brought my own in Ikorodu for 40,000 naira in those days. Now that place is congested. Because tẹ́lí gbogbo àwọn tó ń lọ sí Ìkòròdú, àwọn tó ń sá láti Mushin, àwọn tó ń sá láti Òṣòdì, láti Sùúrùlérè tí wọn ò lè sanwó lé mọ́. Àwọn ni wọ́n lọ sọ́nà Ìkòròdú. Mo rí ẹni tó yẹ pé Sùúrùlérè ló ń gbé nígbà tí ilé di pé ó di gold. Wọ́n lọ sí Ìkòròdú. Wọ́n wá push àwọn wèrè politicians yìí, especially àwọn governor. Wọ́n wá náà ti ṣí corridor yẹn. Ẹ mọ̀ pé báyìí lọ́nà ṣí BRT. Wọ́n push gbogbo yín jáde kúrò. Ẹ̀yin ọmọ Lagos State. Ẹ wá ní pé àwọn ibi tí problem ọ̀rọ̀ àwọn Igbo tó máa tún jáde nìyẹn o. Because àwọn Igbo lè afford, okay, ẹni ni wọ́n ṣe drug, ẹni ni wọ́n ṣe owó yahoo, it doesn't matter. But they were able to afford to buy those houses in Ibro area. But wọ́n wá push our indigene, wọ́n push wa lọ sí Ìfọ̀jàyè, àwọn Sango Ọ̀tà, àwọn ibi tí kò sí títì. And today, a lot of us are struggling. But where we are struggling, the world is not waiting for us. Tó bá pè pé ayé máa dúró dẹ̀, ayé ò dúró dẹ̀. Because people who cannot afford rent on mainland now go to Mowe and Ibadan. Traffic dẹ̀ ló máa pa wọ́n. Traffic yẹn dẹ̀ ní stress tó ń jẹ́ pé o kò máa jí níjọ́ kan. Màmá bàbá alágbájá ti kú. It's because journey don't take láti Ìbàfọ̀ wá sí Sùúrùlérè because kò síṣẹ́ ní Ìbàfọ̀ àbí iṣẹ́ wà ní Ìbàfọ̀ Mòwe. Ṣé iṣẹ́ wà ní Ìbàfọ̀ Mòwe because we know that those places are not developed but a ní ilẹ̀ ní Ìbàfọ̀, a ní ilẹ̀ ní Ondo, a ní ilẹ̀ ní 33 local government. Kí ló dé tí a building this kind of technology that will give our people a better opportunity? It is there. Àwọn èèyàn look ṣe máa restrict àwọn èèyàn kan máa bímọ kan máa bára wọn sùn ni. But government to plan anything for anybody. Ṣẹ́rí tó plan ni pé wọ́n ti ṣe campaign wọn tán nísìn election ti tán nísìn. Okay, I promise you ní títì mẹ́rin ọ̀dà à ń bọ̀ wá ṣe. But there is opportunity because we have a land. Ilẹ̀ lẹ́ ń wò lẹ́yìn mi. Àwa la ní territory yẹn. And the longer that we are not moving out of Nigeria, àwọn kan ní Koiki takes stages. But it takes stages where development is not going to come because we are locked in the system. Ẹ jẹ́ ká wo video together. This is a warehouse, okay? This is an automated warehouse. Ọmọ tó ń pè ní automated. Tí wọ́n bá nídìí kankan, machine tí mo tó fẹ́ lọ gbé jáde níbẹ̀, kò ń ṣe pé wọ́n nílò àwọn èèyàn náà. Ṣé ó tẹ̀ wá rí táwọn ọ̀bá ìtì dé stage àfẹ́ automated? A ṣe building kankan tó máa work fáwọn èèyàn wa ní different environment. Why did everyone want to land in Lagos State? Because Lagos is the only place that people see as opportunity as prosper. Ibẹ̀ ni prospect wà. So ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn fẹ́ gbé ní outside. Ẹ̀rọ pé kí ló pa pé ìkìlẹ̀ rẹ̀. Ẹ̀rọ pé ti bá rí signal àwọn tí àjọjẹ́ opposition nínú Yorùbá nation. Sometimes I can see, I could feel the energy there. And they know that this is a platform that is very, very truthful. Kódà mo ní ìyá gbàgbàgbà ẹ̀ àwọn tẹ̀ wọ́n ti sọ pé mi dáadáa ìkànnì wọn pé òun wà ní Fúnkẹ́ Bello orí gbogbo orúkọ yín láti mú lọ síbì kan mo ní okay orúkọ gbogbo alẹ́ mú lọ síbì kan so wọ́n mọ̀ pé Yorùbá nation làwọn gbé dání so but akin gbogbo yín tẹ́ jẹ́ tẹ́lẹ̀ máa wà síbí báyìí. Ẹ jẹ́ ká wo fídíò like I said ètò mo kàn fẹ́ ká wò níbẹ̀ ni pé kí ni reason tí Ondo state kò lè máa compete pẹ̀lú Lagos state kí ni reason tí Ọ̀yọ́ state ò gbọ́dọ̀ máa compete pẹ̀lú Ògùn state kí ni reason tí Ògùn state ò gbọ́dọ̀ kí ló dé tí gbogbo state ilẹ̀ Yorùbá ò lè máa compete pẹ̀lú Lagos state is because of the system, the fraudulent system that has been put in place to make sure that Lagos nìkan ló flourish but wọ́n lè máa mú owó Lagos kó spread around ó ṣe pé nílẹ̀ territory gangan ni the land itself is what gives opportunity in any economy in any country. If you look, you can have the land, but if the land is not being used for the purpose of the citizen mama language and that is why everybody is asking everybody is trying to get out of Nigeria not because of anything, it's because there's no opportunity. Let's watch this video. This is a DHL automated warehouse.
in the last 8 to 10 years. Ẹ má bínú pé mo máa ń pause because tí ìbá máa ṣàlàyé láàrin méjì ẹlòmíì àkọ́mọ fídíò lọ gbòòrò kò ní understand. Sórí tó fẹ́ wò yìí, ó mọ tó máa fi mọ̀ pé kí nìkan tó ń ṣe níbi ìbàyẹn ní sí tó ń unique. Kọ́kọ́ wo òkè building yìí torí pé wọ́n kọ̀ tó páànù, wọ́n kọ̀ tó rinrin steel bla 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 then wọ́n set up machine. So machine yẹn ó ti mọ box tó ń bọ̀, ó ti mọ̀ èyí tó yẹ kó lójú ẹlẹ́gba, ó mọ̀ èyí tó yẹ kó lọ ṣòdì, but ìdí tí ẹ̀wọ̀n tí ṣe bẹ́ẹ̀ ni pé because wọn ò tẹ̀ lè ṣe election kan máa upload the results inú BVAS is because it's part of the system that doesn't want to work. Not that the technology is not there, the technology was there. Somebody said my friend worked in this DHL warehouse in Swansea. The technology is actually there for INEC to upload the result into the, the IREV, which is IREV, and the BVAS is the one that would, Yorùbá sign it in. Yorùbá take picture. But they refuse to do so because when they put that system in place, it would give a clear credit to whoever won the election. But because they know that the election has to be rigged, just as election has been rigged since 1999. And when we are asking for Yoruba Nation, a stupid man that lives in some of this nasty environment is telling me that I should shut up. Ibi tó ra lẹ̀ sí eléyò, iná ò débẹ̀, omi ò débẹ̀, education zero, security zero, and these same idiot people will come and tell me to shut up that Yoruba Nation won't move. And this is the kind of environment they live. They live in ẹ̀rígbà kan ra lẹ̀ wọ̀ tí kan because wọ́n owó cement ti wọ́n. Because tó bá jẹ́ pé a fún Dangote ní instruction pé ilẹ̀ Yorùbá ló ti ń gba cement ló ti ń ṣe, ó máa ta cement táwọn èèyàn máa fi lè afford láti lè kọ́lé. But rather than do subsidy for cement, àwọn olórí burúkú ṣe subsidy fún petrol, and ìwọ tó ń ra petrol ṣé o mọ̀ pé petrol máa di 750 naira per litre. Now ìwọ tó ń gbé ní environment yìí, ó wá ń sọ fún koikimedia tó ń sọ fún ẹ pé environment kọ́ ló yẹ kó máa gbé. This is a shit hole environment. Zoo lélẹ́yìn, because zoo nìkan nìyẹn máa kó ẹran káàkiri báyìí. But you are not listening because ó ṣe ń gbọ́ràn sáwọn politicians ẹlẹ́nu. Oh yes, it's already in the paper today. Bí amòdè ń parọ́ ni 750 per litre petrol Nigeria. Mo rí nínú let's get the news, let's see. Ẹ̀rọ kíkó ò ní sọ̀rọ̀ tí ì bá rí. Ṣẹ̀rí pé pépà méjì ló ti gbé. Arise kan ti gbé. The regulation brace up for 750 per litre when subsidy is removed, stakeholders tell Nigeria. Ẹ jẹ́ mo yóò yà ni mo sọ fún yín. Ṣẹ̀rí tẹ bá lórí Koiki tí bá sọ tí mo bá ní confirmation ẹ̀ mo ní sọ. It's because somebody was saying 750. I just wanted to bring it out to say it is there. Olele. Nigerian flood. No. Yem Kelly, removing subsidy will have positives and negatives. Àwọn owó ló ti ń jẹ subsidy yẹn látijọ́ ìtẹ́lẹ̀. Subsidy tó yẹ kó fi develop ilẹ̀ Yorùbá. Subsidy tó yẹ kó fi develop ilẹ̀ Hausa. There are some people that are making bastard money from that subsidy. Wọ́n máa ń pè kíní kan ní upstream and downstream. Àwọn tó ń ṣe oil, tó máa ń ná àwọn oil kíní kan, who sọ fún àwọn Ṣàgbórè. We talked about them the other day. These are criminals. Mo sọ fún ìyàwó mi mo ní ṣòmọ̀ pé these people they actually return $65 million of Nigeria money back to the federal government. The Shagori returned $65 million, not 65 million pounds, so $65,000. What that $65 million? And these are the same people that are building, the Eco Atlantic for you people that are happy that Lagos is not going to be taken away from you. I pity Yoruba. How many Yoruba people can leave this when they say that they are building the new Lagos? Are they building it for you? Ìwọ tó ń gbé ní àdúgbò yìí. Ṣé ìwọ tó ò tí lè ralé sí ò tí lè sanwó rẹ́ǹtì 650,000 naira for 2-bedroom is somewhere around anywhere in Lagos. I don't know how far it is true now anymore. Ṣé ìyẹn kọ́ ló ṣe lọ sí Mòwe Ìbàpọ̀? Ṣé ìwọ ni wọ́n kọ́lé fún òmùgọ̀ ọ̀dẹ̀? Òun support the politician kọ́ ilé fún àwọn ará àtàní tó máa wá ṣe òwò pẹ̀lú Lagos State. Àwọn náà máa gbé ní bíbá òde. Mumu people, let's watch the video again.
and you saw Bill Clinton, everybody is there. And when Temi bá sọ̀rọ̀, ẹni Koiki, shut up, come back home. No, I don't have to come back home because these criminals that are destroying your life, Shagori and Gilbert Shagori is not living in Nigeria, he's living in Paris. So, like I say, Ezekaka Arise, I think we will Arise TV, Ezekaka Arise News. The regulation brings up for 750 naira per litre petrol when subsidy is removed. Stakeholders tell Nigerians. What more do you want me to tell you? You would all cry. Ó ṣe pé ẹ máa sunkún. Ṣé rí ẹkún tẹ́ máa sun yẹn, òun ló máa force yín jáde sójú títì. Ẹ ti sunkún nísìn nítorí pé Ramadan wà nísìn, olúkàlùkù ṣàánú àbí wọ́n fún yín ní rice, wọ́n fún yín lágbàdo níbí, fún yín ní búrẹ́dì lọ́hùn because wọ́n ní kó ṣe Ramadan kìíní. But tí Ramadan bá tán, màá tún wọn tẹ́kẹ́ jẹ. Ẹ lọ sọ́dọ̀ Koko Foundation, ẹ gbé story lọ sọ́dọ̀ Oríyọmí Hamzat, ẹ wá sórí social media. People will get fed up at some point. That is why we have to brace up and ask for Yoruba nation now or never. Ẹ máa jẹ mo yóò yà ni mo sọ kò ń ṣe pé mo sọ fún yín pé ẹ lè ṣoríire ní Nàìjíríà. Ẹ forget ẹ kò ń ṣe pé gbogbo máa rí bàbá wa Kúmóyè mo rí wọn tó ń ṣe night kìíní kan mo jókòó síbẹ̀ mo wò títí báyìí má ṣe. Mo rí àwọn ìṣàdúrà amen amen amen. Ẹ bá wá ṣe prayer tán wàá wá padà lọ gbé ládùúgbò yìí. Ṣé bàbá Kúmóyè ń gbé ládùúgbò yìí? Ṣé àdúrà àwọn àdúgbò táwọn ń gbé leléyìí? Tó bá ṣe prayer tán tó tẹ̀yẹ́ pé ó ti ralẹ̀ ká tẹ̀sọ́ pé owó ẹ̀ ló fi ralẹ̀ yẹn òun ṣe pé ó ṣe fraud because some of you are hard working but àdúgbò tó ń gbé wọn náà wo bó ṣe rí smelly wàá wá lọ sí prayer section bàbá Kúmóyè àbí àwọn tó kù wàá wá máa ṣàdúrà but àdúrà ọ̀ràn olórí burúkú Fúlàní tó ń kẹran wà àdúgbò yín nísìn tó bá jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì ṣiṣẹ́ ni tó bá jẹ́ pé bàbá Kúmóyè ńlá mọ́ gọ́ọ̀mẹ̀ntì pé ẹ lọ́ọ́ bá wa develop Ìbẹ̀fọ̀n ẹ bá wa develop Ṣàngó ẹ develop ilẹ̀ Yorùbá nígbà kí ló dé tí gbogbo ẹ ṣe rí báyìí at the end of the day they are not. So nígbà tí mo wo program wọn yẹn I was just listening. I was like okay owó dàbí àpé kémi náà máa jókòó nísìn ní UK àtẹ̀sọ́pá àwọn àtàwọn tẹ̀fọ́n ní benefit so we have to pay for everything because we are not entitled to benefit but ká tẹ̀ mú pé ẹni tó wà entitled to benefit ṣe àwọn àjọkò sórí àwọn àǹtí ẹ̀ tó wà nínú prayer zoom yẹn ní London àwọn ní ilé gidi lórí màálù òde ń kọjá ní UK tó máa kọlu èèyàn but at the end of the day èèyàn kan ní Koiki you're going far ask them they can't afford 60,000 house rent per year wow ṣé 60,000 owó tó pọ̀ Nàìjíríà ni shit old country and you want to come and compare what I am telling you that living Nigeria is for the best interest of every one of us but wọ́n compete pẹ̀lú àwọn àǹtí ẹ̀tẹ́jọ́ máa ń pàdé nínú àwọn Pastor Uze they're good people I'm not condemning them but I'm saying that ṣé tó bá wá ṣe prayer yẹn tán wàá wá padà lọ sádùúgbò yìí and you're expecting a miracle to happen what kind of miracle is going to happen what kind of miracle are you expecting to happen because àwọn tó yẹ kó sọ̀rọ̀ sókè àwọn wòlíì tó yẹ kó sọ̀rọ̀ àwọn fàáfàá tó yẹ kó sọ̀rọ̀ àwọn babaláwo tó yẹ kó sọ̀rọ̀ pé àdúgbò yóò kì í ṣe standard àdúgbò àbí bàbá Kúmóyè ò lè wá sádùúgbò yìí ni kó wá rí pa báwo làwọn wẹ́bà rẹ̀ ṣe ń da màálù káàkiri báyìí but at the end of the day we have all been told lies àbí kó lọ sí Yewa nísìn ó wá fẹ́ cross lọ sí Benin gòdògòdò sójà máa bí ẹ pé why you dey go there for because wọ́n ò fẹ́ jẹ́ kó lọ rí bí Benin ṣe rí bẹ́ẹ̀ni prayers without action is nothing èmi ò ní ká má pray but kí ni point ká lọ jókòó I mean when I see the kind of crowd in that congregation and I'm asking myself these are people that will now go away from this beautiful environment that they are sitting mi mo mọ̀ bí wọ́n tán fáǹsì lórí ni bí wọ́n tán condition ni wọ́n máa fún yín lómi tútù wọ́n máa tẹ̀mí sí lára wá ṣàdúrà wà á wá kúrò níbẹ̀ ìwà àti Fúlàní wọ́n máa lọ máa pàdé ládùúgbò òkúrán inú ń bí ẹni tó ń rìkọ́dì wọ́n ní kó ṣe kúrò kókó máa ló kúrò inú ń bí bàbá tó ń rìkọ́dì fídíò yẹn because òun ti ní exposure. Pé kí ni màmá gbé màálù àdúgbò ṣé bí wọ́n ṣe ń gbé màálù wọ àdúgbò lélẹ̀ ní UK tí àǹtí ẹ̀tẹ̀jọ́ ń pàdé nínú prayer nínú online ní mo mìíràn ọ̀gá máa ń pàdé lọ́rọ̀ àwọn online prayer section yẹn because I was just looking at the whole people in that prayer and I'm saying to myself I just hope that they have all the basic amenities and it's not just the prayer alone.
because tá a bá bẹ̀rẹ̀ sí ní ká ṣe ọ̀rọ̀ lùtù nísìn àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ lórí medical student, you know, I'm sure some of you now, your cousins, your nephews, they are dragging your feet. Wọ́n sọ pé nígbà tó yẹ pé ilẹ̀ ní responsibility lórí àwọn láti make sure pé owó school wọn torí parents tí wọn ò ní owó mọ́ kò sí opportunity. But ṣèbí Tinubu ti náà máa fún yín ní loan tó bá ti wọlé ní May 29. Àwọn dúró máa wo gbogbo ẹ̀. But one thing is, the politicians are liars. They are deceivers. Pé wọ́n àkọ́ mi lẹ́yìn ẹ̀. Adó pẹ̀lú àwọn olórí yín àjọ sọ̀rọ̀. Àwọn olórí wo? Àwọn olórí tó ní kọ́kọ́ ṣe pẹ̀lú àwọn tó. We are telling people that the reality on ground is different. Ẹ̀wọ̀n táwọn Ṣàgórì tó ń kọ́. Ṣé ará Ondo State tó ì tí kọ́lé etí ẹ̀ tán ló máa wá ra property sí Èkó? Ẹ mọ ẹjọ́ mẹ́ta àwọn Atlantic apartment wọ́n sọ yìí. Àbò pípé mọ́ínmọ́ín. Represents is uncompromising. To become. Wọ́n ní vision for the success. Which vision? Ṣé fún gbogbo àwọn tó ń lọ sí chọ́ọ̀chì bàbá Kúmóyè àbí KICC àbí àwọn chọ́ọ̀chì bàbá wa JP Confab? Because we know that our people cannot afford this kind of buildings. Tí kọ́lé yín tán, ṣèbí gbogbo lè tẹ́ra yín tẹ́ra lẹ̀, ṣèbí gbogbo náà là ń wò yìí. Àkọ̀mọ̀dúgbò tẹ́lẹ̀ jẹ́ ni, ṣèbí bí wọn náà ṣe ra lẹ̀ nìyẹn tó rí kọ́, tó ń struggle lẹ́kọ̀ọ́, tó ń lọ tó ń bọ̀, tó ń láàgùn. It's because you are open and thinking that the country called Nigeria is going to favor you. It's not going to favor you. Ìdí tó ṣe fí kò máa favor ẹni pé o fẹ́ connect mọ́ àwọn criminal MC Olúọmọ, Koko Zaria, o fẹ́ connect mọ́ governor, o fẹ́ connect mọ́ politician, o fẹ́ wà ní upstream oil and gas, o fẹ́ wà ní downstream. Ìwọ náà fẹ́ kówó jẹ so that tó bá ti kówó jẹ, o ò ní gbé níbí báyìí mọ́, máa wá bó ṣe fẹ́ gbé pẹ̀lú àwọn Èkó Atlantic. How many people can afford this? Mo kí ẹ̀gbọ́n mi Ṣẹ́gun náà. How many of our Yoruba people, I'm not talking about the Igbo now, I'm not talking about other ethnic groups, I am talking about this project, one colony Atlantic. How many people from the Yoruba side would have opportunity to live there? O lè lọ ṣiṣẹ́ níbẹ̀ o lè jẹ́ cleaner, o lè jẹ́ máa bá wọn ṣe kọ́kọ́, but I'm talking about buying his property and live there. Whereas lára àwọn tí wọ́n ní project yìí, wọ́n dá $65 million owó Nàìjíríà, wọ́n dá padà. Wọ́n pe àwọn family yẹn ní Gilbert Ṣàgórì. Ojú ẹ̀ lélẹ̀, ojú olè rè olè. Kò gbé ní Nàìjíríà, Paris ló ń gbé. Wọ́n ní this property a minimum of $1 million. Ọmọ Yorùbá mélòó ló ní $1 million tó bá ti jẹ́ kó ń ṣe drug o tó rẹ̀ sí nínú politics? Ọmọ Yorùbá mélòó ló lè come up with $1 million? Aláwọn tó ní o, tó yẹ kó rẹ̀ ṣe politics, but they are doing very well outside. Bàbá 77 yìí kò ní wà láyé forever, but ó ti gbé project ilé àwọn ọmọ àti grandchildren àwọn tún máa wá jẹ gàba lórí àwa ní Lagos State. And when I say Yorùbá nation, olùṣìwọ́ tó ń gbé inú dọ̀tí, you will come here and be talking nonsense. You will come here and be telling me nonsense. This is the environment tí wọ́n ń gbé. Torí náà. Oga, we don tell you. Oga no go do anything. You don tell am what? Wọ́n ti máa lù for this day. We don talk am. We follow yellow discuss. We told yellow, the bad discuss yellow. And this is what the British is telling us. Oh, no. Live together. You know, you can live side by side. Oh, one day, okay. No, just allow them. They are pastoral. They are Fulani herdsmen. They are not going to kill you. And this is happening within Yoruba land in 21st century. And then, you know, and I come out and say, we want Yoruba nation, and an idiot person will out there say, shut up. You know, because they are waiting. Boris Johnson not wá sí Nigeria. Boris Johnson wows audience at Osegwe Anya Osigwe lecture in Lagos. Tó ṣẹ̀ṣẹ̀ lé ní Bob D. The poster. Ẹ sáré share. I'm sure when people see Boris Johnson, hey, Boris òyìnbó pẹ́ẹ́pẹ́, lúkúlúkú pẹ́ẹ́pẹ́. Mo fẹ́ lọ mú jáde ni o. I don't know whether he's on another platform. Ẹ jẹ́ ká lọ wò. Gilbert. Bàbá yìí dá $65 million owó Nàìjíríà. Ó náà wọ́n mọ̀ pé owó yẹn ó lè làbájá pé wọ́n mọ̀ pé stolen money. And he's a billionaire. He's a Nigerian billionaire and a businessman, a diplomat and a philanthropist. Ṣèbí nǹkan tí wọ́n fẹ́ kọ́kọ́ sí Wikipedia nìyẹn. Money wey they don chop, they go use finish that project. I feel if Jagaban no enter finish for president, I bet you Èkó Atlantic will finish. Bẹ́ẹ̀ni, àwọn yóò ń dókì Jagaban débẹ̀ pátápátá ni.
kọ́ lè release owó fún wọn. Boris Johnson, I just saw that now, is also in Nigeria. So you can know Boris Johnson in Lagos. Boris Johnson, Lagos. Let me see. 9 hours ago, Boris Johnson arrives in Lagos. Hey, you go Pepe, look Pepe. Hey, Boris. Hey, Boris. Boris. Hey, Boris. Hey. Hey, Boris today is a former prime minister here in UK with security. Yes, hey, Boris is in Lagos. Lagos náà ni kò ní lọ sóńdó bó ṣe wà ní láyé bó ṣe máa múra lọ kò tọ́kì ní láyé ẹ̀ bàbá bá tọ́kì ní gbogbo ẹ̀ máa ṣe bó ṣe ó máa ń ṣe bí ẹlẹ́dẹ̀ ni. Former prime minister ni mò ń bú yẹn o. Tó bá jẹ́ èyí nísàn ni máa fẹ́ ṣe ìrẹ́ politician ẹ̀yà gbọ̀n lọ́wọ́ Boris is here kí ló sọ? Àwọn ọ̀jẹ̀ ká gbọ́ ọdún ẹ̀gbọ́n tó sọ ẹ̀rọ wọn rẹ̀ ni Boris is here náà wọ́n fẹ́ lè dọ̀bálẹ̀ fún wọ́n bá ń ṣèkórí òyìnbó pẹpẹ kò yàgbẹ́ Boris tẹ́mi lọ bá ní parliament nínú ilé ẹ ti gbàgbé ẹ jẹ́ lọ mú fídíò jáde tí mò ń bí pé tí ó mọ̀ pé genocide lọ ní Nàìjíríà ó sàwọnú mọ́tò òun ló lọ sí àní ẹ máa gbọ́ràn ẹ máa ṣe kí ẹ máa gbọ́ràn ìyá jẹ́ ṣé ẹ lè ṣoríire ní Nàìjíríà kò ń ṣe pèsè kò ń ṣe ìpè mo sọ fún yín Boris tèmi lọ sọ fún pé wọ́n ń ṣe genocide ní Nàìjíríà ó ní shut up Koiki don't let them know now shut up you live here now you are comfortable go and look for job stop wasting your time. Go and look for a job, and if you get a contract in Nigeria, eat money as well. You know, ẹ rántí pé ìkì tó wà before David Cameron ìyẹn ní where Nigeria is the most corrupt country in the world. Buhari ní kówó jáde nísìnyí ọ̀dọ̀ owó kó jáde. Ẹ jẹ́ lọ mú fídíò jáde. Ẹ jẹ́ ṣì máa play lé lọ. Ìyá máa rí fídíò yẹn. Kí ló dé àwa gbọ́ tẹ́ ẹ̀ jẹ́ ká gbọ́ voice? Kí lè lè ń play tó jẹ́ ká rí audio jáde? Boris politician ẹni gbogbo wọn wọ white. Blood-sucking monster. Hey, Boris, welcome Boris. Hey, Boris, máa play video tí mo lọ bá Boris, tí mo sọ fún Boris pé genocide. Hey, flower, hey, we love you, Boris. Hey, we love you, flower. Hey, Boris, hey, Shama, máa wo Boris o baby. Hey, take picture. Hey, Nigerians, yeah. Hey, take picture. Make sure you pull that picture on your Instagram. Olùlọ́sì people. Ẹ jẹ́ mo yóò ya. Ẹ jẹ́ ń lọ wá lórí Twitter máa rí dáadáa lórí Twitter. Boris tèmi sọ fún pé genocide wà Nàìjíríà mo sọ fún pé tẹ bá ti ráwọn òyìnbó ara yín máa tutù àwọn tó wà Nàìjíríà bó ṣe ń gbọ̀n like jellyfish. Mad people all over the place. Let's see if we can find him here on Twitter. Hey, kí ló wá ṣe? Hey, Gboyega Akere, Deputy Governor of Lagos State. Hey, answer today join world leaders. Boris Johnson, Chief Emeka Anyaku, Professor Bolaji Akinyemi and others at Osigwe Anya Foundation. Hey, now Boris will invite you. Hey, Boris is here now. Hey, Boris Bobo. Ṣé o rántí pé o ṣe ń parapọ̀ àwọn ní a ṣe máa dín pẹ̀lú ẹ̀ dáadáa tó bá dé bí ẹ̀. And this is what a lot of you don't understand. Boris tèmi lọ sọ fún pé genocide I'm sorry Lagos ṣàgbà Lagos fún yín lọ́wọ́ bọ̀ ẹ lè ta Lagos fún Boris Johnson náà kò má ta òyìnbó ní Boris Johnson ẹ lè ta fún scam náà níbẹ̀ ni he said Nigeria is fantastically corrupt a lè ta fún kí mo kọ̀ bá ilé pàdé ni o fídíò ni mo wá nísìnyí Boris yeah, Boris máa sọ̀rọ̀ ní sí. Boris bọ̀bọ̀ kí ló ń fún Boris award òyìnbó bẹ̀bẹ̀ ó ṣàwàdájú kí ló dálẹ̀ lọ. I'd now like to call on Chief Anthony Anyam Osigwe to make the other presentations. The video Boris ètò lélẹ̀ ọ̀rẹ́ mi lélẹ̀ ọ̀rẹ́ mi dáadáa ní eléyìí òbí àbí kí ni ọmọ yìí ń jẹ́
èmi ni bàbá ẹ̀ Ọlọ́run Obi Kiara bigi ló ń jẹ́. Anyway, we can't find Boris again in the video there, but I'm sure you all understand the feel. Ṣé Buhari náà wà ń bẹ̀ ni? No, I'm not sure. All right, we got the gist of that. Let's leave that. Now let's come back. As how many hours that you missing? 3 hours exactly. We're gonna start winding down. As we're gonna wind down, let me remind you. Àwọn tó ń jẹ owó Nàìjíríà lélẹ́yìí o. Okay? Tó bá wá àwọn tó ti jẹ owó Nàìjíríà, wọ́n lọ kọ́kọ́ wá àwọn Gilbert Shagori. Kóra, Kóra, èmi ni bàbá Kóra, bẹ́ẹ̀ni, Kóra Obi ti go through problem pẹ̀lú ọkọ ẹ̀yẹn, Ọlọ́ba Androti. Gilbert Shagori was born in Nigeria in 1946, but àwọn náà immigrant ni wọ́n. Okay? And they have so many things on their head, but they are building this, very powerful project. The future financial capital of Africa. Future financial of Africa. Àti pé ìyẹn máa kan tó wà ní local government Akinyele l'Ọ̀yọ́ state and anywhere in other Yoruba land. Developed with skill and dedication, Eco-Atlantic is raising the standard for quality of life in Nigeria. Torí bá ṣe projected quality of life in Nigeria for who? Tó bá ní quality of life, the question tẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ ni pé àwọn wo ni quality of life yìí wà fún? Ṣé ìwọ tó ń struggle, ìwọ tí ó fẹ́ lọ láti Ìbàdàn nísìnyí tó yẹ pé òòrówó mọ́tò, ṣé ìwọ ni wọ́n ń projected fún? Àbí ìwọ tí wà nínú àgbègbè yìí, wà àgbègbè tí wọ́n náà wà àgbègbè tó wà? This area. Now no listen, small time now, I go say Yoruba wicked. No dey carry màálù come this place. No dey want màálù for here. You no go want màálù, wọ́n ṣe máa dá màálù lọ sínú bíbá Èkó Atlantic. Aspirational, accessible, and built for success. Built for success for who? Built for success for who? Our politicians. Kora Obidi, Interest koikimedia for idea what the Western countries are doing to the indigenous people of Ghana. So, one thing I just want us to, as I'm coming out of this, let me just play this. The automation advancements in the warehouse industry has been tremendous, and we want to be on the forefront of that. So whenever there's an opportunity for us to utilize that within our operations, we want to be able to be more efficient, be more cost conservative, and utilize that technology in order to make us the number one employer of choice. So the stretch system is made to be deployed relatively quickly, low infrastructure, and so from the time stretch arrives in your facility until the time you're moving your first boxes is only a couple days. Stretch takes pictures of the boxes inside the container, and the suction cups takes one box at a time and places it on the conveyor. It goes down the conveyor through our scan tunnels and into our system. Once we start it pretty much does all the work on its own. So stretch is a pallet-sized footprint. That means anywhere in the warehouse you can take a pallet, you can take stretch. It can move in omnidirections, so it can move left, right, forward, back, go in circles. It has an arm that has a 6.5-foot extended reach or a 10-foot vertical reach. It can use that to reach all the different corners of the container. It doesn't have any pre-trained information. What it's doing is detecting the boxes, modeling them, and the robot will actually go pick the box. The only amount of fixed infrastructure are these side panels here that collapse into the wall and allow operators and workers to unload dock doors that you may not be using stretch in at the moment. Even when a box drops when it's inside the container, it continues to take pictures of its current environment and makes adjustments and picks that box up and continues to move forward. When the box falls, he moves it, look around, and then pick it up. I love it. That is where technology is going. That is where the technology is heading to. And at the end of the day, like I say, you can do more on go to Boston Dynamic, they're called. They have quite a lot in there. Hold on quick, see Mike Tyson yet. Okay, this is another one. There was one I watched. Benimotiri, I was when I was watching the Mike Tyson, they actually told him there's a gorilla that what he job so I go post the gorilla console timeline in a program
gorilla skin off. Let me see if we can gorilla. Let me see if money video, money media. Anyway, let's come away from it. Let me show you. I posted it. There's so many people that are fighting as well, but it is who continue to stand firm and ask. Okay, images tomorrow. Sorry, photos, albums. The bá sọ pé nǹkan kan possible, irọ́ ló pa, ó kù díẹ̀ ni. Yeah. While I was listening to Mike Tyson podcast, they talked about these skin. Oh, you're going is a gorilla. I wish it had be. I don't know why they did, why that was done, but it was during that podcast. Malogbo podcasting. I'll try and use it tomorrow during the program. What else do I want to touch on before we go? Well, it seems that Buhari is giving oxygen to Tinubu to move forward. We see how all that is going to play out. But this girl, Wani, from the tweet I saw, she's a good supporter of Tinubu, and she's now saying she wants to commit suicide. The video is on social media as well. So let's close this, close that. And then let me now come back to my open. We're not going to be here forever. He's gone now. May so rest in peace. That's D.L. Joe. I'm sure a lot of you remember him very well. Yoruba man. He's done his own best. He's done his own time. And here we go. Whatever is done now will be remembered. Yet, Nigeria has not yet been fixed. Yet, Yoruba people are still living in bondage. So, that is that. There's a country, YouTube me, community. Only look until Muri. People, a lot of people, indigenous people are fighting around the world for again. Yeah, they are called Khalistan. The water is a Yoruba nation. Let me give you a background of Khalistan movement. I will be Punjabi Lawele. I don't know what but they are still fighting. So let's go through movement. I know it's lower. I take that country. Anyway, the of people take that country. Masterizing that's what they can do. But I'm sure you all get fed up at some point. So, but time we just say, okay, at Sofitele, and every movement is different. But this is a movement as well. I will not put the Khalistan movement. The Khalistan movement is a separatist movement seeking to create a homeland for Sikh by establishing a sovereign state called Khalistan in the Punjabi region. Just like Baba no ṣe sọ pé a fẹ́ gba Yorùbá nation, a fẹ́ dá dúró gẹ́gẹ́ bí ilẹ̀ lómìnira, bẹ́ẹ̀ làwọn náà ṣe ní movement ti wọn. I'm sure some of you have probably never heard about that. I don't know, some of you maybe must have done, but in between some of my research, I come across a lot of different things and I come and share that with you. Because by sharing that with us, it gives us, hope. Earlier on I talked about Wikipedia. For the first time I realized that Wikipedia is owned by a guy here in London. And it's free. I didn't even know that. But only Wikipedia, Lele. So again, you've learned something new. A lot of us have used it. Tó bá ti lò gbogbo program mi tó bá ti wò wá ti bá Wikipedia pàdé nínú ẹ̀. Anytime tá bá ti wá sí ibi kan tó bá ti sọ lókè báyìí to the left hand side Wikipedia is a free encyclopedia. Bọ̀bọ̀ tó dálẹ̀ lélẹ̀.
ọ̀pọ̀ tó ń wọ̀ yìí James Wells òun ló dá Wikipedia sílẹ̀. Mo kí Mr. Tahid Salam, mo kí ẹ̀gbọ́n mi Simon Adebisi. So imagine so many opportunity táwa náà lè create in the near future for ourselves. But tá a bá wà ní Nàìjíríà a máa wà nínú eléyìí jẹ èyí ò jẹ òun la máa ṣe. And this is why when you come here you take bó tẹ ẹ̀gbọ́n kankan rárá wàá rí kankan mú dání lọ, because I take you around the world. That is what Koikimedia does. I try to bring things that you know. Okay, okay, Koiki lọ́dọ̀ pa níbẹ̀ yẹn. Okay, only possible. Koiki àbá ṣe báyìí wọ́n ní ẹ̀yin náà lọ ṣe bẹ́ẹ̀. Gbogbo ẹ lọ ṣe báyẹn gbogbo yẹn mo fẹ́ máa gbọ́ ẹ̀ mọ́ nínú ọdún yìí. Olúkálùkù lóyún tó bá lè gbogbo tó olúkálùkù bá lè ṣe kí ní àjọ Yorùbá nation kó lè tẹ̀síwájú. Èyí tèmi máa ṣe lè ní ṣe yìí. Koiki ò bá lọ ṣe báyìí ẹ̀yin náà lọ ṣe. Kò sí any reason anybody ò lè ṣe anything as long as taba wà lórí ilẹ̀ ayé. Ẹni tó bá ti kú nìkan ni kò lè ṣe kankan. But for as long as tẹ́ ẹ̀ bá fẹ́ ṣe èyí tẹ́ ẹ̀ sọ pé fẹ́ Nàìjíríà wọ́n ní epo yín ó máa fẹ́ tó di $750 per litre. That's the bá tẹ̀ máa ríra. Tó bá lẹ̀ pé àwọn criminal politicians bí àwọn náà máa wá trọ́ọ̀kì fáwọn ṣàgbórì a máa ṣiṣẹ́ lókè hotel a máa fọbọ́ a máa fọ nulẹ̀ that and that. So but one thing is ẹni tó ní Wikipedia wọ́n pè ní Jimmy Wales òun ló ní Wikipedia. So let's go and get a little bit about his background as well. The Wikipedia Foundation is an American 501 non-profit organization headquartered in San Francisco, California, registered as a charitable foundation under local law. Founder gbogbo tó tẹ̀ fi dálẹ̀ gan ti pẹ̀ṣá àwọn pípì ṣe máa ń ná àwọn brain báyìí 2003 ló dálẹ̀ ṣá founded June buhari máa ṣe a lot of work lábẹ́lẹ̀ revenue tó ti wọlé fún wọn is about $104.5 million. Ta ló máa dá Wikipedia Yorùbá sílẹ̀ tó máa collect is another opportunity out there I'm throwing out. Once again, so you've learned something that the founder of Wikipedia, which we are just using right now as well, is called Jimmy Wales. Now, Professor, I'm briefly around with me. There's a lot of movements, there's a lot of indigenous people that are asking for their right because nígbà British Empire, wọ́n ti dá oríṣiríṣi àwọn èèyàn tí kò yẹ kó wà together, ṣekúṣẹyẹ làwọn Gẹ̀ẹ́sì. So the Khalistan movement, like I said, is a separatist movement as well. Àwọn náà fẹ́ gba ìlú wọn ìtọ́jà fún nìyẹn. The proposed boundaries of Khalistan vary between different groups. Some suggest the entirety of the Indian Punjabi. Ṣẹ́rí ibi tí ẹ̀ka àti máa dúpẹ́ pé Ọlọ́run ti kábà wa. Ṣẹ́rí pé àwọn ilé nísinsìnyí ní problem nípa boundaries wọn. But tẹ́ bá wo map tó wà lẹ́yìn mi nísìnyí. Ẹni báwa ti ní boundary tiwa a ti mọ ibi tí boundary wa ti bẹ̀rẹ̀ láti Kwara State títí dé ibi tó dé nísàlẹ̀ but ráwọn eléyìí nísìn wọ́n sì máa ní problem because wọ́n ti sort out I don't know I'm just saying based on what I'm reading here the proposed boundaries of Khalistan vary between different groups àwa nísìn even pẹ̀lú àwọn àtàwọn ìyá yẹn gan àwọn náà agree pé boundary wa under the same thing but we are not doing the same thing because I don't know what they are doing so the call for the separate Sikh state began in the wake of the fall of the British Empire. Látijọ́ tí British Empire ti pín làwọn náà ti ń béèrè fẹ́tọ̀ wọn. So ìwọ́n tó ń sọ pé ọdún mẹ́ta Koiki ó ti pẹ́ jù ẹ̀kan rojọ́ ògùngàn nìyẹn because we understand don't play the movement. Movement is until you get it but getting it is the problem. So 1940 the first explicit call for Khalistan was made in a pamphlet titled Khalistan. Ẹ mọ̀ pé báwọn náà ṣe máa ń sọ pé Yorùbá nation ti jáde rí tẹ́lẹ̀ kò ń ṣe nísìn because nígbà yẹn wọ́n ní kán ṣe Yorùbá country àwọn kan ní no ẹ understand kan tí mo try láti sọ so kò ń ṣe lénìí but kí ló fa ìdí tí ọ̀rọ̀ tí wọ́n ṣe náà tún ṣé wọ́n mọ̀ the funniest part ni pé tí wọ́n ń jáde wá sórí paper oh my God ẹ wo CNN
ẹ̀gbọ́n kan tí CNN kọ síbẹ̀ yẹn ẹ̀gbọ́n kan tí DW kọ DW is owned by ó dà pé ṣé German kan ni àbí yeah I think so yeah. Ọ̀ṣínbàjò is currently here in London as well ó wà ní King's College then also mo rí bàbá wa Fẹ́ Babalọ́lá wọ́n fún King's College ní £10 million àwọn bàbá yìí lówó burúkú lọ́wọ́ o £10 million ẹ má bínú pé mo tún yàbàrà nítorí pé mo rí pop-up nísìnyí pé Ọ̀ṣínbàjò ó dà pé wọ́n show live ẹ̀ kọ́mọ̀ ó wà ní London ó wà ní King's College bá ṣe ń sọ̀rọ̀ báyìí bọ̀ bàbá wa Afẹ́ Babalọ́lá wọ́n náà fún King's College ní £10 million okay jẹ́ type King's College ó máa gbé jáde King's College ó lágbára o abẹ́rẹ́ story yìí ṣá Afẹ́ Babalọ́lá donate £10 million okay it's owned by German mo sọ bẹ́ẹ̀ náà DW is owned by German so mo kàn fẹ́ kéde two sticks orí brain yìí ẹ̀dùn tó mú kankan lọ lẹ́nu nìyẹn kí ló ní bàbá yìí fún wọn ní £10 million ó lágbára o owó yóò ṣòwò kékeré o àwa Yorùbá nation náà sọ pé a nídìí owó ṣe rí pé we have a lot of Yorùbá millionaires èló ní £10 million ní náírà truth and questions why has he given the money wọ́n nítorí àwọn ohun tó bá lè ní access education àwa wá ní àwa Yorùbá pẹ̀sì tó lówó bàbá yìí lówó bọ̀wọ̀ ọ̀dá sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ikọ̀ Yorùbá nation kan wọ́n Yorùbá nation kan bàbá yìí bọ̀ bàbá yìí dẹ̀ mọ̀ pé constitution Nàìjíríà ò gbádùn Afẹ́ Babalọ́lá founder of Afẹ́ Babalọ́lá University has donated £10 million to establish a learning center at King's College, London. That's about 10 billion naira. Okay. All right. A long way. But at least you got the message from koikimedia. Now, ẹ jẹ́ ká wo máa ṣe program mi lé lórí ni. Why is some movement getting headways through international news media? Títọ̀dọ̀ tiwa ò débẹ̀. Why? Kí ló fà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Ṣé wọ́n ṣe nǹkan kan tó yàtọ̀ sí báwa ṣe ń ṣe movement tiwa? Ṣá lè kọ́gbọ́n lára wọn? Kí la lè rí lò? Kí ló dé tí ọ̀rọ̀ Khalistan tó ń jáde lórí CNN, tó ń jáde lórí DW, ó ń jáde lórí Hindu Times, ó ń jáde lórí The Hindu, ó ń jáde lórí The Economic Times, ó ń jáde lórí ndtv.com, ó tún jáde lórí Tribunal India, ó jáde gan lórí WION, ẹni tó bá mọ WION ẹ lọ sórí YouTube, that's like another powerful RT. Ó jáde gan lórí Bloomberg, ó jáde lórí The Time, gbogbo orí tí mo sọ is just under 5 days ago. Kí ló wá dé tí Yorùbá nation náà máa jáde tó yẹ pé tí bá táìpù Yorùbá nation nísìn yàtọ̀ sí àwọn ara wa nìkan tá à ń pariwo ẹ̀ Yorùbá nation movement. Kí ló dé títí wọ́n tí jáde sí international news? Look at some Yoruba foolishness. UCH is a terrible state. Well, bàbá wa Fẹ́ Babalọ́lá ní náà àwọn tó donate owó yẹn sí King's College London. £10 million sterling is what he donated. It's quite a lot of money. Kí ló dé tí Yorùbá nation movement ṣe pé kò sẹ́ni news kankan tó gbé ní gbogbo àgbáyé? Ṣẹ̀rí náà. But àwọn Khalistan movement mo gbà sórí system ó jáde because àwọn náà ti ń jàjàǹgbara yẹn ó tójọ́ mẹ́ta kò ń ṣe lénìí. So ìwọ tó ń bínú tó ń pariwo èèyàn kan ní Khalistan population is about 30 million. Ẹ jẹ́ ká wo population yẹn. Like I said, a máa wá ṣe proper program. Wọ́n pọ̀ ní Australia, wọ́n pọ̀ ní Canada. Àwọn tó jẹ́ diaspora àwọn ló ń fọ́ndẹ̀. Èmi ti kà débẹ̀ ni. Because mo post ẹ̀ náà tẹ́ bá follow mi lórí timeline. But ẹni tí wọ́n wá nísìn, wọ́n wá bọ̀bọ̀ kan just as they're looking for us as well, those of us that, vast majority of the Sikh in UK reject Khalistan. UK MP Bob Blackmail ìlọlọpàá because wọ́n ṣì lọ protest níwájú kódà ABC News gan sọ̀rọ̀ wọn. Indian police Sikh leader arrest separatist supporter. Why is it something that their own is coming out? Population wọn la fẹ́ wò. Wọ́n fẹ́ wò bí i population wọn wà ní Yorùbá. I mean
sizable motiri Òsínbàjò wà ní King's College wọ́n sì dàgbàdàgbà. There are sizable Sikh population in countries across the world. In India, there are about 20 million. In Canada, there are about 771,000. In England, there are about 520,000. In the US. So, here about, you're quite right, there are about 30 million. Tabaka àwọn diaspora wọn pẹ̀lú ẹ̀. But kí ló dé tí information tí wọ́n ń jáde ju ti tọ̀dọ̀ tiwa lọ? Ṣé torí pé àwọn ti wà lẹ́nu ẹ̀ ti pẹ́ ni? The Khalistan movement is a separatist movement seeking to create homeland for the Sikh. Continued throughout the 1970s títí di wákàtí wọ̀ tí ì rí ṣe. Kò mí pé àwa náà ní rí tiwa ṣe, but ẹ má ti jẹ́ ká give up nísìn. Fẹ́yìn tẹ̀sán pé yẹn ó ti pẹ́ jù kíní kan this and that. It's just a matter of time. The Khalistan that are also fighting. So let's read just one out of the, let me take the population away. And let's talk about them and just look at. Eka wo ti CNN sọ nípa wọn. At least everybody talk about them anything. This is who they are. Báwọn náà ṣe ń dress lélẹ̀. Àwọn náà ní culture tí wọ́n ní ṣé bullet lélẹ̀ gbé sára báyìí. Bọ̀bọ̀ tó ń wá lélẹ̀ bọ̀bọ̀ òun ni leader wọn. Wọ́n ní leader wọn kan ṣe kú. So the new leader wọ́n ní wà radical kan. Mo ṣe ń study wọn ni. So like I say, we're going to come back and do a proper program around them. Why are they in the headline? Sherita about Tabawa, the headline is an advantage. Gbogbo nǹkan ló ní advantage and disadvantage. So let's go a little bit. A colossal police hunt for a Sikh separatist who has revived calls. Ẹgbọ́rọ̀ yẹn, ó revive ẹ̀. Ìtò fẹ́ kú, ìtò ọ̀gbọ́mọ́, Yorùbá nation wọ́n ọ̀gbọ́mọ́ ìrọ̀lẹ́ pa. Because àwa kan ṣì ń sọ̀rọ̀. Koiki ẹlòmíà pé Koiki àgbọ̀ Yorùbá nation no ẹ̀yin lẹ̀ gbọ́ because ẹ̀ sí lórí ibi tẹ́tí máa gbọ́ bí ọ̀dọ̀ àwọn blọ́gì lẹ̀ ti ń gbọ́ tẹ́lẹ̀ ní àbíbí kan. Yorùbá nation is still a continuity. Program yóò ní ju 4 hours long, so I only have about 28 minutes. At exactly 7:30, the program will come to an end. So I hope you understand. Èyí tẹ́ ń follow up. This man tẹ́ ń wò yìí. Òun ló revive ọ̀rọ̀ Khalistan yẹn padà. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ ìtọ́kọ̀. Let me blow it up a little bit. Let's close some of these. Bàbá wa fẹ́ Babalọ́lá. Fáwọn Yorùbá nation lówó. Ọ̀gá o. Àṣọ kí bàbá Akíntó rẹ̀ ti bá bàbá yẹn sọ̀rọ̀ dáadáa rí. Ìkọ̀ bàbá ti sọ mọ́rọ̀. Nígbà kan náà ń draft kankan. Bàbá fẹ́ Babalọ́lá ló bá wọn draft ẹ̀. Bàbá fẹ́ Babalọ́lá might not be interested in Yorùbá country. He might be protecting his own interest in Nigeria. Who knows? Like I said, every Yoruba indigene are also protesting something, and they're not ready to lose something. But we're only here for a very short time. Baba Yawa Comfort, Baba there's a road in Ekiti State. No good public hospital. What a shame. Wow. Truth and question, Mr. Koiki. How about the South African man fight for freedom for all Africa? Has anyone heard about such movement? I need to go. Okay, if you find his name, let me know. Once again, let's go into it. A colossal police hunt for a Sikh separatist who has revived calls for an independent homeland in India, Punjabi state, has stopped fears of violence. And revive painful memories of a bloody insurgent that killed thousands. Amrita Singh is 30 years old. But boy, picture Mufumelenko. Let's just get his image. They're looking for him right now. But what I'm waiting. One listen. Let's see if we can find a video of him. Is the most wanted person now in India. Everybody's looking for him. Amar Singh bodyguard makes Stalin disclosure about Kimi. Okay, let me explain who the person is. Video. Because video is always good. You know, you remember something out of it.
advert the what? Advert skip. The government versus Rahul Gandhi, and coming personal after he was disqualified as MP on Friday. He's now got a notice to vacate his MP bungalow today on Monday. So literally just to that particular notice that has been served by the Housing Committee of Lok Sabha. But of course, let me show you around here. So of course, mo kàn fẹ́ ká wo fídíò bọ̀bọ̀ yẹn but máa ṣe proper program bí nǹkan tí mo gbọ́ lé lélẹ̀ so kí ló wá fún mi ní kí ló tó fún mi ní fídíò yẹn ẹ̀pọ̀ fídíò mi ló fún mi náà lélẹ̀ náà who is Khalistan leader Amrita is just 30 years old. खालिस्तानी लीडर अमृतपाल सिंह जिसकी वजह से पंजाब हाई अलर्ट पर है और उसकी गूंज लंदन तक सुनाई दी कौन है इन दिस वीडियो इन जस्ट अ मिनट। अमृतपाल की उम्र 30 साल, गांव जल्लूपुर खेड़ा। अमृतपाल वारिस पंजाब दे नाम की रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेड है जिसे एक्टर दीप सिद्धू ने शुरू किया था। लास्ट ईयर फरवरी में दीप की मौत के बाद अमृतपाल So is even an actor. Waris Punjabi was founded by actor Deep Sidhu. ẹ má bínú èdè wọn ló ń sọ ara tá à ń sọ náà ní èdè ó ṣe kókó. अमृतपाल 2019 तक सिख स्वरूप में नजर नहीं आता था और दुबई में अपना फैमिली बिजनेस संभाल रहा था। Amrita was handling his family business in Dubai. लेकिन एक इंटरव्यू में अमृतपाल ने बताया कि 2015 के बरगाड़ी he joined the activism after 2015 Bagari Skiraji Road Amrita. मामले के बाद he got involved in Sikh activism. पिछले साल सितंबर में ही वो अमृतधारी सिख बना यानी सिख स्वरूप में आया। He moves around with armed men and some of his supporters call him भिंडरांवाले 2.0. पिछले महीने अपने एक साथी लवप्रीत तूफान को छुड़ाने के लिए अमृतपाल और उसके साथियों ने अमृतसर के अजनाला पुलिस स्टेशन पर धावा बोला, लेकिन वो वहां गुरु ग्रंथ साहिब लेकर गए और सब उनकी आड़ में किया, जिसकी कई धर्म गुरुओं ने निंदा भी की। आखिरकार लवप्रीत की रिहाई हुई और अब मार्च में पुलिस ने अमृतपाल को पकड़ने का ऑपरेशन शुरू किया। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स का कहना है कि अमृतपाल ड्रग रिहैब में मौजूद यूथ को सुसाइड अटैक्स के लिए प्रिपेयर करता था। उधर यूके में खालिस्तानी सिंपैथाइजर्स ने लंदन की इंडियन हाई कमीशन बिल्डिंग से इंडियन फ्लैग उतारा। They actually took down the London Indian flag. What Jawale? UK time has changed. Yeah, I know. Yeah, I know the UK time has changed. फॉरेन मिनिस्ट्री ने दिल्ली में यूके के सीनियर मोस्ट डिप्लोमेट को समन करते हुए इसे अनएक्सेप्टेबल बताया। Okay, so that is the guy that we're talking about here. Singh is a leading ideology. Okay, he has been on the run since March 18 after he was accused by police of attempting murder, obstruction of law enforcement, and creating disarmor in society. Singh is leading the ideology within the outlaw separatist movement that seeks to establish a sovereign state called Khalistan for followers of Indians minority Sikh religion. So, religion kan nìyẹn o. Bí wọ́n bá jẹ́ Christian, máa rántí pé àwọn kan náà ń jẹ́ Sikh. Tí wọ́n bá jẹ́ Muslim, máa wá sọ pé ẹ̀sìn tiẹ̀ ó dájú ti Sikh lọ. Ìwọ kọ́ ló máa sọ yẹn. Ẹ̀sìn tiẹ̀ is for your own internal relationship with God. But kí wá jáde nínú àwọn Sikh ò lẹ́sìn. No, ìwọ kọ́ ló wò ní right láti sọ bẹ́ẹ̀. Dramatic scene captured on video show hundreds of Sikh supporters, some holding swords and sticks, marching through the streets of Punjabi, demanding his freedom. Hundreds of army, police, and paramilitary troops were deployed in various areas. Many more people have been arrested for far, and authorities block ibi tí mo fẹ́ ká wò lélẹ̀. Ṣé rí nǹkan kan máa ṣẹlẹ̀, but ó máa affect millions of people, but ó máa send the message lọ síta. I don't know what we are going to do, but I know that at some point it is going to happen, whether as Nigerians that are fighting, now that they say they are not happy with the election, people are still saying they want to, I don't know what they want to do because I'm not involved in their election. But I know that there's something that will happen that will have impact. Before we start winding it down. More than 100 people have been arrested so far. Authorities will block mobile internet access for the entire state to prevent any incitement to violence, forcing more than 27 million people offline in one of the country's most extensive blackout in history. By the time we start our own,
be prepared that the federal government will block internet. Okay? So, movement involves a lot of different things. Some will be affected. We saw it there. And Israel, they are fighting, and people have been affected at the airport. So what was happening? Look, in a movement, or maybe not in a movement, when Nigerians start their protest, prepare for a lot of things. And that is one thing that everybody must understand. 27 million people in the country most extensive blackout in the history because of a particular movement. And what did the stage here? We just went out for a small rally. The soldier came out, killed people, but that will not be the end of it. So I'm just going to allow this caller briefly, and that will be briefly because I'm going to wrap up. So I will have a program for more than a few hours. Briefly. Ṣé ẹ wo irú bàbá abẹ́ Babalọ́lá yẹn, ẹ wo irú owó tó lọ donate. Níbi tẹ́tí mọ̀ bá àwọn irú àwọn bàbá yẹn, wọn ò fẹ́ kí Yorùbá nation kó wáyé nìyẹn. And ìyá dẹ̀ ń jẹ àwọn ọmọ ìlú. Ṣé rí Yorùbá àwọn ọmọ Yorùbá wọn ò mọ ọ̀tá wọn o. Wọn ò mọ àwọn tó jẹ́ pé enemy ni wọ́n jẹ́ sí wọn. Ẹ wo irú bàbá yẹn ṣe wá dúró owó yẹn. Irú tó bá fi kódà kọjá nu Adó-Èkìtì. Inú Adó-Èkìtì yẹn lásán ló bá fi ra nǹkan ló fi ṣe nǹkan sínú ìlú yẹn tó fi ra oúnjẹ fáwọn aráàlú yẹn tẹbi ń pa tí àwọn aráàlú yẹn ò ní máa ṣàdúrà fún tí wọn ò ní máa ṣàdúrà fún ẹwọ adúrò owó yẹn ẹni bàbá bá jẹ akéde wọn lọ bá máa yẹn láti ṣe yóò lè dáhùn bàbá wa lọ. Wọ́n ti bá wọn draft kankan rí wọ́n ti bá bàbá kí lóye draft kankan rí when we first started some 3 years ago. Bẹ̀tì irú owó yẹn sì irú ìjẹ́ tó bá fi sọ̀pọ̀tì wa nínú fúlọ́ọ̀gì ìjẹ́ sọ́nà bínú sí. Bẹ̀tì irú àwọn yẹn wọ́n pàlẹ́ báwọn sí bàbá sí nǹkan níbẹ̀ wọn ò ní bẹ́ẹ̀ ọ̀nà tó bá lọ jókòó bí kan tó bá rò àbíkú yìí ìjẹ́ tí a bá ṣe bá ìjẹ́ kìíní. Ẹ mọ̀ sẹ́nà àbíkú yẹn mi ní parọ́ ojú la rí ọ̀rẹ́ ìbínú ni wọ́n. Wọ́n lè bá bàbá sí nǹkan ká sọ fún wọn bàbá sí nǹkan ojú la rí ọ̀rẹ́ ìbínú ni wọ́n. So bọ́rọ̀ wọn sì jẹ́ nìyẹn. Àlejò Mr. Fake jẹ́ wọ́n bínú àwọn bọ́lẹ̀ kájà wa lọ́hùn yẹn wọ́n fẹ́ mọ̀lẹ́rìn lánàá nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ yẹn wọ́n ń wá ọ̀rẹ́ yín táwọn nípa púpọ̀ àsọpọ̀tì wọn. Wọ́n ní pé. Ok, mo gbọ́ tí ọ̀kan sọ fẹ́ mo nípa lẹ́ẹ̀kan mẹ́rin. Èmi ni mo kọ́mẹ́ntì. Irọ́ ló ń pa ọkàn fi ẹni sùn irọ́ ló ń pa ìyá yẹn láìka àwọn Biafra gbogbo ẹni mo sọ nígbà. Àti tí wọ́n sọ àgbẹ̀dẹ àwọn tó sọ lórí kíní wọn ní sàmọ nípa mọ́tẹ̀lá bàbá mọ́ o àwa ní kó bá sọ́pọ́tì o àwa ní àwà lójú ọpọ́nsì àwa ní kíkọ́kọ́ rẹ́rìn láwọn ẹni tó gbọ́rọ̀ yẹn ni pé ṣé àwọn bíbí ti ṣe rè ní tí ọmọ kan tó ń sọ mọ́ ni. ọmọ tó ń sọ náà ni ok kọ́ máa wá nọ́mbà kiri ṣe gbọ́dọ̀ thank you so much ṣe gbọ́dọ̀. Kọ́ pè mí kọ́ wá gba nọ́mbà Sàmọ̀nẹ́pà àbí kọ́ pè sí ẹ̀sà kọ́ pè lórí nọ́mbà 2 ìgbọ́ yìí máa pè mí ẹ̀ wọ́n ní lórí nọ́mbà 2 àwọn wèrè. Ìgbà tí mo gbọ́ rẹ̀ láti ọkọ̀ rẹ̀ ni pé tí Mr. Fake bá gbọ́ rẹ̀ ọkọ̀ wọn. Mo ń gbọ́ mo ń ka kọ́mẹ̀ntì sọ́lá kan kò yé mi àbí bẹ́ẹ̀ ṣàlàyé nísìnyí orí wọn pè ní Sàmọ̀nẹ́pà kọ́ Sàmọ̀nẹ́pà ní ẹ ṣe jáde thank you so much ìyá jágbàjàgbà ṣe gan ni Sàmọ̀nẹ́pà ní kọ́kọ́ ló máa rí mo boro ẹ̀pà gọ̀ọ̀sẹ̀ mad woman all over the place or the mad people all over the place. Mo kí àwọn grandma Felicia Àjàgbé ẹ bá ṣe kíákíá àgbọ̀ kọjá time tí mo sọ lórí program yìí. Ẹ kú iṣẹ́ ọdún àdúrà nígbà jalè. Ọ̀rọ̀ bàbá Lọ́lá yìí. A máa fi ṣe program properly dáadáa bọ̀ ẹ lè sọ lórí ẹ̀ àjàdébí lọ́rùn mo wà. Ṣé ẹ mọ̀ pé hospital bàbá yìí ni Aláàfin kú sí? Ní ẹ̀ wọ́n sọ bẹ́ẹ̀ ọgbọ́ yẹ. Àtẹ̀kọ́ má lọ jẹ́ ìdámẹ́wàá ni bàbá lọ múlẹ̀ kí kọ́lẹ̀ yẹn. Kí ni bàbá yìí tún mú ọ jáde? Iṣẹ́ tí bàbá ṣe. Ọ̀nà ọ̀dẹ̀ tún gbà jáde. Gbogbo ẹ̀ díẹ̀ lọ́wọ́ máa fún wọn díẹ̀
Thank you so much. I'm a moon program. Thank you so much. I'm a moon program. Baba Fe Babalolawa. Before the end of the week, because I saw gone lórí 1999 constitution. Oya gbọ́n sókè ní kíákíá because we only have about 15 minutes. Yeah, Mori message yẹn. Ìyá dẹ̀ ń jẹ àwọn Yorùbá lé. Ẹ wá mo ti fọ́nẹ́ sí. Oṣù ọ̀pá àwọn ọlọ́ni mọ̀ yẹn. Àbọ̀kọ́ àbáyàn ṣe. Oṣù ọ̀pá àwọn ọlọ́ni. Okay. Sá, òun ló fẹ́ kọ síbẹ̀. And the fọ́nẹ́ sí ni wípé ọmọ Yorùbá lẹ́gbẹ̀ẹ́ mọ̀ bójú gbọ́ àti ẹ̀sìn ọmọ Yorùbá ni ọmọ Nàìjíríà yẹn fún ọdún lè ṣe ẹ̀mẹ̀ oríṣi general manager. Gbogbo ibi dáwọn tẹ́ lórí ẹ̀ down. Ọmọ Kenya ni gbogbo wọn lọ́wọ́ máa ṣiṣẹ́ bẹ̀ because olóò Kenya nìyẹn. Ṣé gbogbo àti nǹkan tó ṣẹlẹ̀ bá? Tàbá ṣe lọ́kàn ọba wa ẹ̀wọ̀n kò sẹ́ni pẹ̀lú ìgbà lẹ́yìn pé ká fún ara ká fáì Yorùbá nation. Kọ́lọ́ dé gbà fún wa. Omi inú kọ́ mi gan ẹ má kí n bá gbogbo ìta ìṣègùn. Yeah, I saw his message because phone immediately was off for throughout the weekend. Kódà ilé ìmọ̀ṣẹ̀ tán láàárọ̀ nísinsìnyí wáyé ṣe program. The other one, alẹ́ àná ni mo tàn. So if maybe anybody was trying to get hold of me, my phone was actually off. Ṣùgbọ́n àti mo rí mẹ́sẹ̀gì kọ́lá yìí. Kọ́lá àwọn first class ọba náà ni I was not sure but area tó ń gbé sí ni so he knows what he's talking about. But ìkan dá 10 million. Ìkan lọ ṣe supermarket kó lágbára. Anyway, this is how far I can go tonight at 18 minutes past 7 p.m. Local time. At the same time, pẹ̀lú Nigeria, we can live in denial that this is a beautiful country, as we are told. Pẹ̀lú àwọn ìbò. Àwọn ìbò ló máa ń sọ fún wa pé beautiful country ní Nigeria. Àwọn fúnra ara wọn gan gbé Nigeria. Ìtọ́jà ń gbé Nigeria. Ní tó máa jẹ ló máa rí jẹ níbẹ̀. Lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo èyí tí ẹ ní sympathy fún federal government. Èmi ò ní sympathy fún federal government. And I don't want to be part of those that have sympathy with the federal government, especially in this movement. Ìjàngbara la gbé dání. I will continue to use my platform to educate people, but I will not compromise myself for anybody, especially compromising my own, image, my own integrity to favor the federal government. Never, not even the international community. Ẹ̀yin tẹ́ bá wá diplomacy, ẹ máa ṣe diplomacy lọ. Ẹ kébì máa ṣàlàyé fáwọn èèyàn oríṣiríṣi route tó lè wà. Ẹ ti ń pariwo pẹ̀lẹ́mi Yorùbá nation for 3 years. Mo rò pé CNN ti gbé ọ̀rọ̀ wa rí. I don't think so. It's because a ṣe ń ṣọmọ olóàbí ni. UK máa ń dágo padà sẹ́yìn, àwọn máa ń fọwọ́ aago sẹ́yìn ni. Àbúrò mi yìí nísìn. But one thing I can say is, UK is the only country that we fast forward and back. Sunday we have adjusted our time, so we are back 1 hour behind. So at the same time, pẹ̀lú Nigeria. So it's actually 7:20 p.m. local time in Nigeria as I speak to you. Nigeria is still a sovereign nation. And it's a very powerful one that doesn't want it to break. But for it to break, it will involve not Koiki Wonder Money is a big elephant. No. There are some propaganda that have now also been included. There are some blackmailing. And all this is now not allowing the real push because everybody is slowing down when we should actually be forcing the system to shut down, which is what we wanted. In your first time video, I wanted to post it yesterday. I said, "Ṣé ti bá post it ṣá? Ṣáwọn èèyàn máa dey understand it." Video tí mo ti sọ fún Ọbaláké, tẹ́ bá rántí video yẹn, statement mo mẹ́pẹ́. Lórí ilà máa fi fún àgbọ̀n dànù. Ẹ rántí video tí mo ṣe ń gbà yẹn nígbà tí mo wà ní Nàìjíríà. Lórí video yẹn, ìkan náà àwọn brother wa kan
ó fly padà wá sí Nàìjíríà láti London tó ní kémi àti CSI ká wá sí palace pé kò ń ṣe bó ṣe rí nìyẹn kankan, but I didn't go because it was not necessary. The kind of energy tó wà lára gbogbo wa from 2 years before, you know, the propaganda came in and the blackmailing. Àwọn ever sọ fún yín nísìnyí pé Shagori gbogbo owó ta ti dá pátápátá ní gbogbo Yorùbá nation kò tí tó $65 million. Gbogbo owó pátá individual, gbogbo owó ta ti dá fún everybody, including everybody, tó ti tó $65 million. $65 million was returned by one family to Nigeria. And we don't even know how much gangan lówó yẹn. And these are the people that we are fighting. So, ta ló wá sọ pé àwọn tá à ń bájà yẹn wọ́n lè lo $2 million láti destroy Yorùbá nation. Ẹ̀yin kàn máa wo image pé kò possible, image woman yìí, image man yìí, but they can use anybody to destroy the movement. And like two of our callers said, somebody just donated £10 million. Ta ló fi benefit? Ṣáwa Nigerians tó wà ní okay, ṣé ti bá apply fún owó yẹn nísìnyí pé King College èmi náà fẹ́ wá ṣe course lọ́dọ̀ yín o, ó dà kí a fẹ́ Babalọ́lá dáwó sí bíbá yìí o, ṣe fíìpọ̀ máa fún mi ní access láti gbé grant yẹn láti lò náà. Àwọn owó ló máa lo nínú owó yẹn, àwọn owó gangan ló máa benefit. Ṣé Nigerians ló máa benefit or African countries? Ẹ kí yẹn kó máa rókè lára wa. But one thing I can say is nobody can stop the movement. It's a movement. We can have discussion with people, we can agree with them, and we might disagree with them. We can have collaboration. But I've seen that a lot of Yoruba people were always we're finding the fault. Fault langwa. I'm not talking about our second group one. Our fault. Our fault in the movement. But movement is never perfect. Almost 30-something years, kan nísìn ló fẹ́ da Indian rú 30. Ni message ẹ̀ ti dé CNN, ó dé Al Jazeera, ó dé gbogbo media lágbàáyé. Mo sọ fún yín pé if I have been left without involving pẹ̀lú Olóyè àti Bàbá Akíntóyè, bí a lè ní ọmọ máa wé mi gan sef, I won't be surprised. But since we're already in line, we're working, and we can only just continue what we are doing. But tó bá yẹ pé ntí mo mọ̀ pé bó ṣe tún máa rí lélẹ́yìn ni, maybe I would have just stand on my own from day one. Then I would have known what to do. Nídìí yẹn púpọ̀. A kàn nídìí ká lùlù yẹn kó ya, kó gbọ́ ní abroad. Tó bá ti lè gbọ́ wá mọ̀ pa serious. But for now, they are not seeing us as serious people. But wọ́n gbọ́ message wa, but wọ́n ti lè wá pa serious. Nígbà tá a bá serious, gbogbo àlà máa mọ̀ ẹ̀ bá serious. Àìtí serious. But èmi mọ̀ pé reason tá a ṣe serious ni pé láàárín wa, right? Ẹ fẹ́ relationship with Biafra. Mo mọ̀ yín dáadáa. I won't go into any conversation that we've had behind the scene. But ẹ wò mí dáadáa. Ẹ wò mí dáadáa. Even tí Bàbá Akíntóyè bá jáde pé relationship mi ò ní sí mọ́, àbí Ìgbòho bá sọ bẹ́ẹ̀, I know that Yorùbá nation will still come to pass. But á pẹ́ ká tó jáde. I won't say more than that. Ọlọ́gbọ́n ló máa yé, òmùgọ̀ lá máa bèrè pé kí n expatiate the message mo fẹ́ pass. Àwọn tí mo ń pass ẹ̀ fún ti yé wọn. I don't want to receive any calls. This is my own platform. This is koikimedia. Independent, away from everybody. And I will use whatever means to enlighten and educate people. Tá a bá jà, ẹ gbọ́ Yorùbá nation. Irọ́ ni mo gbọ́ jọ ń pa fúnra wa. A máa sọ̀rọ̀ a máa jáde, a máa sọ̀rọ̀ a máa jáde. When we are ready, we will get Yorùbá nation. Ẹ jẹ́ àgbọ̀ ìdáhùn sí Ìgbòho ká tó máa lọ. And thank you so much once again for those of you that have joined us.
Mokenti Badagry náà I'm sure you saw my message. Anybody bá ń bèrè pé Mr. Koiki bá wa ṣe audio kí ni latest update ẹ lọ gbọ́ latest update lọ́dọ̀ world media tí bàbá ṣe ní ìjọ Sunday. They been tell everything in there. My job is to educate and tell you why we need to go, and that's all. Because my own views is having a lot of issues with so many people. But views lèmi sọ kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ ṣe media lèmi bàbá fẹ́ gba Yorùbá nation a máa gbà bàbá náà níjà ẹ push diplomacy jáde and when the right time comes we declare it and we defend it or ó di gbas can hold one ground can frustrate system yẹn does not matter whether it's Tinubu is the president or not ní ọkàn wa we want Yorùbá nation. We stand with it, we hold with it, we do whatever it takes to get it. Tabaret, if you fear say, that's the end of it. But I know that Yoruba nation is getting closer. Ìgbàkigbà tó bá dé, àdìbà wà láyọ̀ àtàlàfíà. Mo kí gbogbo ilé ẹ̀kan sí ẹ̀ ń tí bá dárúkọ ẹ má fi ṣèbínú mo kí ìyàwó Fatima. Ẹ jẹ́ kí àwọn tèmi lórí Mixlr kan tó máa lọ. Aláwọ̀ bàbá say, but we must continue to do our best to best reach our destination. Yahweh done everything upside down. I read a news last week for you saying now is no more terrorist group is a good news. Yeah. It's not a terrorist group. So if anybody that says Biafra or IPOB is a terrorist organization, just tell them, you will let it go. Because ẹlòmíì tó gbọ́ ní last weekend nìkan ló wà létí ẹ̀, especially our Yoruba. Ìtàbá ti fi sọ́kàn báyìí. Especially because of the hatred that we have for them. Èmi ò ní ká like wọn, but lórí ìjà tá à ń jà ẹ jẹ́ ká jọ dúró lórí ẹ̀ ká gbà sí fún government. If government náà pa serious, but if government ò bá ti rí pa serious, wàá tún gbé propaganda mi wọ́n prepare lọ́wọ́ báyìí. Ẹ mọ tán pè ní government. Propaganda wọ́n ń kókè lọ́wọ́ ó kù díẹ̀ ni. Ebó ni Boris Johnson tó lọ Nàìjíríà nìsín. Mo tẹ̀lé mo fẹ́ play video Boris Johnson ẹ̀ ṣé mo ṣe ní time ṣá. Mo tẹ̀lé fídíò nǹkan Boris tí mo lọ sọ fún pé wọ́n máa pa wá ní Nàìjíríà Boris ò tẹ̀dá mi lóhùn. Ṣé mo ní fídíò ẹ̀ tó ṣe ṣàtìgbà rí màmá pẹ́ lọ́la because 4 hours yẹn tí mo ti knock tired. Tábà rí nísìnyí màá play lọ́la màá make sure pé mo lọ lọ́la lágbára lọ. Gbogbo ilẹ̀ tí mo tẹ́lẹ̀ rẹ̀ anyway. Boris Johnson. Are you aware that there is genocide in Nigeria? Kó tẹ́lá mi lọ. Boris ló lọ Nàìjíríà nísìnyí. Àwọn kíá private jet ló máa gbé dé Nàìjíríà bó ṣe wà yẹn. Dangote lé nìkan lọ gbé wá. Èlò ló fi kọ́ sí Dangote ló máa fi nìkan lọ gbé Boris wá. Ẹ mọ̀ pé Boris tó lọ Nàìjíríà yẹn. Ẹ rò pọ́fẹ́ ló wá Nàìjíríà. Stakeholder. Àwọn àdé ló ń pariwo Yorùbá nation níwájú ilé Boris. Kò gbọ́. Bọ̀tọ́ báyìí pé wọ́n ti gbọ́ gbàs. Bos nísàlẹ̀ aláì Boris Johnson kò nílò lọ Lagos State but nígbà tó gbọ́ gbàs tó gbọ́ gbòs we are still talking and we continue to talk. Mo kí gbogbo ilẹ̀ Yorùbá pátápátá mo kí gbogbo ẹ̀yàn ọba aládé ẹ máa jayé lọ èmi kọ́ mọ̀ pé níjọ́ kan nǹkan kan wọnú palace á na ṣé gbèsè gbogbo yín lára kí alẹ́ máa sáré sókè ìyà ń jẹ ọmọ Yorùbá ẹ dákẹ́ nínú Nàìjíríà àwọn nǹkan tó máa nà yín nínú palace náà ló wà. Mo kí gbogbo ẹlẹ́kan sí o have a very good evening Ramadan Kareem fún gbogbo ẹ̀yin àìtí rí nǹkan dùn o ẹ̀yàn bá bèrè owó látàárọ̀ àìtí rí nǹkan dúkẹ́ nǹkan àwẹ̀ lẹ́ẹ̀kí sọ. Mo kí gbogbo ẹlẹ́kan sí mo kí wẹ̀yìn grandma Boris oní comedian ó wà Nàìjíríà báyìí wá fi sóòtẹ́ wá dẹ̀ ọmọge kan fún wá kọ̀ gba fóònù ọmọ ẹni so kò ní lè record wọ́n ń ṣe láyé ló ń ṣe lọ́run láti gbé wọ back door
ìgbádùn fẹ́lẹ́fẹ́ ayágbádùn adé máa padà bọ̀ adé fọmọ ẹ̀ náà ní dọ́là á ní kí bàbá fi ṣe kíni kó fi rẹ̀ ju anthem lèmi náà wá báyìí òun náà tó wà mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí o àní rí jù bẹ́ẹ̀ lọ ó dọ̀rọ̀ alágbára ọlọ́run bye for now. To all our Muslim faithful sisters and brothers, Ramadan. Bye for now. One another Nigeria and Suku Nigeria to free the education. Infrastructure of free. Who cannot free? I want to free about the Suku. You are running by you. Who hope to check by? What are you moving? I thought we know what's the one ọmọ ti dànù wọn. Kọ́lá tí Nàìjíríà máa gbọ́ pọ̀ ìjọba gbègbè èmi wà náà tí wọ́n sọ. Ẹyẹ gémi eré pa ẹgbẹ́ yìí ní gbogbo nǹkan kò sẹ́ni kéde kò sí pa. Gbẹ̀yìn ọkọ̀ sí kò lè rí òkú lọ síbítà. Ìṣúná kò sómi. Ó bó ìrọ̀lẹ́ lọ ọdún mẹ́fà wọn ò ní ṣe eruku pàrọ̀ àdúgbò tán. Ọmọ Oòduà. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní. Ọ̀gá Fúlàní ló jẹ́ o. Yorùbá nation yìí ti gbogbo wa ni. Kó má gbọ́dọ̀ bàjẹ́. Torí kò sílùú mìíràn. Life is so funny. You come with nothing, then fight for everything, and later leave everything and go back with empty hand. God is powerful. Ojo gàté, kò jọ gàté, Yorùbá nation ṣe bí eré, ó kéde ara rẹ̀. Yorùbá nation rèé o, ó dúró nàtán. Yorùbá nation, ó dúró gédégbé làwa wà, ó dúró gbáǹkéké, ó dúró gbáǹkọ́gbì bí ọ̀pá ọ̀ranyàn káàkiri nílẹ̀ Amẹ́ríkà. Ìlú tí a tẹ̀dó sí orókè Oòduà, onílẹ̀ Yorùbá kò lè farasin. Yorùbá nation ti dúró nàtán fáyé rí ní USA. Ló bá tán, ẹgbẹ́ ìlànà Oòduà lábẹ́ olùdarí ọ̀jọ̀gbọ́n àgbà Banji Akíntóyè ẹ̀ka ti USA lábẹ́ ìṣàkóso Barrister Adékúnjọ ń ló gbé akéde Yorùbá nation yìí kalẹ̀ kàǹkà. Àgbájọ ọwọ́ là fi sọ̀yà o, àjèjì ọwọ́ kan ò gbẹ́rù lórí, kárìn kápọ̀ yíyẹni. Gbogbo ọmọ Oòduà nílẹ̀ Amẹ́ríkà àti lágbàáyé ńlá pè láti darapọ̀ mẹ́gbẹ́ wa yìí ní www.ilanausa.org tàbí kí ẹ pè wá sí 202-210-3251. Yorùbá nation kéde ara rẹ̀ fáyé rí,
Ojutelegon. Yoruba nation is calling. Sons and daughters of Yoruba land and citizens of the world, behold, the Yoruba nation has come to stay. The billboard is magnificent. It is beautiful. It is second to none. It is historic. Sons and daughters of Oduduwa land, this is a clarion call for you to be part of history. Make haste and join Ilana Oma Odua USA at www.ilanousa.org. Today, as tomorrow may be too late, Yoruba nation is second to none. Call us today at 202-210-3251. Yoruba nation, Ògo Adúláwọ̀. Thank you so much. Okay, then consider everybody to join on. Have a very good evening. Enjoy the rest of the evening. Odùagbéwà kò ní gbé ọ̀dà lẹ̀. Ẹ ṣé gan-an ẹ̀gbọ́n mi Kúnlé Bakers and the rest of you. Bye for now. Love you all. Koikimedia.